হ্যাঁ কি শীতে এরকম করে পালিশ কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না? এখানে আরো কতটা গ্যাপ, এতটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছেন না? না ওরকম করতে হবে না, সব কত শুনতে পাবো এখন। এবার এই হয়ে গেছে, চালু হয়ে গেছে। স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে রাখুন ডিবিডি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। All are requested not to present the screen. Pradumno Panigrahi, please do not present the screen because we are live now. স্যার আপনি যেরকম আছেন সেরকমই থাকুন, কিন্তু মানে কথা বলবেন না, হ্যাঁ? তাহলে এদিকের কথা শোনা যাচ্ছে। Pradumno Panigrahi, please. ঠিক আছে, হ্যাঁ। Do not present the screen right now. Present করে দিন। Pradumno Panigrahi, please do not present your screen. Pradumno Panigrahi, please do not present your screen. Pradumno Panigrahi, please do not present your screen. I think it's audible now. Pradumno Panigrahi, please do not share your screen now. A very good morning to all. I, Ms. Vandana Basu, librarian, Brainware University, welcome you all in the International Virtual Conference on Library and Information Services, IVCLIS 2021.
The conference theme is Library and Information Services, Past, Present and Future. Before starting the program, I have an announcement that our Chancellor is unable to attend the program due to an unavoidable reason, but he sent us best wishes. Thank you, sir. We are very happy to announce that today we have with us our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Shankar Gangopadhyay, Brainware University, our Registrar Madam, Ms. Mohua Pal, Brainware University, Mr. Pulak Patra, Deputy Registrar, Brainware Group of Institutions. And today we have with us our chief guest, Dr. Binod Bihari Das, former Chief Librarian, Jadavpur University, West Bengal, and our guest of honor, Dr. Ashitavo Das, University Librarian, Kolkata University. At the same time, today we have with us number of respected dignitaries and participants from all over the world. As we have experts from different dimensions of LIS subject, so we hope that this international conference is going to be a fruitful event for the development of library and information services. Once again, we are grateful to all of you for your kind participation in this conference, and this will make the international conference a grand success. Now I request our Vice Chancellor, sir, to deliver few words regarding our conference. Sir, please. Thank you, Madam. Good morning to everybody. I'm really feeling honored to deliver the welcome address in this international conference. At the outset, on behalf of Brainware University, I extend my heartfelt welcome to all the participants of this conference. I'm grateful to the honorable speakers who have spared their valuable time in order to enrich us in this emerging topic, namely library and information services, past, present, and future. I'm also grateful to the organizers of this international conference. Further, I do congratulate the authors whose research articles have been accepted for publication. At the same time, I like to communicate to the authors whose research articles have been rejected for publication. The authors, please do not feel disheartened and instead overcome the deficiencies, and success will definitely dawn on you in the future. I also take this opportunity to mention some salient features associated with this conference. Well, my observation is as follows. Thanks to technology, information services improved a lot. Accordingly, information resources of the library are made available to the users in the most effective manner. The honorable speakers will definitely surface comparative status of the library information service prevalent in the present and the past. They will also showcase how much betterment in this area of contemporary interest can be implemented in the future so as to ensure information resource in the library more user-friendly in terms of access. The objective is to achieve a library without a wall. Remember this thing, the final aim is to achieve a library without a wall. Finally, I feel it is pertinent on my part to add a few words about the journey of Brainware. It started its journey
from a 10 feet by 10 feet room located on the roof of a 5-story building opposite to Menoka Cinema Hall in South Calcutta in the year 1990. Subsequently, Brainware established computer training centers all over India. At one point, there was as many as 100 Brainware training centers, including one in Jammu. Besides software, Brainware offered other courses like DTP, multimedia, and hardware. It earned recognition and fame. In this manner, 20 years rolled by. In the year 2010, Engineering and Management College of Brainware came up in Barasat. 6 years later, Brainware University was established in 2016. Within a short period of 4 years, our student strength has gone up to 3,000 plus, with 250 plus faculty members and 50 plus undergraduate, postgraduate, and PhD programs. Along with this, there is skill training. If we take skills training into account, then the students count will go to nearly 10,000 plus. The founder of Brainware is Mr. Falguni Mukhopadhyay. He is the Chancellor of the university and the Chairman of Brainware Consultancy and Brainware sister concern WebGuru. The web service of WebGuru company is spread across the entire globe. Right from the first day, he has upheld the maxim of quality education, proper training for jobs, and affordable fees. It is on these ideals that he has been piloting the journey for the last 30 years. We decided right at the outset to wholeheartedly teach boys and girls from middle-class homes and ensure job placements for them. Our teaching standards should be high, but the fees should be affordable. We wanted to establish that children from ordinary houses like ours should never have to suffer academically for lack of funds. Fortunately, even after 30 long years from 1990, we have not been disconnected from these ideals and vision. I don't feel like lengthening my address anymore. Finally, do hope that necessary interaction among all the participants will lead to generation of noble ideas in this context, and as such, huge success of this conference. Wish happy and prosperous 2021 for all. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your speech. Now I request our Registrar Madam to deliver few words. Madam, please. Thank you, Vandana. Honorable Vice Chancellor Dr. Shankar Gangopadhyay, our esteemed Chief Guest Dr. Binod Bihari Das, former Chief Librarian, Jadavpur University, West Bengal, India. Guest of Honor Dr. Ashitabo Das, University Librarian, Kalyani University, West Bengal, India. Keynote speaker Mr. Damian Kaz, Director of Library Technology, Falvey Memorial Library, Villanova, USA, and all other dignitaries, colleagues, and students. It is a great honor and a privilege to extend our heartfelt invitation to all esteemed guests in our international virtual conference on library and information services, past, present, and future. It's a maiden venture from library department and another feather to the cap of Brainware University. There is no wonder that a library is a storehouse of knowledge and learning, and its importance in an educational institution is indispensable. To ensure that our students' academic needs are met, as well as to enable them to step beyond the horizons of the curriculum, Brainware University has a modern, well-stocked library with its premises at Barasat, West Bengal. We have separate departmental libraries for
pharmaceutical technology, nursing, engineering, law departments. Our library offers services like web opaque, circulation, reference service, reprography, book reservation, preservation, email alert service, telephonic alert service, National Digital Library Service, NPTL, and digital reference services. And it has a huge collection of books, national and international journals, and e-journals to cater all the disciplines and programs. It has separate sections of CD, DVD, storybook collection, biography collection, magazine, newspaper, previous year question papers, project reports, government reports, subject dictionaries, etc. And we are member of E. Shodh Sindhu, British Council Library, and Chitrabani Library. Brainwave University is proud to start Brainwave, a multidisciplinary biannual online and open access journal. And I'm proud to say that this initiative had been taken by the Department of Library of Brainwave University. So, this event is nothing but an initiative on our part to bring together experts from library disciplines so that we may all share idea and knowledge and go forward a next step for a better future. All the team members had worked hard to make it a successful event, and I wish to thank all the committee members for their efforts. Wish you all a great time ahead and a brain-full sparkling memories. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much. And now I request Mr. Pulak Patra, Deputy Registrar, Brainwave Group of Institutions, please say something about our conference. Thank you. Yes, thank you, librarian madam. It's definitely my immense pleasure to talk in front of such a great audience. A very good morning and welcome you all with us, our Vice Chancellor sir, our Registrar madam, the chief guest, the guest of honor, the librarian, my fellow colleagues, my students, and all the dignitaries present here. Myself looking after one of the part of this brainware family, that is basically the brainware engineering. Although brainware engineering have a dedicated library section, in collaboration with Brainware University, we are organizing this particular conference on library and information services, past, present, and future. I'm thankful to everyone, those who are present there, those who are going to present their research paper, their paper regarding that particular topic in front of all of us, as it is a much needed thing for everyone to know about the library and the information service, what we are doing in the previous time, what we are doing now, and what is the future, because without library and educational institute is nothing. As our Register madam told us that we have a huge library section. In fact, for the different sections, for the different branch, it may be pharmacy, it may be law, it may be nursing, it may be engineering section. So, and this particular pandemic made us that much of situation that we need to come to this virtual platform. Otherwise, I am definitely welcome you all to our Barashat campus at any day to see our facility. So I wish a great success of that particular conference, and thank you very much for giving me the opportunity to talk with you. Thank you, Vandana madam, over to you. Thank you, Pulak sir. Now I request our chief guest, Dr. Binod Bihari Das, former Chief Librarian, Jadavpur University, West Bengal. Please deliver your talk. Dr. Binod Bihari Das is a very experienced person in the field of library and information science. Sir, please.
আপনাকে আনমিউট করতে হবে, শোনা যাচ্ছে না। আনমিউট করুন কাইন্ডলি। হয়েছে? শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, Yes, sir. শোনা যাচ্ছে স্যার। আমি অডিবল? হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে না। স্যার ক্যামেরাটা অন করে দিন প্লিজ। আপনার ক্যামেরাটা একটু অন করে দিন, দেখা যাবে। শোনা যাচ্ছে? স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, আপনি ক্যামেরাটা একটু অন করুন স্যার। আমরা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, আপনি একটু ক্যামেরাটা অন করুন। ক্যামেরা কোন সাইনটা? কোন স্কোয়ার করা আছে? তিনটে ডট দেওয়া আছে ওইটা? না, আপনি মাইক্রোফোনটা লেফট সাইডে অন করেছেন তো, ঠিক রাইট সাইডেই দেখুন একটা চৌকো বক্স আছে, ভিডিও বক্স ভিডিও আমার এখানে নেই। মাঝখানে তো না, মাঝখানে ফোনের চিহ্ন, তার রাইট সাইডেই দেখুন একটা স্কোয়ার করা আছে, লাল হয়ে রয়েছে। ক্যামেরার আইকন দেওয়া আছে। All of you please wait sometimes because of some problem there is. Am I audible? Am I audible? হ্যাঁ, শোনা Yes, you are যাচ্ছে? audible and Yes sir. দেখা যাচ্ছে? Yes sir. আমার কাছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। বন্দনা, মে স্টার্ট? Yeah, yes sir. You may start. আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না, বলে যাচ্ছি, আমি শুরু করছি। Okay sir. Respected Chancellor, respected Vice Chancellor, respected Register and other dignitaries of Brainware University, and all participants of this conference. I am very much thankful to the authority of Brainware University to invite me as chief guest, particularly to Bandana Basu, librarian. The topic of this seminar is a vast one, which covers many themes and sub-themes. Here, I am speaking humbly and briefly on the challenges of the librarian to combat the present situation in library and information services in India. In the past, the librarians played the role of keepers of information sources with responsibility for providing conditional access to the collections for specific users. Today's librarians have a variety of roles. First, collection development and management
including archiving and preservation. Second, organization and processing of information resources, managing access to information resources, providing information services of different kinds, providing user education and training services, and a variety of management activities. Given such a variety of tasks, the job of a librarian in today's world has become very complex and challenging and demanding. University education programs and in-service training train and equip library and information professionals in accomplishing their tasks effectively, efficiently, and moreover professionally to render services to all users. The nature of the job and the role of librarian have changed over the centuries and drastically so in recent years with the introduction of information and communication technologies in different areas of librarianship. The profession has been influenced by a variety of socio-political changes. One prominent information scientist, Sarah, argues that libraries are created to meet certain social necessities. He suggests that the development of libraries is closely related not only to intellectual history, but also changes in the organizational structure and the value system of its supporting culture. Because of this cultural role, the libraries have existed from the very earlier period of human civilization. There is a historical evidence of libraries existed in ancient India, in ancient Egypt, as early as 1250 BC, 1250 BC. Pharaoh Ramesses II is said to have founded a great library. Other great libraries which we know existed were the Royal Library in Nineveh around 600 BC in ancient Assyria, and the Library of Taxila and Nalanda University around 558 530 BC in ancient India. In India, the Asiatic Society, Khudabakhsh Oriental Public Library, and many libraries of the institutes of the universities were age-old and well-established. And many manuscripts are available in these libraries. However, the modern library system began to appear with the creation of printing technology about 500 years ago and developed further in the 19th century with the public library movement led in Britain by Edwards. The scholarly library tradition, which was dominant in the 19th century, Germany spread to American libraries, including university libraries, while in Britain, at the same time, Anthony Panigi created the first national library at the British Museum in London. 5 laws propounded by S.R. Ranganathan in 1931 form the basic foundation of librarianship even today, although the social and technological influences over the past 8 and so decades have significantly changed the nature of libraries and the profession of librarianship. Librarians and librarianship today, the main ethos of librarianship profession is service. The 3 facets of librarianship are content, service, and users. Sarah comments that librarianship is primarily a service enterprise, the aim of which is to make the accumulated record of man's intellectual activity as readily possible to the users. Gorman lists the major activities of librarians as follows: selection of physical objects as well as digital resources. Second, acquisition by purchase, subscription, gift or exchange. Third, organization with access, cataloging, classification, online information access, preservation and conservation of both physical and digital resources, user services and training, including reference service, loans, providing information skills, training and user instruction, and management of personnel, services, and library organization. These services or activities are expanded, and number of new roles and activities are added to the portfolio of librarians in the digital age. Recent developments in the web and digital libraries, and also with Web 2.0,
have brought some new and significant changes to the library and information services. Librarians are no longer just the custodians or information intermediaries in the digital age. They can actively take part in the creation as well as dissemination of knowledge. In India, library and information professionals today need to be prepared for organizing both printed and digital information sources and rendering services in the digital library, more specifically in a hybrid library, that is a library providing both traditional and digital libraries. The essence of librarians will remain the same as always, a service that brings content in a manner that is most suitable to the users. The service in the digital world is not limited by the boundary of one or more physical libraries, and while the content can be physical as well as digital, users can be physical and local and also remote or virtual. Future of libraries and librarianship. Here, one point is very difficult, one of most difficult tasks to do is to predict the future. It is obvious, looking back why and when happened and what the important developments were. Looking forward, though, is fraught with problems. We each have a unique viewpoint. We know that some things that we think of as important will not be in the future, and vice versa. So we can only guess, not predict. To a large extent, computer networks have bypassed libraries, are delivering information directly to the users. But does this spell the end for libraries? Libraries originated as spaces to more collections of materials. Now information no longer needs a space in which to be stored. This is both a boon and a curse. It is a boon for space saving, but not having a physical location for information, especially one which advertises clearly the nature of its collection, offers a detailed record of what is in its collection, and has people on hand to help, causes problems for users. When people think today about an information place, they tend to think about the internet, and one gateway to internet, in particular, the search engine Google. The libraries are facing a challenge in the digital age. Google serves as a useful embodiment of that challenge. If libraries and librarians can do certain things better than search engines or do things that Google cannot, then they will survive. It cannot be denied the veracity of thoughts of great thinkers like Rabindranath Tagore, S.R. Ranganathan, and Hutchins, and others, and also many distinguished information scientists emphasizing personal aid to the users. That is, human touch in library services is essential even in the days of digital environment. From my real life experience, working in different universities and institutes like Indian Statistical Institute, Rabindranath Bharati University, and Jadavpur University, and also Heritage Institute of Technology, some questions arise in my mind. First, you librarians, ask yourself whether you are satisfied with your job. Are you getting pleasure in your mind to serve the users? These questions arise as the library over the years remain the service organization in one side, the beneficiaries and stakeholders, the management and authority in another side, the library staff members and librarians. And here lies the importance of the qualities of leadership in library, that is librarian. From Indian perspective, the leaders, that is the librarian, should have idealized influence, that is charismatic element, inspirational motivation, third, intellectual stimulation, and individual consideration. In Indian perspective, in Indian perspective, from competent leaders, the prominent expectation is that they would bring about changes in the library effectively, which means that the leaders need to act as change agents. As a librarian, one must have the above qualities of leaders and also some managerial skills. If we were going to develop the academic library, maybe college or university, there are students, teachers, and other users, and management or authority in another side.
The task of librarian is to cater the needs of the users with the support of the authority by providing the users the desired information sources in whatever format they want. Another important point is that many libraries in India suffer from budgetary constraints. For developing a library system, librarian with the help of the library staff members work hard for the development at operational level and also with amiable behavior and proactive attitude to the users. First, make and prepare yourself to be a librarian every day. In the changing environment, you must have the quality of adaptation and adoption of changes in your library. As a library professional, we must have and acquire good knowledge about the book trade, electronics and digital resources trade. Above all, we must have good knowledge what is available as open access like Sudganga, Sudganga 3, PG Patsala, Swayam, NDLI, publicize about these free online services to the users and also about the Enlist program and other consortium which are very much needed at the time of procurement of new document. Information about the resources available in your organization should be intimated to the users. Slowly, among the teachers, students, and others readers, you can acquire recognition that our librarian is very much informative about the resources and providing services with proactive attitude. Many of my colleagues are afraid that the librarianship and the librarianship profession is finished with the advent of electronic resources and various technologies. But I don't agree with them in this matter. I beg to disagree. In the soil of India, in every type of library, the need for the librarian will be increased, but in condition that the librarian himself with the professional colleagues have to come forward to learn the use of technology. At present, the knowledge of application of technology is a must for everyone. When we can use the mobile phone, why not the technologies related to library services? We may not have the in-depth knowledge of the technology, but we must learn the application side. During the pandemic situation, the online services are very much effective to the users. Librarians should know the ins and outs of housekeeping activities of libraries so that he can guide and advise in cataloging, classification, and in other spheres if needed. Librarians should be aware of the recent developments of this field. He should visit the website of other libraries, visit personally, and see the activities and services of good libraries of the country, if possible, in the foreign countries. He should have good network and good relationship with other librarians for referral services for the beneficiaries of the library. Librarian must have service-oriented mind and ready to accept any change, particularly the 4 changes happening recently. The 4 changes are the changes in the reading habits of users, changes in the production of information sources, changes in the bibliographic tools and standards, changes in the bibliographic format like BFrame. I like to conclude, no man can be stagnant as everyone faces the challenge to solve the problems hitherto unknown in his life. This is happening every moment in your life, in your professional life, enriching the national life as well. We are constantly changing, taking a circular ring on our path. We, the librarians, should be proud to be professionals that each of us contributes to the academic and research enrichment of our country, maybe behind the screen. All the good library professionals are marching towards becoming more competent and confident by constantly scrutinizing the deeds jobs they perform. Ultimately, we have to understand our lacunae and leave them behind. Go ahead for a better tomorrow. In India, both non-digital, that is traditional, and digital information sources would be useful and effective as per users' desires, definitely with the personalized aid of the professionals. As a student of library science, I am very much fortunate that I have been taught by a galaxy of learned and beloved teachers in library science. As a professional, I am blessed by superiors that as a librarian, side by side or simultaneously as a teacher in library science for a long period, and I am still, as I am engaged as library advisor in Heritage Institute of Technology, I am still continuing to learn every day from my work
and also from my affectionate students and colleagues. I am fully satisfied with my job. And I'm fully satisfied with my job, though sometimes I have to face and cross the hurdles. I am getting pleasure to develop the newer library with newer services. I try to be elevated myself. I try to be elevated myself every day, and also think that if I can elevate one reader or anyone in a day or in a month, there lies the success and pleasure of my work as a professional. So I do firmly believe that through the profession of librarianship, anyone will be recognized and appreciated by the academic community and as a whole in the society through his academic performance. Above all, the proactive attitude to the users for rendering services, which must be the motto of every library professional. At the end, the opinion of Michael Gorman may be stated that, quote, that libraries are an essential component of education, learning, and literacy, and that society needs learning and educated citizens in order to develop, thrive, and survive. Quote, libraries can and will use technology intelligently to carry on our historic mission, and in doing so, to foster cooperation, community, progress, and peace. Unquote. ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ অল ফর পেশেন্টলি লিসনিং। অ্যান্ড বাংলায় বলছি এবারে যে বর্তমান এবং আগামী 15 বছরের বা 20 বছরের আর্থসামাজিক বাংলার তথা ভারতের আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যেমন ডিজিটাল ইনফরমেশন সোর্সেস উঠে আসছে, তেমনি এখনো পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য বা কগনিটিভ লেভেলে পড়াশোনা করার জন্য বা আত্মস্থ করার জন্য বই বা প্রিন্টেড মেটেরিয়ালস এখনো পর্যন্ত ছাত্রদের বা অন্যান্যদের দরকার হয়। তবে ইনফরমেশন সার্চিং এর জন্য দ্যাট ইজ ডিজিটাল ইনফরমেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটা ওপেন প্যানেল ডিসকাশনে আলোচনা হবে। আমি আশা করি যে 3টে জিনিস, ডিজিটাল ইনফরমেশন সোর্সেস থাকবে, অনলাইন যে চাইবে তাকে ডিজিটাল ইনফরমেশন সোর্সেস দিতে হবে, যে ট্র্যাডিশনাল চাইবে তাকে ট্র্যাডিশনাল ইনফরমেশন সোর্সেস দ্যাট ইজ বুক প্রিন্টেড মেটেরিয়ালস দিতে হবে। সাথে সাথে পার্সোনালাইজ সার্ভিস দ্যাট ইজ, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন আতিথেয়তা, এইটাই হচ্ছে আমাদের গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির অন্যতম পরিচয়। থ্যাংক ইউ অল, ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank you, sir. Thank you for your precious and motivational speech. Now I request our guest of honor, Dr. Ashita Das, University Librarian, Kalyani University, West Bengal, to deliver few words. Sir, please. Namaskar. At first, I want to say that I am very much comfort in speaking Bengali language, and I also want to remind that Bengali at present is an international language, so it should not be any hesitate or any problem for me. এবার আমি বলছি যেটা আপনাদের বেনারস ইউনিভার্সিটির সকলকে ধন্যবাদ জানাই, কর্তৃপক্ষ, ছাত্রছাত্রী বা আমার লাইব্রেরিতে যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের সকলকে। এটা বলতে চাই যে আপনাদের যে বিষয় নির্বাচন, এক কথা এটা অসাধারণ। কেন এখন সবাই আমরা তথ্য খুঁজছি, তথ্য পড়ছি, তথ্য বললেই আমাদের মনে হচ্ছে যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সার্ভিস দেবো। কিন্তু একটা জিনিস জানতে হবে, ইন্টারনেট আমাদের পক্ষে খুবই উপযুক্ত বা উপকারী, কিন্তু এটাও আমি বিশ্বাস করি আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনে সবকিছু কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, বিনোদা বললেন যে লাইব্রেরিয়ানদের তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের পড়াশোনা জানার আগ্রহ যদি না থাকে, তাহলে কালকেই আমার ছেলের সাথে আলোচনা করছিলাম, বললো ইন্টারনেট নির্ভর করার পরে, বেশি ইন্টারনেট নির্ভর করার পরে, টেকনোলজি নির্ভর করার পরে, after 10 years we will not find any idea and we can give CPC or তখন পাওয়া যাবে সবাই হচ্ছে
MSc in Information Science, Computer Science. At present, the salary of license are very attractive. ওইদিকে অনেক দুটি আইটি সেক্টরে অনেক দুটি কম খাটনি। তো এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। আমি আবার ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটা টপিক ঠিক করার জন্য, পাস্ট, প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার ইনফরমেশন সার্ভিসেস, যার উপর বেস করে কিন্তু লাইফ সায়েন্স দাঁড়িয়ে। লাইব্রেরি সায়েন্সে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন, ক্যাটালগিং জরুরি, এক সময় প্রয়োজন ছিল, এখনো কিন্তু জরুরি আছে। তো তার চেয়েও বেশি জরুরি যদি আমরা শিক্ষক, শিক্ষিকা বা ব্যবহারকারী ছাত্রছাত্রীদের যদি তথ্য প্রদান করতে পারি। তথ্য প্রদান যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু লাইব্রেরি থেকে লোক আসবে না, সংখ্যা কমিটি হবে না। তো যদি একদম অতীতের কথা বলি তাহলে দেখতে পাবো যে তখন কিন্তু তথ্য ছিল, তথ্য কিন্তু তখনও আসেনি। এখন আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বলতে কিন্তু মনে হয় যে যারা কম্পিউটার সায়েন্স করছে, আইটি করছে, ইনফরমেশন সায়েন্সের যেখানে বেশি চলে এসেছে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে লাইব্রেরি জগৎ থেকে গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছে, তবে থেকেই কিন্তু তথ্য ছিল। তথ্য বিজ্ঞান না থাকলে তথ্য সমারোহ। যখন আগে দেখেছি যে লোকে যখন পড়তে যেত পণ্ডিতদের কাছে, তখন মুখে মুখে বলতে, তাদের কাছে কোনো বই ছিল না, কিছু ছিল না, এবং সেই জন্য ওখান থেকে শুনে তারা আবার আরেকজনকে কমিউনিকেট করতো। এইভাবে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে। পরে মুদ্রণ আসার ফলে আমাদের সুবিধা হয়েছে, আমরা তখন আবার বই লিখেছি। এখন ইন্টারনেট আসার পরে আমরা কম্পিউটারে আসছি, কম্পিউটারে জানছি। কিন্তু এই জানাগুলো কিন্তু নিশ্চয়ই ভালো, তার চেয়েও বেশি জানা হচ্ছে যে আমাদের কাছে যে সমস্ত ইনফরমেশন গুলো অ্যাভেলেবেল নয়, ওই ইনফরমেশন যদি অ্যাভেলেবেল না হয় বা ইনফরমেশন আমরা না দিতে পারি, তাহলে কিন্তু লোকের কাছে মনে হবে যে এটা একটা এই লাইব্রেরি সায়েন্সে আর কোনো প্রয়োজন নেই। everybody should use the computer to internet and no record of library. কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বিদেশে গিয়ে দেখবেন, আমি দেখেছি যে সমস্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাঠভর্তি, তারা লাইব্রেরি বই পড়ছে, জানবার চেষ্টা করছে, যাচ্ছে, কিন্তু শেষ নেই। একটা ছোট অনেকটা অনেক আছে, সেটা হচ্ছে একটা কবিতা আমরা কিন্তু সবাই পড়ি, মনে হয় সবাই পড়ি, যদি না পড়ে থাকে তাহলে বলে নেবো যে পড়ে নেবেন বা না পড়াটা শুরু করছে। সেটা হচ্ছে বিদ্যালয় বাবু মশাই সুকুমারের কবিতা। যে কবিতা পড়ে আমরা প্রচন্ড ভাবে আনন্দিত হয়েছি, জানার চেষ্টা করেছি। এখানে সেই কবিতাটা কিন্তু আমিও জানি, আপনি বলছেন অনেক কিছু খুঁজে পেলেন। তা আমি খুঁজতে গিয়ে আমি আমার লেখা সহজ করতে দেখলাম অদ্ভুত ভাবে এই সুকুমারের এই কবিতাটা কিন্তু একজন ভদ্রলোক সুকুমারের কবিতা লেখা অনেক আগে এটা কিন্তু অল্প আকারে প্রকাশ করে দিল। একদম এক্সাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যদি চান আমি ইন্টারনেটে পাঠিয়ে দিতে পারি। একটা শব্দ কিন্তু পরিবর্তন হয়নি, থিমের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার নাম তিনি কাগজ পেলাম, তার নাম কিছু আর তার নাম খুঁজে দেখলাম, লেখকের নাম হিতুমুনার ঠাকুর। আমার সংসদ বাংলা শুনতে পেলেন দেখার খুব স্বভাব আছে। প্রায় দিনই আমি একটা সংস্থা করি, দেখি, পড়ি, নতুন নতুন তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করি। ওখানে গিয়ে দেখলাম যে অদ্ভুত ভাবে সংসদ বাংলা শুনতে বিধানে এই হিতুমুনার ঠাকুরের নাম কিন্তু নেই। তাহলে আমার সেখানে যদি জিজ্ঞাসা যদি কমে যেত, এই তথ্যের প্রতি জিজ্ঞাসা, তাহলে তো এতটাই হতো না। তাহলে হিতুমুনার ঠাকুর কে ভদ্রলোক, যার জন্য এইখানে এই ভদ্রলোকের একটা বই এরকম একটা লেখা বেরিয়েছে। আবার যখন তথ্যের সন্ধানে গেলাম তখন দেখলাম যে এটা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে উপায় হচ্ছে ঠাকুর বাড়ি আত্মীয় স্বজন বলে একটা রেফারেন্স বই আছে। অর্থাৎ আমি যেটা বলছি যে বইগুলো সম্বন্ধে, বইয়ের ভেতরে ইনফরমেশন সম্বন্ধে কিন্তু লাইব্রেরি জানা দরকার। দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগ্য, আমাকে লোকে কম্পিউটার বিরোধী একদমই না, মানে বহু ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়েছি। কিন্তু আজকালকার ছাত্রছাত্রী বা বেশিরভাগ লোকই ছাত্রের তারা কিন্তু ভাবে ইন্টারনেট ইজ অনলি মিডিয়া অফ দ্য লাইব্রেরি, কম্পিউটার ইজ দ্য অনলি মিডিয়া অফ দ্য লাইব্রেরি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে কি করছেন, যখন আলোচনা হয় তখন তারা বলে, কেউ বলে আমরা সোল করছি, কেউ বলছে কোহা করছি, তাতেই মনে করছে যে আমরা ভেরি মাছ লাইব্রেরিয়ান, এটা জানানো দরকার, তাই বাইরে কিছু জানার দরকার নেই। আমি ঠাকুরবাড়ি অফিস বইটা খুঁজলাম, আমার কাছে লাইব্রেরিতেই ছিল, আমি কিনেছিলাম ভবিষ্যতে গায়ে লাগতে পারে। পড়ে দেখলাম দ্বিতীয়নাথ ঠাকুর কিন্তু
একদম বেশ নামী লোক। কিন্তু ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় সন্তান, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা আর সন্তান পুত্র, অসিয়াতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো। এখন সেইখানে বিশ্বনাথ ঠাকুরের লাইভ মূর্তিতে দেখলাম উনি একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। 5-6 বছর বয়স থেকে এই মানে গান করতেন, গান শোনাতেন। আরো পড়তে গিয়ে দেখলাম একটা পত্রিকার নাম আমরা, অনেক পুরোনো পত্রিকার নাম আমরা জানি না, যে একটা পত্রিকার নাম আমাদের কাছে সকলের কম বেশি পরিচিত, সেটা হচ্ছে বালক পত্রিকা। কেন বালক পত্রিকা কেন পরিচিত না আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ লাইব্রেরি এই বালক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সেই জন্য আমরা বালক পত্রিকার নাম লাইব্রেরি সায়েন্সের লোকেরা অল্প বিস্তর সবাই করি। এই বালক পত্রিকা আগে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম যে লাইব্রেরি সায়েন্সের বাংলায় যে প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজে বেরিয়েছিল, লিখেছিলেন হচ্ছে গ্রাম্য গ্রন্থাগার, তিনি রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। এবং তার লেখা অসাধারণ এবং তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায়, এই মুহূর্তে সময় নেই। বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক ছিলেন এবং লাইব্রেরিতে বাংলায়, আর তিনি 5-6টা ল্যাঙ্গুয়েজ অনায়াসে বলতে পারতেন, লিখতে পারতেন। তিনি কিন্তু বাংলায় প্রথমে এই গ্রাম্য গ্রন্থাগার লিখেছেন। যাই হোক, এটা পড়তে গিয়ে দেখলাম যে উনি বিশ্বনাথ ঠাকুর এই পত্রিকাটা, এই গল্পটা লেখেননি 12 আনা 16 আনা, এটা অসাধারণ গল্প। আগে 100 বেশি বয়স হয়ে গেছে গল্পটা। এই কবিতাটা আমরা কিন্তু এই বিদ্যালয়ে বাবুমশাই প্রয়োজনে ব্যবহার করি, হাসি ঠাট্টা করি। সেইখানে যখন আমি দেখলাম যে এই পত্রিকা, অর্থাৎ ওদের 11ই পৌষ সম্বন্ধে আমরা যখন মনে করছে ওদের মাঘোৎসব হতো, মাঘোৎসব হয়ে যাওয়ার পর পরের দিন শিশু কিশোররা তারা তাদের মতো করে মাঘোৎসব পালন করতো। তারা হচ্ছে ওইখানে গল্প, কবিতা, আবৃত্তি, গান এইসব করছে। তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিদ্ধান্ত নেয় যে আমাদের একটা পত্রিকা যদি বার করা যায় ভালো কি। তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তখন তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী পত্রিকাটা বেরোলো। ওই পত্রিকাটার নাম হচ্ছে বালক, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আয়োজনকে যখন মনে করছে আমার, তাকে এই পত্রিকার সম্পাদনা ভার দেওয়া হয়। তাহলে যে বালক পত্রিকা আজকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরি পত্রিকা, লাইব্রেরি লেখার জন্য বিখ্যাত, এবং তার যে সোর্সটা, এই সোর্সটা কিন্তু আমার মনে হয় যেন কম্পিউটারের অন্য কোথাও নেই, ইন্টারনেট নেই। হয়তো কেউ জানলে হয়তো সেটা করবে। এরকম অনেক তথ্য আছে যে আমরা ইন্টারনেটে পাচ্ছি না বা ইন্টারনেটে পাবো না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইন্টারনেট ব্যর্থ। আমি ইন্টারনেটে সাহায্য নিয়ে আমাদের বাঙালি গ্রন্থাগারের চরিতা বিধান দেখি, এবং দ্যাট ইজ দ্য অনলি বুক ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। যে সারা পৃথিবী লাইব্রেরিতে নিত, যারা পরোক্ষতা নিয়ে লেখা হয়েছে, এবং সেটা খুব বাংলাতেই লেখা হয়েছে। এবং এই লেখা করতে গিয়ে দেখুন, এই লেখা তৈরি করতে গিয়ে আমি পেলাম কি, আমরা সবাই জানি, মনে হয় আমাদের লাইব্রেরি সায়েন্সে যারা আছেন তারা সবাই জানেন রঙ্গনাথ এসআর রামানুজন একজন পূজনীয় ব্যক্তি। হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন যিনি এতে গিয়েছিলেন। তিনি লন্ডনে এফএলএতে পড়তে গেছিলেন। লন্ডনে এফএলএ পড়তে গিয়ে আমরা সবাই এটা অনেক লেখা করেছি, কিন্তু এটা যাচ্ছে আমি গ্রন্থাগার তৈরির কথা যে বললাম, গ্রন্থাগার তৈরি দেখা যাচ্ছে সেখানে রঙ্গনাথের নাম যেমন আছে, যে ভদ্রলোক প্রথম গেছিল সেই ভদ্রলোকের নাম নেই। সেখানে আমরা আবার পিউরিবাস করতে করতে এলাম যে প্রথম তিনি গেছিলেন তিনিও একজন মালিক। তিনি রঙ্গনাথের আগেই তিনি হরিহর দাস পেল, তিনি প্রথম এফএলএ। এবং কেন এফএলএ তিনি লাইব্রেরি সায়েন্স কেন করতে গেছিলেন? লাইব্রেরি সায়েন্স করতে গেছিলেন তিনি জানতেন যে লাইব্রেরি থেকে যত ইনফরমেশন পাওয়া যায় অন্য কোথাও থেকে ইনফরমেশন পাওয়া যায়নি। অদ্ভুত ভাবে উনি প্রথম ব্যাচ, রঙ্গনাথের আগে ভারতবর্ষে প্রথম ব্যক্তি তিনি লাইব্রেরিতে গভর্নমেন্ট করেছেন। কিন্তু তাই না, উনি যখন লাইব্রেরি সায়েন্স পাস করেন, লাইব্রেরিয়ানশিপ লাইব্রেরি সায়েন্স লাইব্রেরিয়ানশিপ পাস করেন, তারপরে কিন্তু সারা জীবন উনি চাকরি করেনি। অথচ বিখ্যাত বিভিন্ন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, বোধেলিয়ান, বিভিন্ন লাইব্রেরিতে তিনি শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছেন, জানার চেষ্টা করেছেন কি বই আছে, কি ইনফরমেশন আছে, এটা নিয়ে তিনি জানার চেষ্টা করেছেন। এবং জানার চেষ্টা করে পরবর্তী পর্যায়ে এটা সাহিত্যিক হয়ে গেছিলেন উনি, মানে সাহিত্যের সাধনা করেছিলেন।
ও তার প্রথম সাধনা হচ্ছে যে বিখ্যাত ফরাসি লেখিকা তরু দত্ত, বাঙালি কিন্তু ফরাসি লেখা লিখেছেন তরু দত্তের উনি জীবনী করেছিলেন। এবং সেই তরু দত্তের জীবনী ওনার লেখা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা 14th এডিশনে বেরিয়েছিল। তাহলে গ্রন্থাটা শুধু একটা পরিষেবা দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই একজন গ্রন্থাকারী করতে পারে, কিন্তু তার আগেই যেটা করতে হবে যে এখন আগেই বলেছি যে আপনাদের বিষয় নির্বাচনটা অসাধারণ, রেফারেন্স পরিষেবা যে ভুলে গেছে, লোকে ভাবছে যে আমরা ওখানে বসলেই হবে, কিন্তু আমি যদি না জোগাড় করি, অর্থাৎ এই যে ইনফরমেশনটা বললাম, এই ইনফরমেশনটা নিয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোনো জায়গায় যাবে, দেখুন হাজার হাজার পড়ে আছে ইনফরমেশন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সুধারে না কবে কোন গান, কাহারে করেছিল গান, পড়ে আছে পদক্ষেপ লাভ করে, এ তারে দিতে পারে না। সুতরাং ইনফরমেশন বর্তমানে হোক, অতীতে হোক, ভবিষ্যতে হোক, ইনফরমেশন থাকবে। ইনফরমেশনের জন্যই লাইব্রেরি বেঁচে থাকবে, ইনফরমেশনের জন্য লাইব্রেরিয়ানরা বেঁচে থাকবে। শুধু একটা মাধ্যম, কম্পিউটার একটা মাধ্যম, কম্পিউটার তো অন্য কিছু না। এই মাধ্যমটাকে আমরা জানতে গেলে আমাদের কিন্তু রেগুলার পড়াশোনা করতে হবে, বইগুলো দেখতে হবে। কারণ এত হাজার বই, আমি আমেরিকায় গেছি দুবার, আমেরিকায় গেছি লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে বসার জায়গা নেই, এত লোক এবং নিয়ম পালন বসে তারা পড়ে যাচ্ছে। তাহলে আমেরিকার থেকে আমরা নিশ্চয়ই কম্পিউটার ইন্টারনেটে বেশি মানে অগ্রগতি লাভ করিনি, তারাও কিন্তু মনে করছে যে বইয়ের মাধ্যমে ইনফরমেশন জোগাড় করতে হবে, ইনফরমেশন মাধ্যমে জোগাড় করতে হবে। সায়েন্স যারা, বিজ্ঞান যারা, প্রযুক্তি যারা, তারাও অন্যভাবে জোগাড় করছে, কাজ করছে। এবং লাস্ট একটা কথা আমি সময়, কেন আমাদের ইউজিন গার্ফিল্ড বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তত্ত্ববিজ্ঞানী ছিলেন, তিনি ওখানে মারা গেছেন বছর 2-3 আগে। এই ইউজিন গার্ফিল্ড উনি কিন্তু এই বইগুলো যে কোথা থেকে কে কি বই নিয়েছে, কোন পেপার থেকে কি নিয়েছে, যাকে আমরা বলি সাইটেশন ইন্ডেক্সিং, এই সাইটেশন ইন্ডেক্সিং নিয়ে উনি করেছেন কি একটা কাজ, বিব্লিওমেট্রিক্স, সাইন্টোমেট্রিক্স স্ট্যাটিস্টিক করে উনি বলে দিয়েছিলেন পরপর 3 বছর তারা সায়েন্সে নোবেল পুরস্কার পাবে। প্রত্যেকেই নেয়, তার কথা অনুযায়ী পরবর্তী দেখা গেল তার ভবিষ্যৎবাণী এটা কিন্তু মিলে গেছে। সুতরাং ইনফরমেশন ছিল, আছে, থাকবে, কিন্তু ইনফরমেশন ছিল, আছে, থাকবে বলে হবে না। এই ইনফরমেশনকে প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য আমার যে ধরনের ব্যবহার করা দরকার, যে ধরনের আমাকে আগ্রহ দেখা দরকার, এটা কিন্তু লাইব্রেরি দেখতে হবে। আদারওয়াইজ কিন্তু ওই কথাটা হয়তো বা আমার প্রফেশন, আমার তো চাকরি হয়ে গেলো, আমার 1 বছর চাকরি করে, আমার ছেলেরা রিসেন্টলি চাকরি করে না, কিন্তু কথা হচ্ছে আমি এটা বলছি যে আমার ছাত্র ছাত্রী ভবিষ্যৎ মানে আমি হয়তো কদিন বাঁচবে আমি জানি না, কিন্তু দেখবেন এই আমাদের এই মাতামাতি ইনফরমেশন নিয়ে ছাড়া, লাইব্রেরি ছাড়া ইনফরমেশন মাতামাতি করলে আমাদের কিন্তু লাইব্রেরির জন্য আর কেউ ডাকবে না। তখন এসেন্সিয়াল সাবজেক্ট হবে এমসিএ, এগুলো অর্থাৎ অ্যাডিশনাল হতে পারে যে ডিজারেবল পরিষেবা হতে পারে লাইব্রেরি। সুতরাং আজকে আমি বন্দনা দিতে আমার ছাত্র ছাত্রীরা যারা এই নামে চাকরি করে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। তারা এই সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান এই জায়গাটা, এই ধরনেরটা তৈরি নেওয়ার চেষ্টা নিয়েছে, নিয়ে এই টপিক যদি শুধু ঠিক করলে হবে না, এই টপিক মাথায় রাখতে হবে। এরকম দেখা যাবে হাজার হাজার তথ্য রয়েছে যেগুলো আগে আমরা সন্ধান করতে পারিনি, কিন্তু সন্ধান যদি করে দিতে পারি, সন্ধান করে দিলে দেখা যাবে যারা এই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, যারা ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে কে সায়েন্টিস্ট, কে ইকোনমিস্ট, কে ফিলোসফার, কোনো মধ্যে ওখানে সবাই কিন্তু সন্ধান, তথ্যের সন্ধান করছে। সেখানেই আমার কাজ যে আমি যদি তথ্যের সন্ধান করে দিতে পারি সবাইকে, আমি তথ্যের অনুসন্ধান করে দিতে পারি এবং সেখানে আমার নিজের মধ্যে করে গুছিয়ে নিতে পারি। এখানে একজন লাইব্রেরিয়ান, যেহেতু আমাদের লাইব্রেরি সেন্টিফিকেশন যত বই সম্বন্ধে যত জানে, বই সম্বন্ধে কোথায় কোথায় কি আছে তার যদি সে জানার যদি চেষ্টা করে তাহলে পেলে তবেই আমাদের কাছে আসবে। কিন্তু এখন আর কিন্তু ক্লাসিফিকেশন প্যাটার্নের জন্য আর কেউ আসবে না। ক্লাসিফিকেশন দরকার আছে, কেননা আমরা জানি যে এখন যা হয়েছে ইন্টারনেট, এই লাইব্রেরিতে গিয়ে কম্পিউটারে দেখতে মানবো যে ওপাশে একটি বই আছে, কি বই নেই, যে ওপাশে বইয়ের ভেতর কি আছে আমাদের কিন্তু জানা নেই। এই বইয়ের ভেতরগুলো জানবার জন্য, ইনফরমেশনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, লাইব্রেরি প্রফেশনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমি আমার ছাত্র ছাত্রী বন্ধু বান্ধব যে আহ্বান জানাচ্ছি
যে ইনফরমেশনের প্রতি বেশি নজর দিন, ইনফরমেশনের আকর্ষণ হন, তবেই কিন্তু লাইফ সায়েন্স হয়। বিদেশে কিন্তু মনে হয় যে বিদেশে আমরা কিন্তু দে আর অলসো ইন্টারেস্ট ফর ইনফরমেশন, তারা কিন্তু ইনফরমেশন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তো এই জন্য এত রিসার্চের তৈরি হচ্ছে, এত ডিকশনারি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সেখানে হয়তো আমরা যেটা বলে না হয়তো শেখার মাধ্যম বা পড়ার মাধ্যম অনেক সহজ হয়ে গেছে। আগে একটা বই কিনতে গেলে অনেক কিছু হচ্ছে, হয়তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা একটি সার্চের মাধ্যমে বইটা ইনফরমেশন পাচ্ছি, লাস্ট ওয়ার্ড। তার বাইরেও অনেক ইনফরমেশন, একটা ছোট ইনফরমেশন গুলো আমাদের শুক্রবার, আমার মনে হয় না এটা আপনারা কেউ ভেবেছেন যে শুক্রবার একটা অসাধারণ লোক, মানে ওরকম লোক, মানে সত্যি একটা হবে যে তার মেধা, তার বুদ্ধি, তার কিন্তু তিনি কিন্তু ওইটা কপি করেন, অনেক কারণে করেছেন। তার মনে হয়েছিল যে এটা কনসেপ্ট দেওয়া দরকার, তাই জন্য আমি গল্প কনসেপ্ট দিয়েছেন। দেখুন অনেক হাজার হাজার তথ্য আছে যারা আপনারা ভবিষ্যতেও যদি এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান আমন্ত্রিত হইল না হয়, কিন্তু আমি আগ্রহ চেষ্টা করবো যাতে লোকে সবাই যাতে বুঝতে পারে যে তথ্য। আর কোনো মানুষের কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হয় না, যেন আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে বাংলা সাবজেক্ট আজকে যারা বাংলায় যারা প্রতিষ্ঠিত তারা কিন্তু সবাই ইংলিশ সাহিত্যে করছিল। জীবনানন্দ দাস, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, এরা কিন্তু সবাই ইংলিশ সাহিত্য, কিন্তু তারা ওই ভাষা বা সাহিত্যটাকে তারা আপন করে নিয়েছিলেন এবং সেটা বিভিন্নভাবে জানার জন্য আমাদের লাইব্রেরি নয়, আমরা শুধু কম্পিউটার সায়েন্স জানি বলে, আমরা কোহা জানি বলে আমরা বিরাট কিছু জানি, আমরা পেয়ে গেলাম। তার বাইরে হাজার হাজার কোশ্চেন আছে যেগুলো কিন্তু জানার জন্য আমাদের কিন্তু করতে হবে। আপনি যদি মনে করেন না, অনেকে আমাকে প্রাচীন পন্থী বলে থাকবেন, কেন প্রাচীন পন্থী বলে আপনি মনে করেন আমি কিন্তু গুগল সার্চে একদম রেফারেন্স কিনে, আমি ঘন্টাকাল চলতে রিটার্ন করতে গিয়ে মৌসুমী জানি, আলাপন জানি, যেমন আমি ইন্টারনেট দেখেছি, বহু ক্ষেত্রে আছে যেমন করতে গিয়ে আমার 8 বছর লেগেছিল, আমার আর কত সময় লাগছে, কেন আমরা তো খুঁজে বার করছি, লাইব্রেরিতে তো সেইভাবে লাইভ রেকর্ডেড হয় না, তাই সেইখানে খুঁজে খুঁজে বার করতে গিয়ে অনেক ভাবে কত ইনফরমেশন আমি বইয়ের ব্লাড থেকে, অর্থাৎ যেটা আমরা বলি ব্লাড ফার্টিলাইজেশন, বইয়ের যে অথর পরিচিতি, সব পরিচিতি থাকে সেখান থেকে আমরা বার করেছি, জার্নাল দেখেছি, ক্যাটালগ থেকে দেখেছি, সেখান থেকে নামে দেখি, ব্যক্তিগতভাবে তাদের বাড়িতে যাওয়ার পরিচিত তথ্যের সন্ধানে যে কোন টাকায় যোগাযোগ লেখার জন্য, তথ্যের জয় হোক যে মাধ্যমেই হোক, ইন্টারনেটের মাধ্যমে হোক, ব্যক্তিগত ব্যাপারে হোক বা ডকুমেন্টারি হোক, কিন্তু তথ্য থাকবে এবং তথ্যকে মাটি রাখার দায়িত্ব এখানে লাইব্রেরিতে অন্যতম হয়ে গেলে। আমরা যদি কম্পিউটারের উপর বেশি মানে চুকে পড়ি, চুকে পড়া অবশ্যই রাখবে, চুকে পড়াটা অন্ধের মতো না, অন্ধের মধ্যে চুকে পড়লে থাকতে চুকে পড়ে যাওয়ার জন্য সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু লাইব্রেরি সায়েন্সেও এইগুলো আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে তারা বইয়ের মাধ্যমে, গ্রন্থের মাধ্যমে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় তথ্য অনুসন্ধান করুন এবং তথ্য পরিবেশন করুন। আমরা যদি তথ্য পরিবেশন করতে পারি তবেই কিন্তু আমাদের যে মানে কি বলবো, এটা রয়েছে যে আমরা কিন্তু তাদের মর্যাদা পাই না, আমাদের মধ্যে মর্যাদা অনেক বেশি পাবে যদি আপনি তাদের, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেবো, একজন ব্যক্তিগত একজন প্রফেশনাল লোক হিসেবে আপনি অনেক বেশি নিতে পারবেন। যখন ভাববে যদি জানবে যে আপনার ব্যক্তিগত এই সমস্যার সমাধান হতে পারে বা সমস্যার সমাধান একটা চেষ্টা করবে, সেই জন্য তখন দেখবেন যে আমাদের এই ধরনের অভাব বোধ থাকবে না। ধন্যবাদ। আবার বন্দনা দিকে দুজনকে বা স্টেজে শপথ জানাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি আমন্ত্রণ জানানোর কতটা যোগ্য আমি জানি না, যাই হোক তাদেরকে আসতে পেরে আমি খুশি হয়ে। Thank you, sir. Thank you for your informative speech. আপনি সবসময় খুব ভালো ভালো তথ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেন, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ। We are grateful to Mr. Damian Kurz, Director of Library Technology, Pelby Memorial Library, Villanova, USA, as he accepted to deliver the keynote address for our conference, but due to the time difference between India and USA, it was not possible for him to attend this live event. So he sent us a recorded keynote address of him
Now we are going to play the recording. Hello, I am Damian Katz, the Director of Library Technology at Falvey Memorial Library, and also the lead developer of the ViewFind open source discovery project. I'm here today to talk a little bit about library and information services, past, present, and future. I think this is an excellent theme for a conference at the present time, and I hope to share some useful reflections on lessons from the past and present and strategies that we can apply to the future. I would like to thank Brainware University and the Brainware group of institutions for the invitation to speak tonight. And I would also like to apologize for being here by video recording rather than live, though I assure you this is probably better than me trying to speak coherently so far past my bedtime. In any case, I'd like to start by talking about some lessons from the past that we as library professionals could benefit from in the present and the future. And really, all of them boil down to a single theme, which is that technology changes, but core values should not. The library profession has some key values that have served us well over time. And even as technology shifts, these remain highly important to our work. First of all, openness. While certainly there are historical precedents of libraries that were only open to very exclusive audiences, I think in more recent years, a key feature of most libraries has been a desire to make information available as widely and to as many people as possible in order to advance society as a whole. In the new technological landscape, we are fortunate to have open access to a great deal of information, but some of this open information is available not for idealistic reasons, but because of more commercially motivated reasons. And as such, I think we should be aware that the landscape is always capable of changing in the future. There are also many resources that are made available through libraries that are perhaps not as widely available as librarians might like. And we should think about that as well, and changing the shape of scholarly communication. But in any case, no matter how things change or what comes next, the core value of openness and sharing information should motivate us and drive us forward because it helps to define who we are and what we do. Also very important to librarians is organization. By organizing information in an effective way, we make it possible to find and utilize it more effectively. In the past, this of course manifested in the shelving of books. We now have moved beyond books in many ways, but organization of information remains just as important as ever before. And so as library professionals, we need to think about things like metadata schemes and data hierarchies and how they apply to the current technological landscape. Preservation is also vital. Not only have past librarians organized information to make it findable, they've also preserved it so that future generations could appreciate it. In the current digital landscape, we face new and intimidating preservation challenges. There is so much data and very little of it is being collected in a thoughtful way that takes into account long-term preservation. Again, as librarians, we can't possibly preserve all of the information that is out there. And indeed, in the past, librarians have not been entirely successful in preserving everything either, and have often had to work with others, such as private collectors or other external organizations, to continue to preserve culture that would otherwise be lost. But again, as we move into the future,
we need to really think about future generations and long-term preservation and how we can retain the gains we have right now into the future. Finally, service is a key part of being a librarian. We could, of course, organize and preserve information to our heart's content, but if we weren't doing that in order to assist a particular audience, it would be fairly pointless. And regardless of what particular information resources the library holds, its librarians and the services they can provide to users are one of its greatest assets. This again is something that differentiates the library from large technology companies that provide information but use a purely self-service model. It's a challenge because end users really like self-service, and sometimes they prefer not to talk to another human being if they don't have to. And so we really need to market ourselves and think of creative ways to make ourselves available to users in ways that they find comfortable. But no matter how we do it, it remains important that librarians share the expertise and skills that they have with their users in order to allow them to make effective use of the open information that we organize and preserve. And that, of course, brings us to the present. We've all had a challenging year or so with a global pandemic, among other things. But challenges also provide opportunities to learn. And I think there have been some noteworthy lessons from recent challenges. One is that we all have a great deal in common. I collaborate with other librarians and programmers all over the world. And of course, we've always had shared goals and worked together well. But in the past, we all had very different life experiences. You know, climate varies from region to region. We celebrate different holidays. But during the past year, we've had a global shared experience in a way that I don't think there's a precedent for. We've all been having the same unique challenges, and we've had new things to talk about, which I just think is a strong reminder about commonalities between us all, and further motivation to pursue openness and sharing information on the largest scale possible to help the greatest number of people. This situation has also taught us that we are adaptable. None of us expected that we would be dealing with lockdowns and quarantines and remote access really just a year ago. And yet all of our libraries have had to adjust their service models and figure out ways to provide services to end users in changing and uncertain times. Tied to this is the fact that we are less tethered to physical locations than before. Librarians tend to love books. I certainly love books, but it has become even more apparent than ever before that a library is much more than a collection of books. And the services that we provide can have a greater reach than within the doors of our buildings. I certainly think there is a future for physical collections, and indeed one of the challenges of the pandemic has been providing access to physical resources to benefit remote users. But it also highlights just how much we can offer outside and beyond our buildings and in collaboration with one another. And of course, this has highlighted that we are still needed. Even with buildings closed and with limited access to physical collections, librarians have been in great demand. There's important research to be done, and everyone's daily information needs remain the same wherever they are located. I personally have been busier working remotely over the past year than I ever was at my physical location. There are access problems to troubleshoot, there are new technologies to evaluate, and there are always new things to think about. So let us at least take from the difficulties we've recently experienced
the lesson that we remain relevant and are helping others. So with all those lessons out of the way, let's talk about strategies, because the past and the present have told us a lot, but the future is always somewhat uncertain. And we have the opportunity to make choices that will lead to a more effective future. First of all, never stop learning and diversify your knowledge. A conference like this is a great opportunity for continuous learning. And when I speak about diversifying knowledge, I'm really addressing the fact that as we've learned from our library classification systems, you can really subdivide knowledge to an infinite extent. There's always more that you can learn about any given topic. And so it's easy, especially in a technological field, to over-specialize and focus too much on a single thing. And while it is certainly always good to be an expert in something, it's also important to be aware at a higher level of the many other things that are changing and growing and developing all the time. So staying connected and learning new things will always serve you well. I also like to say it's important to know what is possible, because if you don't know what you can do, you have much less chance of successfully doing it. And I say this as sort of a continuation of the last point. There is an overwhelming and intimidating amount of technology out there that we could spend time learning about, and it is completely impossible to learn all of it in depth. But if you learn just enough to understand what particular technologies are for and what they can do, then they're available in your toolkit when you have a particular problem that you need to solve. And at that time, you can devote more time to learning more of the details. So I would say, as long as you can remember what you can do, you can always find out how to do it when you actually need to. Similarly, I recommend thinking like a troubleshooter. This is another strategy for focusing in on what you need to know without being overwhelmed by the sheer amount of information that you could potentially learn. And what I mean is this: when you are troubleshooting a technology problem, or really any kind of problem, one of the things that you are doing is constantly asking yourself questions to try to narrow down the source of the problem. Have I tried turning it off and back on again? Or more seriously, what has changed since the last time this thing worked? Usually, when solving a problem, if you're working to restore access to something that is broken, asking that question about what has changed is going to tell you where the problem lies and lead you to a solution. But that kind of thinking doesn't have to be limited to solving broken systems. It can also be applied to solving brand new problems. If you need to offer a new service, you can ask yourself, what services do I currently offer that are similar to the service I want to add? Can I make some small changes to get closer to my goals? Or do I know of a colleague at another institution who has solved this problem, and could they help me find a way to get closer to a solution? It's really helpful to narrow down and find connections, and this can make a large problem feel much smaller, and also lead you to a way to take a staged approach and reach a goal one step at a time. I also spoke a lot before about library values, but I think it's worth repeating. As we go into the future, we should always try to distinguish ourselves through our shared library values. It would be dishonest to say that we don't have a great deal of competition from other types of services that fill a similar space to the library. But the key difference, as I mentioned, is that many of those services are commercially oriented
and are trying to make a profit and don't particularly care about user outcomes, except to the extent that it allows them to make more money. We as librarians tend to be motivated by a more genuine desire to help our end users and to further knowledge as a whole. And this really does differentiate us because it changes what we focus on and perhaps allows us to have a more long-sighted view of what we're doing than the next profit cycle. So always keep those library values in mind when you make your plans. Also, critically important is collaboration. Because there is so much to learn and no one can be an expert in everything, we need to rely more than ever on collaboration with colleagues. And I realize that not all of us have the same number of local colleagues. Some of us have large teams in our institutions who can work together to solve problems, whereas some of us are single librarians in very small institutions. But regardless of what situation you find yourself in, we all have colleagues because as librarians, we are colleagues in a broader sense, and there are many venues for communicating with one another. So certainly, if you are part of a team within an institution, I encourage you to have a conversation with your colleagues, share areas of expertise, and if you plan to do some learning, ensure that different individuals learn different skills so that you can solve a broader set of problems. But if you're by yourself and you're feeling overwhelmed by the amount of work that you need to do, connect with others in similar situations at other institutions. They are out there and there are ways to network. Things like the Code for Lib organization, for example, and I'm sure there are many others. Unfortunately, with a virtual conference, there is less opportunity to meet colleagues in person, but the current situation will not last forever, and hopefully there will also be opportunities for in-person professional networking again before too long. And of course, I include myself in this. I am your colleague as well. I will provide some contact information shortly, but do please feel free to reach out if any of my expertise could be of service to you. I'm always happy to share resources and information. And finally, prepare for change. As I said, we've learned recently just how much unexpected change can do. But even under more normal circumstances, change is the one thing that is inevitable, especially in technology. I've been working in the field for 20 years and I have seen an unbelievable amount of change, which in some ways is only accelerating. And so again, this is the reason to stay flexible, stay aware of what's going on around you. Don't spend too much time learning specific things because they may or may not be valuable next year, but be ready to dig in when you need to. Keep the high level view in mind, and hopefully by applying all of these strategies, we can continue to keep libraries useful to our audiences and relevant long into the future. Thanks again for taking the time to listen. And as I said, if there's anything I can do, or if you have any questions or comments, feel free to reach out to me. Email is probably the best option. I'm damien.katz@villanova.edu. But you can also find me in the ViewFind Slack community or on Twitter at Damien Katz. Thanks again, and I hope you enjoy the rest of this conference. I think the difference of time is not a barrier to communicate between us. So thank you, Mr. Damien Kurtz, for your nice keynote address. Thank you very much. The next session will be conducted by Mrs. Choiti Ghosh, Assistant Librarian, Institute of Nursing, Brainware University.
Thank you, ma'am. Good afternoon. I, Chaiti Ghosh, welcome you all to the first session of this conference. Now I request Dr. Ashish বিশ্বাস, librarian, Victoria Institution, West Bengal, to deliver his invited talk. Sir, please. Am I audible now? Yes, sir. So regarding the 2 days, past, present, and so a lot of discussion will be held in 2 days. So there are 3 sub themes under this main theme: past, present, and future. So already we have crossed a long years from the days of in the 19th century in the Gujarat, where our library movement started, specifically in India. So from then on, now we are in 21st century. So basically, I will focus on the future of the library, because you know the very common word, survival for the fittest. So how we have to accommodate with the changing scenario to maintain the importance of the library and the library professionals. So along with the present situation, we have to think about the future condition also, so that we can sustain our importance in the academic community. So let me share my PPT. Now the PPT is visible? Yes, sir. So as I have told that under the 3 term or 3 sub-themes, that the past, present, and future, basically I will focus here on the future of the library in the 21st century. So as I have already mentioned regarding the main aspect of my presentation, that is on the future. So few lines before going to the main aspects, some of the main aspects, how we'll handle the coming situation, etc., etc. Let me allow to give you few introductory lines. Is that libraries serve an important role in society to help people oriented in our modern information society. As long as people read, culture will live on. So the purpose of library is to help people be informed in their reading choices, and they are able to manage in their lives. So basically the future trends I will discuss on the 5 aspects, that is the cultural, socio-demographic, political, economical, and technological trends. IVCLIS has also mentioned or focused on these trends 2 or 3 years ago. So basically I have taken that concept from the IVCLIS recommendations. So based on those recommendations, I have segmented under the 5 aspects, those I have mentioned on these slides. So first, the technologies. We are all aware about how the technology is playing a pivotal role in every sector of our society, and we cannot avoid the technology as a library professional. So we have to redefine our services, our library functioning based on that technology. So technology is creating a new scope of avenues or new scope and coverage of tasks. So accordingly, we have to modify ourselves to take the advantage of all those technological
whatever I say, the facilities or advantage, etc., etc. So we have to transform ourselves. Then after the transformation, we have to continuously enhance the facilities. Even that concept of TQM can also be applied here, that after certain quality you have achieved, then you think that, okay, everything is okay. No, we have to constantly think for the improvement, continuous improvement. So that's why the last two parts is the enhancement. It's a very interestingly, I mentioned the augmentation. The technology acts as a direct tool substitute with functional improvement. Whenever we are functionally improving ourselves, that's why we have to augment ourselves. But at the next line, I'm telling that same line, the technology acts as a direct tool substitute with no functional change. That means at a stage, whenever we will reach, then there will be no requirement of functional improvement. Automatically, everything will be set up, systematized. So everything will be spontaneously changed. We don't have to change our mind setup, our infrastructure, or other systematic changes. That means I'm telling you that we will reach to the certain stage, then everything will automatically conditioned or systematized, or better to say customized, to accept that change or to continuous that change. So that is the enhancement two part. Augmentation, that part you have to little bit change yourself at the initial stage, but after crossing the initial stage, whenever we will reach to the certain position, that is the substitution. That means technology will automatically work as a alternative method to function or to work or to proceed our work very smoothly, very much rapidly, without any barrier, with so much ease. So technologies are providing us lot of benefits in the coming days, and we cannot avoid that facilities. Now the online educations. In the pandemic situation, we are all aware about these facilities and how that technology is helping us in the online education. So whenever the online education is going on in the coming days, it's not that as it is the pandemic period, after the pandemic period is over, okay, we will somehow go back to the physical classroom teaching and learning procedure. But think about the 20 years later, then online education will even prevail the physical classroom teaching and learning procedure. So that time, online education system, whenever will prevail the physical education system, that means classroom oriented teaching learning procedure. So that time, online educational resources, e-contents, open access. So all these concepts already has been started. So after few years later, after 1 decade later, those things will be profusely available in the academic community, and library and information center has to handle all those things very systematically, so that their user cannot think that, okay, there is no need of the library, we can handle everything. But if everything is customized or tailor-made way available to the user through the library's portal or library's website, so the importance of the library will remain intact. Next, the third part of the 5 trends, that is the privacy and data protection. The boundaries of privacy and data protection will be redefined. Why? Because we have already seen that whenever we are going to apply online or internet banking, etc., lot of personal information we have to input: our name, our email address, our mobile phone number, our location, etc., etc. So it is going to be stored in a certain database, but are we thinking whether this data is protected properly? It is easily available to any hackers or etc., etc. So at the same time, lot of users' informations are stored in the library database. So library are at the same time have to think that whenever they are profusely depending on the online services, so that time they are also the customizing lot of user information. So that time their user information should be protected. They have to take into consideration that protection mechanism, so that their user data cannot be utilized for any bad purposes or any malpractices. So that thing also has to be handled by the library very carefully in the coming days. So that's why I have mentioned that what
who is profiting for your personal information? Anybody is not doing any business from your personal information. That has to be taken into consideration, and library should take care about that, that their user information should be very much protected, that nobody can create any business taking their information. Now the hyper-connected societies. Nowadays, most of us, we are using the Android mobile phones, and most of us have account in Facebook. We are using WhatsApp. So mobile technologies and social media has created a total paradigm shift in our communication procedure. We are easily communicating. A person, even I have seen in the rural areas, the people are not very much illiterate, but he or she is still using the mobile phone or sending the WhatsApp SMS. Think about that. Not properly literate, but sending message through the WhatsApp. So the social media has created a revolution in the communication process, and library and information center has to take that social media into their service mode, that how they can provide their services to the social media, or they can use that social media for the easy accessibility or dissemination of their different kinds of services to the people reaching to the remote corner of the country, or living in a remote part of the country. Their library services should be reached to all the users sitting in the remote corner of different locations. So hyper-connected societies and the library should be integrated in such a way so that library services should also create a revolutionary attitude or attempt or movement through the social media and the mobile technologies. Next, and the last one, that is the global information economy. So nowadays, as it is everything available in online, or at least started to be available online, and 1 decade later, I think most of the things, most of the document e-resources, through the e-resources will be available. Even the automatic language procedure, that means a book in Russian languages, if you want to read, so you have the very app which will help you to translate within a fraction of a minute in English or Bengali or Hindi, so that you can also read that book online. So these kind of facilities, libraries should create those apps or maintain those apps, or they create some sort of digital literacy so that their user can use all those facilities in their library. So digital literacy here will play a great role, and library should create such a system so that their cost-saving mode should be taken into consideration. Suppose if I individually manage all those apps, it is not possible. But library as a whole should create all those systems or app in their library so that their user can come to the library and use that app. Then whatever the facilities they are getting to the online mode, they will access from the library. Either it is a physically coming to the library or from the remote corner, sitting in the remote area. So again, all those concepts can be discussed from cultural perspective. You know, the forms of cultural consumption, reading habits, competition or leisure time, cultural diversity will be taken into consideration whenever the library will function in 1 decade later, because cultural perception continuously going to be changed, and library has to adapt those changing pattern of the culture. The next, the socio-demographic aspect. Because of the aging society, because of the innovation of the science and medicines, the average living age of our human beings is going to be increased. So lot of elderly people should be there in our society. So library has to think about that, how they should reach to them, how they will entertain them. Then only the functioning of the library will be available to from the children to the elderly person. Then the technological help. Already I have mentioned a lot of technological help. So availing all those technological facilities, libraries should create or try to provide their services to the all kinds of people. Then the political aspects. It is also very important in now in India and in the global scenario that political conditions plays a havoc role on all kinds of policies, systems, etc., etc. So library accordingly
they have to be accustomed with the changing policy. They have to maintain the good communication with the changing government or the administration, so that they can raise their concern, their requirement, so that the present administration or the coming administration should be convinced about the requirement, and they should provide the necessary help to function the library to maintain its importance to the academic community. Then the economical condition. We know that gradually the budgets of the libraries are gradually shrinking or cutting short. So to manage all these things, already we are started to use the open access facilities. Even we have to try about the consortium aspects are there. So whichever aspects which will be cost saving, that open access, consortium, network based scenario, like communicating between 2 or 3 libraries, making a sharing attitude among the libraries, or creating a central hub. From them a lot of information can be disseminated to the required libraries, etc., etc. So in this way, the economical conditions of the library can also be maintained. So all these aspects should be taken into consideration and integrated in such a way so that libraries will function properly in the coming days. Now, how those actually will be possible? That's here I have presented a model, that is the integrated coordination of the field of librarianship. First of all, we have to describe our services. We know there are a lot of services are there from the days of our BLI. So we know that different kinds of services are there in the library, and in the present scenario, lot of new services are also coming, like the new thoughts like the big data, linked data, research data management. So all these new concepts again has to be very much pertinent, and librarians should be aware about all those services. Then development of services. Knowing all the, describing all those services, now you have to think how you will provide all those services and whatever the requirements, what kind of infrastructure you require. Already technology is the help of the technologies you are getting in the coming days. More sophisticated technologies are coming, so you have to be aware about that, and you have to acquire all these things. Not only acquirement, you have to implement all those technological gadgets or technological help, software, etc., etc., to provide your whatever the services you have planned or thought or you have acquired, so that it can be judiciously or properly disseminated to the required users. For the training of library specialists, because we are thinking about the open access, we are thinking about the big data, research data management, lot of open source softwares, etc., etc. But it will remain as a verbal thing. It will not come to the implementation level. If you don't expertise yourself or expertise, we as a library professional, we have to expertise ourselves to handle all those things. Then only it will be functional, it will be effective. So for that, short-term training courses, conference, seminars, workshop, in-hand training should be given to the library professionals to be acquainted with the new technologies, so that all kinds of technologies should be implemented properly. Then the development of physical environment. Obviously, for maintaining all those technological aspects, etc., etc., to provide the new services, to create a corner of new services, we have to physically build a good infrastructure for that. Or at the same time, it should be said that library nowadays should be multi-dimensional cultural and educational center. It's not only regarded as a library, but it should be multi-dimensional function. Then only it will be regarded as a important center in the society, as well as the cultural, educational, and other educational programs should be continuously maintained in the library. And the first two phases, description of services and development of services, these two aspects should be integrated with the library network. Then only the library functioning will be done very smoothly or very continuously. Then in the conclusion part, whenever we will be successful to
to do all these things, whatever I have mentioned, some of the trends and some of the procedures, then the library trust will be built that it is a trustworthy center. It is a part and parcel of the society, and user-based. Whenever the library service will be user-based, user will think, though, no, it is a place of our importance. If I go there, I will get something. I will get some information. That's why the information society will be built. So not only the user will take the information, they will also be motivated to generate some kind of information. Because whenever we are thinking about the information society, the knowledge society, the definition of knowledge society says that not only the knowledge will be generated by a group of people, most of the people of that society will generate some kind of knowledge themselves also. Then only it will be regarded as a knowledge society. So library, whenever it will be created or it will be regarded as the important center, people, those who are coming to the library and information center, they will also create some kind of information or knowledge that will also help at the same time to create the knowledge society. So diversification. So diversification is a large spectrum, because different kinds of information we are getting from the library, not only agriculture or education, about the sports, about the politics, about the socio-cultural aspects, etc., but the new happenings, new technologies, whatever the things happening throughout the world, all kinds of information should be available offline or online in the library. So this type of diversification will also attract people to come to library. Then the accessibility, it's a very important. Sometimes it is found that a lot of things are there, a lot of information are there, but that is not accessible. Accessibility is very important. Everything should be accessible without any barrier. Okay, some classified data which is regarded to the national security, that may not be available easily, but other than those things, everything should be openly available to all kinds of persons. Then the accessibility will also attract people to the library. So inspirationals. Why it is inspirational? Because some informations will inspire people to think more and more, and their thinking power will be expanded more. Again, it will create the knowledge society. The scholarly communication process will be expanded. Then the flexibility. Obviously, flexibility and accessibility, again, the relative aspect. Everything should be flexible, that how much data you can acquire, how much printout you can take. So some kind of flexibility should be there. Library should not be bounded by the strict rules and regulations, so that user can sometime later they can lose their interest. So flexible approaches, flexible rules and regulations will create a congenial environment in the library that will create a scholarly hub in library. Overall, it will help to maintain a good society, that will same time will help to create the knowledge society, create a good scholarly communication hub. In this way, the coming future of the library has to be maintained, whatever I have mentioned about the trends and how those trends will be maintained, and what will happen if those trends and procedures are maintained in the coming future. So library will never reduce its importance to the academic community or to common society or to the common people. It will always be regarded as the crux or it will be regarded as the fulcrum of the society. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable speech. Now we are going to start our technical session 1, and this session is chaired by Dr. Ashitabo Das and Dr. Ashish Biswas. Welcome, sir. All presenters of this session are requested to keep your camera on and introduce yourself first and then present your paper. The first paper is University of Calcutta Library System, its glorious past and present, by Dr. Swarup Kumar Raj, Superintendent, Department of Applied Physics, University of Calcutta.
So please present your paper. Hello. Hello. I'm audible. Yes, sir, you're audible. Uh, Good afternoon to everybody. Respected dignitaries and my beloved friends. Today I will present my paper on Calcutta University Library System, its glorious past and present. Now I will share my PPT. PPT-টা কোথায়? Window নাকি? Right. Is it visible? My Yes, PPT sir. is visible. Yes, sir. Okay. Okay. Good afternoon to everybody. Among three oldest universities of pre-independent India, University of Calcutta is one of them, which was launched in 1857. Now, the university library had no permanent building of its own in the early years. It was only after the university got a permanent home in 1872, attempts were initiated for the setting up of a library. In 1912, the government of India contributed 1 lakh rupees for building up the library stock and agreed to place the university library of its distribution list for free supply of government publication. In 1913, Sir Ashutosh Mukherjee, the then Vice Chancellor of University, acknowledging the contribution made by the Government of India. Next, the composition of the University Library has undergone periodic changes. At present, the University of Calcutta library system consists of the Central Library, 5 campus libraries, 40 departmental libraries, and libraries of the centers for advanced studies, etc. Next, the objective of this paper, the present study aims to highlight the history of glorious past of the university library and analyze the process to digitization of the library documents at present. It portrays the study of process for digitization conducted in the university library. It provides innovative insights into how technology transfer has operated in the university library. Next, the scenario of the library. Now I will highlight the university library before 2000. In 1869, the nucleus was formed, a small donation of rupees 5,000 by Joy Krishna Mukherjee, who has expressed his hope to set up a university library. The syndicate in 1874-75 considered that a commencement should be made for building up a library stock. At that time, university library collection functioned as a supplementary of the other existing library in Calcutta, especially the newly formed Indian Museum Library, as technical libraries, law and medicine already existed in Calcutta, English literature, mental philosophy and many other subjects were presented in several collection of books available to all and most of those who are likely to have resource in the university library. At that time, the authority recommend that the library fund of rupees 9,000 might be distributed as a physical subject
including botany, zoology 3,000, Oriental books, Sanskrit, Persian, Arabic 3,000, European classics 3,000. But the first notable acquisition of the university library was the purchase of the entire library of Professor R. Pischel of Berlin in 1909. His collection contained practically everything that had been published within the preceding 30 or 40 years in Europe and North America in the field of Sanskrit, Prakrit, Pali, philosophy, and other works of interest. Now, the university library was originally meant for the use of the resident fellows only. Later on, the rules governing the use of the library were revised and they included the resident registered graduate and university teachers, scholars as well. When postgraduate department were opened in 1917, the establishment of a lending section for the use of the student was considered essential, and the first disbursement on account of books and periodicals was made as 18,048 for arts and 8,393 for science. Postgraduate now, the library functions till Sunday, the 5th March 1967 in the old premises. This is the top floor of the Ashutosh building. From 6th March 1967, it started functioning in the newly constructed 10-storied building named as Centenary Building. This is the early period. Next, the university library after 2000. At present, the university library has a collection of more than 10 lakhs printed books. Besides books, the 8 campuses, the university together possesses more than 2 lakhs documents, including bound journals, PhD thesis, proceedings, conference reports, and so many digital. It has been digitized gradually. Computerization and networking of the University of Calcutta library has been undertaken under the InfluNet program. The university library has started automation in the library activities using SOL, with a versatile and user-friendly software from InfluNet since 2003. The Calcutta University Library has its own local network connection with the server with terminal insights. The library online public access catalog, that is the library database of books, journal, thesis, and etc. The proposal for public library has been taken. On the other hand, the university students can download the e-content from the campuses through university library from the website that calunu.ac, e-library/this. Now the digitized collection of the full text material have been made accessible from the for reading from the part of the world. This is the so many documents, that is mainly the departmental journals has been selected. Departmental journals has been digitized. Nature, IEEE, so many journals are there. Doctoral thesis, medical dissertation, minutes, syndicate, university publication, and PRS dissertation, that is Premchand Raichand scholarship dissertation. Next, the university library has posted online catalog in the university website, consists of records of books, PhD thesis, medical dissertation, BNCC collection, that is Bengal National Chamber of Commerce collection, speech studies collection, etc. The immense popularity of the university library is testified by its steady growth in the number of users. At present, on an average, 1,000 users are central library facility in order to promote the services. Awareness about the library among the various stakeholders. The university library organizes the exhibition on various subjects on regular basis. The central library
Has a large collection of rare books published from the 16th century onwards. The university has presented its collection of old documents. Steps have been taken to digitize the books. Next, the technical tools used for, now I will discuss the digitization process, technical tools used for the document, rare document mainly. High resolution scanner and optical character recognition are used for digitization of documents. The scanners are customized and used as per requirement of the size of the document. The resolution of the scanner document is 300 dpi. Next, the optical character OCR software works with the scanner to convert the printed character into digital text, allowing one of the search for its edit of the document in a word processing program. There are different types of scanner like document scanner, book scanner also, which are specifically used in the libraries. Other types of scanner are art scanner, automatic scanner, object herbarium scanner, X-ray, MRI, film scanner, wide format scanner, large fat mode scanner, film photo, TP scanner. Scanners usually come with a software such as Abreuris software product that lets you resize and otherwise modify a captured image. Scanners usually attach a long personal computer with a small computer system interface. An application such as Photoshop uses the Tywin program to read the images. Next, this is the following figure shows the workflow of digitization process, and figure 2 shows before and after the scanned images. Next, the international standard image enhances the techniques were adopted to process scanned images such as image cleanup, border removal, cropping, orientation, rescreening, and respeckling, white leveling, and image quality control, etc. Software used for digitalization, ABI is used for OCR and Abbott Acrobat Reader for PDFs. ABI Film Reader and OCR technology allow its to replicate natural and human-like character recognition and printed text. OCR is a technology that enables the ABI software to convert different types of documents such as scanned paper document, PDF files, or image captured by a digital camera into edible and searchable data. FineReader OCR program recognizes the text. First, the program analyzes the structure of the document image. It divides the page into elements such as blocks and text. Hello, I am audible. Hello. Yes, sir, you're audible. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. You can continue, sir. Yes, you're Okay, audible. With the permission of my sir, Dr. Ashitabo Das, may I request all the paper presenters to limit their time 10 minutes, because within 1 hour, 1 p.m. to 2 p.m., there are 5 presenters in this technical session. So please, it will be good if you don't take more than 10 minutes. Otherwise, I think it will be difficult for the organizer to manage the time. Okay. So please, already Farooq Raj has more than 12 minutes. So I am requesting to cut short. Okay. Next. Yes. So I conclude. Stop sharing. Hello. The manpower used processing next. Okay. Now I conclude it. The main objective of the digital library is digitization of old journal, rare books, and thesis. Digitization of the back issues of the journals are in process. Benefits of digitization: it allows remote access of e-journals, round of clock
process scanning. Next, lastly, I conclude it that digital library system of the university will enhance the university's education and research value. It will motivate the student in their education training period. There has been subsidized growth in resources. Resource used in a platform to motivate students to learn few paradigm. From the user point of view, there are so many special collection for the scholars of different fields of study in print form as well as digital form. Most of the departmental libraries have rare and valuable books and printed journals which are frequently used by the scholars. So the university library provides immense facility through printed material, side by side digitized document in that to the member of its outsider within the country and abroad, also both physically and virtually. I conclude records reveal the services of the university library has a reputed one since its inception. After 2000, it had got a new dimension for its rare and digital documents. Students and research scholars are both benefited by the services and growing their eagle course. Now I conclude. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Panigrahi, do you want to say anything? Okay, the next paper is Library Services of Science and Technology Universities in Bangladesh, a case study. And the presenters are Pankaj Kumar Sarkar, Research Scholar, Department of Library and Information Science, Vidyasagar University, Midnapur, and Shoumen Mollik, Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Vidyasagar University, Midnapur. Am I audible? Yes. Good afternoon to everybody. Honorable Chairperson and dear participants, thanks to everybody. Now I myself, Pankaj Kumar Sarkar, Research Scholar of Vidyasagar University and Librarian in Charge, PSQ, Portugal Science and Technology University, Bangladesh, is going to present the paper, Library Services of Science and Technology Universities in Bangladesh, a case study. Sir, your PowerPoint presentation is not showing. पंकज सर अपना पावर पॉइंट खुलून स्टॉप प्रेजेंटिंग करবেন না सर पहले स्टॉप कीजिए सर पहले स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए बाद में प्रेजेंट कीजिए सर पहले स्टॉप कीजिए क्लिक ऑन द स्टॉप प्रेजेंटिंग ओके यू मे स्टॉप आगे चलिए सर डोंट हाँ कंटिन्यू प्लीज Is it? Go to the PowerPoint, sir. Go to the PowerPoint. Go to the PowerPoint, sir. Go to your PowerPoint. You minimize the Google Meet and go to the PowerPoint, sir. Sir, now press F5. Sir, press F5. Yes, open that PowerPoint file. It's already open there. Okay. No, sir. No. Not visible, sir.
Maximize the screen, sir. Maximize the PowerPoint screen. Maximize the PowerPoint screen, sir. Go to the PowerPoint, sir. Go to the PowerPoint. You don't need to come to the Google Meet. Go to the PowerPoint. Maximize the screen of the PowerPoint. Yes, sir, that one. Okay. Yes, yes. Yes, sir. Please continue, sir. Please continue. The present study represents the state of science and technology university library services of Bangladesh. The objectives of this study is exploring the library services, identifying the types of library services, comparing the library services, and evaluate the value-added services. The present study is based on the library services provided by the following 23 science and technology university libraries, in which include 15 public science and technology universities and 8 private science and technology universities. These are public universities and these are private universities. Methodology, a total of 23 A&T universities, including 15 public and 8 private S&T private universities. An open-ended questionnaire has been designed to collect data directly from the libraries for the present study. The data collected through the open-ended questionnaire is stored in a database designed for the present study for storing and statistical analysis. Conventional services of S&T university libraries. The table identifies a totality of 11 conventional services. Comparative analysis of conventional services. The table 2 shows all the 15 numbers of public S&T university libraries are providing circulation, cataloging, classification, reading room, and newspaper services. In contrary, it is observed that circulation, reading room, and newspaper services are provided by all the private S&T university libraries. This is interesting to mention about private S&T university libraries, that not even half of these libraries are providing reprography services. Modern ICT-based services of S&T university libraries. The analysis revealed that about 65% university libraries have taken access to ebooks and e-journals in the public S&T university, and 17% opaque in public university, 4% in private university. In case of institutional repository, 13% are in public university, but and 22% automated circulation in public university, but 4% in private university. 22% LMS used and barcode based circulation, 17% in private universities. And email facilities are 30% in public university. But these services are absent, completely absent in private S&T universities. Value-added services of S&T university libraries. It analyzed 4 of the value-added library services, SMS, alert services. The result of the analysis of data revealed that about 17% of the public S&T university libraries have SMS alert, 9% are in WhatsApp group, 13% involved in social media networking and RFID-based circulation, while this service are found a little, very little, that is 9% in SMS alert, 4% in WhatsApp group, but social media networking and RFID-based circulation the services are completely absent in private S&T university libraries. In case of research advisory services, it is also observed that regarding research advisory services,
public S&T service university libraries have used 44% plagiarism checking software and 33% institutional repository software, but it is totally absent in private S&T university libraries. Next discussion, the study found that all public S&T university libraries are providing circulation services, cataloging services, classification, reading room services, and newspaper services, while only circulation services, reading room, and newspaper services are provided by all the private university S&T university libraries. But only 22% of the private S&T university libraries provide cataloging and classification services. The analysis of data reveals that all the S&T university libraries of Bangladesh are not offering every essential conventional services. This is important to mention that classification of documents and cataloging services in a library should be mandatory. Reprographic, in case of reprographic services, it is the most important conventional services which has a great demand amongst the users, has not been emphasized by most of the private S&T universities. Although the value-added services has been started by a few of the public S&T university libraries, the S&T university libraries fraternity of Bangladesh must ensure the introduction of the conventional services in all the libraries. From the above discussion, it is evident that the public S&T university libraries have limited initiative different library services and developed modern ICT-based services. We show silver lining for a better tomorrow of librarianship. The private university library should be forced to follow at least the initiatives of public S&T university libraries. Next conclusion. The public S&T university libraries are required to design and develop more services. Still, they are performing better than the private S&T university libraries. So the concerned authorities should take necessary steps to ensure a list of minimum essential services to be provided by all the S&T university libraries in Bangladesh. Thank you. Thank you, sir. Thanks all of you. The next paper is Different Types of Libraries and its Services with main focus on academic libraries by Mrs. G. Shantha, librarian, Arulmigu, Paralian Davar Arts College for Women, Chinna Kalayalam Puthur, Palani. Mrs. G. Shantha. So can we go to our next paper? Yes, you speak on the next. Ashitabu sir and Ashitabu sir, can you go to our next paper? Yes, yes. Okay, our next paper is Infrastructural Overview of College Libraries Towards Implementation of Virtual Reference Services, a study of Northwestern India by Shubhajit Panda, Assistant Librarian, Chandigarh University, Mohali, Punjab. Shubhajit Panda. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. Please start your presentation. Okay.
Mr. Panda, you are requested to start the PowerPoint presentation. Go to the PowerPoint show Sir, and start your I already presentation. started. Is it so? Hello, sir. Yes, click on the PowerPoint show. Okay, sir. There is an orange button just under your, yes, go there. The fourth one, Now the it is fourth okay? one. You can press F5 also. Yeah, you can play, F5. press the F5. F5 button also. F5 Yes, I plus. press. Now it is showing. No, actually it is not open. Sorry, sir. You can click on the right hand side, just below your slide. Yeah, the next option. The next option. And the Reading view. the next one, orange color with the arrow. Yeah, that one. You Okay, press sir. that one. I pressed that one. Now it is okay. No. Then, sir, I start sharing again with stop sharing. Yeah. You can start, no problem, sir. Now it is okay, sir. Yes, but press go to the F5, PowerPoint show. Sir, I press the orange icon, but I don't know. No, what sir. is- Actually, you can press F5 button. Yes, sir, I press it also. I press F5. But here In is my not, screen, it is on full screen, but I don't know. here what is not sharing. seen full screen. Okay, sir. No problem. You can continue. Okay, sir. A very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thanks to the organizing committee for organizing such a beautiful and informative conference and give me an opportunity to speak here. Myself, Subhajit Panda, Assistant Librarian, Chandigarh University. Today, I am here to present my paper entitled Infrastructural Overview of College Libraries Towards Implementation of Virtual Reference Services, a Study of Northwestern India. First of all, what is reference services? Reference services is helping user to locate information, which is essential because the public is not trained to find information. In the words of Ranganathan, reference service is the personal service to each reader in helping him to find the documents, answering his interest at the moment, pinpointedly, exhaustively, and expeditiously. Now, what is virtual reference services? Virtual reference services is the reference services initiated electronically while patrons employ computers or other technology to communicate with the public services. Sorry, sir, but your PPT is not movable, sir. I don't know, sir. What even maybe it's for internet connection. Actually, I cannot open my videos. Also, it is so not open. You do one thing, Mr. Panda. Do one thing. Yes. Check. There is a menu over there on the top of the window. Slideshow. Top of the window. Yes. So from current slide. First is home, then insert. Yeah. Play that. Okay, Play that one. No. You there? You are there. From current slide. Play that one. Yes. Click on that. Now it is showing. Hello, sir. Now it is showing. No. First. I don't know, sir. It's maybe for. Whenever you go to the next slide, click on the left side slide, sir. No problem. Okay, sir, I know that, but it works in my screen, but it is not shareable. I don't know why. Have you shared the entire screen? Yes.
No, I'm asking that when you shared the Yes, I screen, shared the have you first, shared the first entire option, the screen? entire screen. Yes, yes, sir. The first option, the Okay. entire screen. Then go to the menu slide show. Go to the menu slide show. Because we are just getting your PowerPoint presentation, not the PowerPoint show. Okay, sir. Now it is okay? No, sir. Sir, I you don't can, know, sir, you what can, happened. Hello. Do you want us to share your PowerPoint presentation, Mr. Panda? Sir, maybe if it is not working, you can. Sir, I am trying once more. Wait. Mr. Panda. Yes, sir. We are sharing your presentation. You just ask us when to go to the next slide, right? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Go to the next one. Mr. Panda, please start your presentation. Okay. Now, first of all, what is reference services? Reference services is helping users to locate information, which is essential because the public is not trained to find information. In the word of Ranganathan, reference service is the personal services to each reader in helping him to find the documents, answering his interest at the moment pinpointedly, exhaustively, and expeditiously. Next slide, please. So, in the process of next slide. So in the process of reference service, a reference librarian help to find a user the information he need in the best possible way with less possible time. Next slide. Now, what is virtual reference service? Virtual reference services is the reference services initiated electronically where patrons employ computers or other technology to communicate with public services staff without being physically present. Communication channels used frequently in virtual reference services include chat, video conferencing, voice over internet protocol, co-browsing, email, and instant messaging, etc. Next slide. There are mainly three types of virtual reference services: asynchronous VRS, synchronous VRS, and collaborative networks. Among the asynchronous VRS, there are email, web forms, ask services, online pathfinders. Among the synchronous ones, there are chat, video conferencing, digital reference robots, that is chatbots, real-time references, and library consortia is an example of collaborative networks. Next slide. Now, the objectives of the current paper is to assess the current status of basic ICT infrastructure and manpower available at the libraries of Northwestern India, to ascertain the current state of reference services being offered in the libraries of Northwestern India, to investigate the availability of instruction-based services being offered in the libraries of Northwestern India, and to investigate the librarians' perceptions toward traditional and virtual reference services in the libraries of Northwestern India. Next slide. The scope of the study comprises various facets pertaining to virtual reference services, including technological innovation assessment and their suitability, current status of reference services, and perceptions of librarians regarding the VRS as well as in the libraries of Northwestern India. Next slide. Next one. Next one. The research methodology. The research framework of this survey was designed upon a structured research questionnaire created through Google Form and circulated online via email to the eminent college library professionals of Northwestern India. It took almost 8 months and distributed among 350 library professionals, out of which 302, that is 86%, took part in this survey from different regions of Northwestern India. Next one. The table shows the state-wise cluster of sample universe, in which the Punjab has the highest rate of respondent and Rajasthan has occupied the most libraries. Next one.
After the collection of the data, it is imported as .csv file, that is Google Sheet, for further analysis and visualization using spreadsheet software. It aims to organize, classify, and summarize the data being collected for better comprehension and interpretation, leading to understand and explore answers or solutions to the research problem which is originally triggered the research. Next one. Next one. Now the resultant solutions. So first of all, the core discipline of the sample institutions. Among the core disciplines of the sample institutions, general or multidisciplinary is the most occupancy, that is 45%, and social science are in the second position, that is 20%, whereas the science, engineering, and tech and health and medicines are in the third position with 10% of occupancy. Next one. And when you talk about the availability of human resources, it is unfortunate, but only the clerical staff is adequate for all of the, that is 100% of the sample libraries. Next one. Availability of infrastructures and the efficient manpower. We can see that all of the library professionals, indicate that maximum of the infrastructures and efficient trained staffs have adequacy in their libraries, but only VRS or software tools have inadequacy percent in a greater number. Next one. Now, in the case of types of reference service and information services provided in the library, there are some services like quick or ready reference services, information and referral services, interlabeling row services, document delivery services, HDI, display of new arrivals. They are frequently or very frequently provided in the sample libraries, whereas the services like procedural or fee-based services, electronic clippings, indexing, and advertising services are rarely or never provided in the sample libraries. Next one. Same as in the case of instruction-based services provided in the library, some services like one-to-one instructions, group instructions, orientation tours, printed guides, or database management, or accessing or searching OPACs, these are very frequently used, but there are also some services like induction sessions, information literacy sessions. These are never used or less used one. Next one. This is important so that in the libraries, the perceptions of librarians towards the implementation of virtual reference services. Here we can see that the choice of VRS is higher in the case of providing the reference services like quick or ready reference services, detailed research questions, directional questions, procedural questions. But in the case of readers advisory questions, the additional reference desk is still better choice for the sample library professionals. The next one. Next slide, please. In conclusion, we can see that in the current eccentric world and changing user information needs and information seeking behavior, the demand of online information services is growing day by day. The biggest issue is how the libraries are responding to this paradigm shift. It has become imperative and to critically assess the perception and perspective and attitude of the library and information professionals and users regarding VRS. The study has attempted to explore and demonstrate the functions of free VRS tools and services with pointing the perception of college librarians of Northwestern India for the same. And the study result suggests that the libraries should initiate VRS to extend the scope of traditional reference services at TRS in the terms of time and space to make users more successful and productive. And to do this, the librarians should acquire essential competencies and skills pertaining to ICT-driven communications. Upon the introduction of VRS, the users training program, proper implementation and revisions, policy and guidelines, the procurement of new communication technologies and other tools, the initiation of a collaborative and cooperative VRS movement to the break through budget constraints and proper marketing to conscious the user may be a potential solutions. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next one. The next paper is the changing role of collection development in academic libraries in the digital era. And the presenters are Minesh Chunara Shahabuddin, Research Scholar, JJT University, Rajasthan, and Librarian, SSR College of Pharmacy, Pune, and Bhava Somnath Ganeshnath, Research Scholar, Hemchandracharya, North Gujarat University,
librarian, SSR Institute of Management and Research, Pune. Am I audible, madam? Yes, you are audible. Okay. Good afternoon, all the dignitary and all the participant in the present in this conference. And I am Mr. Somnath Baba, librarian from the SSR Institute of Management and Research, Silvassa, Savitribai Phule Pune University affiliated. And my co-author, Mr. Minesh Sahabuddin Chunara, he is working in SSR College of Pharmacy, affiliated to Savitribai Phule Pune University, and we both are presenting our paper. Paper name is the changing role of collection development in academic libraries in the digital era. I am sharing my PPT presentation. Is this visible, sir? Yeah. Okay. Then I am talking today. I am talking about the changing role of collection development in academic library in this area. This is content which I am discussing in about this. If I am talking about academic library, then academic library is very important, play very important role in the teaching, learning, and research area. Libraries are strive to develop collection, resource, and service to meet the cultural, informational, educational, and recreational demands of its target users. Because library primary objective is to satisfy the multiple needs of its target users. On other side, with this the advancement of information communication technology, libraries have redefined its resources, operations, and services due to changing demand of the users. This way, the users prefer to browse through the internet for their information needs rather than visiting the library. So academic library is very important for the user, for the student, for the teacher, and for the researcher. Academic library important for to access information as fundamental to higher education and research. Adoption of up-to-date technology provide the best services. Information technology has brought significant change to academic library. If I am talking about the definition of the collection development, as per Encyclopedia of Library and Information Science, library collection is the sum total of library material, books, manuscripts, serials, government documents, templates, catalogs, reports, recordings, microfilms, reels, micro cards, and microfiche, punch card, computer types, etc. that make up the holding of a particular library. If we can mention in easy language the definition of the collection development, then collection development is a systematic and essential process of building library collection to fulfill the teaching, learning, and research need of its target users. It includes acquisition, selection, evaluation, and preservation of resource according to users' requirement. You can see on the PPT presentation, there are different type of the function for the collection development. This all are function is very important for the collection development. Users need analysis before we are develop the collection development in our library. That time we some function, some what can say, some function and some matter we can create in our mind, like users need analysis. First we can create the users need analysis, and after we can create our collection development policy and collection development in the academic library. We can
we can hire the selection policy. What is our selection policy? What is our acquisition policy? What is about our resource sharing? What is a wedding out policy? What is collection evolution? These all are function play a very important role in the collection development. If I am talking about collection development in the academic libraries, so academic library is a main focus to the students and faculty and research scholar. So main purpose of the academic library is to create the rich collection in the library where all users' needs and requirements are satisfied. This is main purpose of collection development in the academic library. If we are talking about the second purpose, then attributing the right budget to the right content department is one of the most critical component in the management of the collection. Library form, the size of the library specialization area, the intellectual levels of the users, and the merit of the book and its use frequency. This is very important area. This is very important area when we make the collection development policy in the academic library. The collection development policy is a written planning document of library for building its collection intended to define objective to parent institution. Collection development policy is a living document adaptable to change and growth of the library, growth of the institution, and growth of the students and their users. Collection development policy is when we are create the collection development policy some matter, some factor we can create in our mind. So we can the good collection development policy in you can show in your PPT. These all are matter, these all are factor will help for the building a good collection development policy, like long-term and short-term priority for parent organization. What is purpose? Rules of rule, including preparation, openness, group of system user, and the diploma and education needs served by way of fair budget allocation guideline, assistance in deciding the best acquisition process, aid as a pattern for content selection and grading, help and explain the information service to be obtained, assistance in the repair of material one or destroy, cooperative decision with other libraries or in the group of libraries, cooperative decision making with other libraries or within library consortia. This is help to establish a e-resources copyright policy. So when we are building the collection development policy, these all the things are we keep in our mind. That time we create a good collection development policy. There are different create the different type of the problem in the collection development. Why we need the collection development policy? Then for the due to increased published book, due to increased book and journal prices, due to librarian cost to make choice with limited resources, budget distribution to various agencies, multiple copy order, lack of the formulation of the budgetary allocation for library resources, not available in any part of the world publisher and bookseller catalog, non-selection by faculty members of the title of book review, publisher, book tender catalog, INB, book exhibit, etc. The librarian and the faculty are less interested in the equipping the reference section of the library with the reader's need in the mind. Less value of institutional repository procurement, preservation. This is all we can see. This is all the are these all the are create the problem in the collection development. If I am talking about the collection development policy, what is effect of COVID-19? COVID-19 is very dangerous pandemic in the our life. Actually, am I talking about the webinars?
Then before, actually, my personally, if I am talking about the webinar, then before the COVID-19 pandemic, I not aware about the, I am not aware about the webinar. And after COVID-19, there are lots of webinar I have attended. And we are presenting, we are now attending the conference where is West Bengal and where is Dadra Nagar Haveli, and we are connecting with the webinar. So that is that I think this is a very positive impact of the COVID-19 on the library collection development as per my observation. So what is changing? What is changed during the effect of COVID-19 on the library? There are discussing importance of the print collection, mass digitalization and uses against the repository. Everything, you can go anytime, anywhere. You can see electronics matter everywhere. Major digitalization collection. There are main effect of the COVID-19 on the library collection development policy. Digital environment collection creation. When we are create any digital environment collection, that time some matter, some factor we keep in our mind, like growing popularity in all fields of information of internet and electronic technology, explosion of information, financial restriction on library of all times, enormous growth of online information items. Different kind of e-resources are accessible in the digital age, but certain e-resources are most commonly available. E-books, increased published books, e-journal, e-database, e-consortia. There are lots of database available in the market, and digital environment collection is very good creation after the COVID-19. If I am talking about benefit of the digital collection, there are lots of steps, there are lots of advantage of the digital collection. If I am, digital collection saves the time of the users, increase efficiency, speedy and easy access of information, quality of information resources. It helps to attract the users. It provides remote access to users. It makes enable round the clock access to users. It helps in access to unlimited information from different sources, more up to data, up to date information. This is you can see in your PPT that there are lots of benefit of the digital collection. But we have know about the advantage. We have know about the benefit of the digital collection. But when we are going to choose, we are going to select the digital collection. That time there are different criteria for the selection of digital collection. Then if we are going to select the digital collection, then we can keep our mind institution need. What is our institutional need? What is authenticity? Digital connection. What is authenticity? How type access digital collection? How the users can use the user can access the digital collection. The quality of digital collection is very important for the selection of digital collection. What is flexibility and what is cost? There are these functions are very important for the selection of the digital collection. Different type of the challenges created in the digital collection, like high infrastructure and installation cost. There are requirements for any academic college, any academic institution for the create digital collection for their library. So high infrastructure and installation cost, need special equipment to access, lack of compatibility among different publishers, hardware and software compatibility issues between publishers and users, difficulty inherent in relating to a large amount of data on a screen, cost more concern about copyright, taking modernity in technology, non-compatibility between corporate culture and the digital world, the financial limitation. There are lots of challenges for the using when we are using the digital collection. So when we are going to build up digital collection development policy, that time we remember this all the criteria, this all the factors. If I am talking about the conclusion, collection development is main part of any academic library.
if I am talking about my college, my college is MBA college, and March 2020 to जून जुलाई 2020 तक हम कभी मतलब कॉलेज में आ ही नहीं रहे थे, लाइब्रेरी में आ ही नहीं रहे थे, लाइब्रेरी ओपन ही नहीं थी. स्टूडेंट आर एट होम एंड हम ऐसा क्या करें कि लाइब्रेरी की जो बुक्स है वो स्टूडेंट तक पहुंचे. तो मैंने एक जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ई बुक्स रहती है, जो फ्री ई बुक्स रहती है, उसको मैंने डाउनलोड किया एंड मेरी जो लाइब्रेरी की वेबसाइट है तो उसके ऊपर मैंने वो अपलोड किया और बाद में बच्चों को बताया कि यू कैन डाउनलोड योर सिलेबस बुक्स, टेक्स्ट बुक about your syllabus, about your subject. You can download from your website. Most of users, most of students have download the different type of the books on the website, and they all are very happy. जब ये कॉलेज स्टार्ट मतलब चालू हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपने ये जो स्टेप लिया बहुत, तो मतलब लाइब्रेरियन कैन डू एनी थिंग्स फॉर द यूजर्स. If we think about the user, then we can do anything. So today's need is virtual library, today's need is electronics library, digital collection. This is today's need. Actually, our motto is right way to provide right information to right user at right time. है कि स्टूडेंट्स को अगर जो भी चाहिए अगर वो घर पे मिल रहा है तो हमारा ट्राई रहना चाहिए कि भी हम उन लोगों को कौन से प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, तो वो हमें सोचना चाहिए. Digital collection is best option for the this type of the pandemic situation. So this is my paper, my study, and actually this is my references. And a big thanks to all to Central Library, DWU and Central Library, Sabita Devi Education Trust for the giving me opportunity to present my paper, and to thank you very much to the chairperson and all the audience for the patient listening. Thank you very much. Thank you, sir. The next paper is Library Services for Research Support and Management by Shatik Mojumdar, student BBA, Department of Management, Brainware University. Oh, can I present? Yeah. Swatik, please keep your camera on. Okay, sure. Yeah. First. Thank you. So, good afternoon, everyone, to respected teachers and everyone present here. My name is Shatik Mojumdar, and I'm a student of Brainware University, currently pursuing BBA degree on my 4th semester, 2nd year. And today I'll be talking about the various library services for research support and management. Now, to start off, I'd like to talk about what are the library services. At basic intro, it's actually the materials and activities that are provided by the library itself to carry out any research work that ranges from projects from schools that are given, case studies, assignments for universities. Not only that, but it is the research are also done by analysts and professors of various universities as well as many job departments. Why so? Because the research that they usually carry on is based on some marketing activities, or maybe based on a certain subject of physics or chemistry. And all the research that has been done are actually based on past and present scenarios. Based on those past and present scenarios, the research that they're carrying out is carried forward to the future epidemics in order to understand what is going on, what can be the next course of action and how they can be useful to us. Now, this introduction can be broken down as to why these library services are usually required. These library services are usually required by students, first by students, in order to create or recreate project and manuscript. As we know, in our university, we have been creating manuscripts from the first day that we have been told, like this one that we have submitted a few days ago. It was used by professors on updating the further knowledge. So if a professor is teaching like a basic physics, he needs to understand what are the further applications of physics can be in order for his students or her students to
also incorporate the same idea. It is also used by the lawyers and the doctors in order to keep in touch with the penal codes in the Indian constitution system, as well as the doctors in order to keep an update on the medicine as well as the diseases that can further come and further can be cured. The data provided by the library services, which is in terms of research, the library services usually provides the knowledge in terms of digital marketing, in coding, Python, Excel, and as well as in medicines. All the books that we can find in library, as well as the library helps us in allocating those books and how they can be useful. They're usually required for basic necessities like physics, chemistry, or biology, or even if we want to carry out further advanced research, for example, quantum physics or cell regeneration, hadron collider. The library also allows us to use those kind of specialty books, regardless of which courses they are following. They also provide the self-improvement books as well as the non-fictional books, self-improvement books in terms of how business entrepreneurship is carried out, how the famous entrepreneurs are usually carrying out the work, and based on their knowledge and expertise, we can take an inspiration from them, and it helps us self-improvement in ourselves in terms of psychology and both physiological self. Now, the main portion that we are coming on to is library services in the research support. What does the library services helps us in, and in what kind of researches? Sorry. The first research that is carried out is for the mathematics and statistics part to study the population, basically the demographic trends. In mathematics part, we need the research in order to understand the geometry and its origin. Where did it came from? Like the golden ratio, Pythagoras theorem, and many more theorems that applies to mathematics. In programs, it is required in coding and coding methodology, the origin of coding like HTML, SQL, SSC, Python, various languages. The programmings are required. In business, it is required to understand the business environment, like the consumer behavior, the marketing environment, the business ethics, the consumer ethics, especially how a particular human being reacts to a certain product and how we can use that in order to upgrade the products or downsize the products. It also helps in our careers in self-improvement in order to upgrade our knowledge even more. And like if you're pursuing a certain degree like HR, sales, or marketing, library helps us on gathering those books, especially strategic human resources by Kotler, sales, in order for sales, and many more like how entrepreneurship works. Now, what are the changes in library services, which is the most important aspect that we're going to talk about? The first thing is the information system. For many big libraries like our very own National Library and many more library in National Congress, as we have seen that they are huge libraries, a lot of books, more than 1 million books are kept. Now, how will a certain person who is not a member of that library is going to take those books, and how are they going to find those books in those library? Simply, those books are kept in such a way so that the algorithm that is put in that database will help us allocate those books on where it is kept. So if I'm searching for a book on business, the keyword has to be business. Now it will show us 100,000 more results. Now, if I say business entrepreneurship, the keyword gets narrower, the search result gets more broader. Means now we have to search between 50 or less than 50 books to search for, and they will give us the position as well as how the books will be helpful to us. We're going to talk about open access and online libraries, how they are correlated. Open access in terms of how the library services has, in our Brainwave University, we have our very own manuscript submission journal, where for 2 years we have been submitting as well as publishing the papers that written by the students as well as outside people. And how online libraries helps us. Online libraries, like very own libraries, have their own online websites built on their own web pages. As on the next page, we can see that St. Xavier's College has their own manuscript writing submission pages, and it's called as Avishkar, where more than 50,000 journals are published. And on the next page, we see New York Public Library, which is a very large public library located in New York.
They have their very own ebook central where their digital books, magazines, all the journals are kept, so that the persons who are not being able to go to the library physically, they can access it from the website of New York Public Library. Now, how does the library services management takes place? Now, in order for any business to carry out, we know that a business, for example, production company, a manufacturing company, has to keep a tight relationship with its suppliers or vendors in order to get the materials on time so that the production can take place quickly. Similarly, in library, the library services needs to ensure a proper relationship with the vendor so that they can get books on time, so that when the members of library are present, they are not facing any lack of books that they need. And any new books that comes out, they have to make sure that those new books are already stocked up in their library. Second choice. How a second choice? We're going to talk about second choice is because if I'm studying on a particular subject like statistics by say A.R. Agarwal. Now they don't have A.R. Agarwal. They can suggest us a secondary option like M.L. Agarwal. Both the books are same, but the main portion is statistics is still covered in that. So a second choice like M.L. Agarwal or any second choices in terms of physics, chemistry, biology has to be kept. Those books works as a backup, which provides the same basic knowledge and information. The library has to keeping up with the usual trend, like as the pandemic is going on, we don't know how to access the library properly, as it is not safe to go out in times like this. The libraries has to ensure a proper online system so that whatever books are available at physically can be also available at online using the web pages and keeping them updated. Providing opportunities, as I said on the earlier portion, people can all around the world can take part in library services, like providing journals and articles that they believe can keep up with the economy and helping or spreading the knowledge all across the world. Now, the major challenges that are faced by the library services itself, the first being the ebooks. As the pandemic is going on, Amazon Kindle has grown a rapid spurge on their ebook publishing software. Millions of people have access to Kindle now just because they're more easier to reach and much more easier to take, and they don't even need to be borrowed. They just have to be bought and it's always kept with them. The database system has to be completely always updated, as we talked about the database, in order to keep the algorithm up to date with the library coherence with the books, so that if a book has been taken from a shelf, that book has to be rendered vacant in the database system, because if it says available and later on if we don't find that book, it becomes a problem for us as not getting that particular book for research purposes. The restrictive parameters includes that many libraries are now computerized system. They require personal IDs for anyone to enter. Without personal IDs, the local members are not allowed to enter. Now, for any emergency cases, we need a real research on of anything, and we cannot avail those if it is restricted by IDs which we don't have. And usually the public libraries or any private libraries requires a ID. Without the ID, you cannot enter. Now, this is a restrictive parameter, a really major one, because it restricts the knowledge that you're trying to receive, your right to receive knowledge, to which all the libraries always faces. Now, why ebooks are better than the paperbacks? As I've mentioned that this is one of the challenge, but why is it so? Because it is compatible, it is easy to carry and can be taken anywhere. It cannot be, it has low wear and tear, means the books cannot be dirty, or it cannot be torn off on any those scribblings or scratching or anywhere. Easy on us is it has some really realistic features, but it gets easy for the eyes to capture and read what we are trying to read. It is also provided with a dictionary. For example, if we don't understand a particular word, and we need another dictionary, we need to buy a dictionary for that. Kindle provides the dictionary so that whatever meaning of the word you're searching for, it gives it properly. So all this a major challenge or the advantages that ebook provides, which also is a challenge that is met by the library services on a day-to-day basis. They cannot easily comprehend this kind of challenges, as they require high critical thinking. Digital library can still be a solution, but it has still been no match for Kindle for the past 3 years.
On conclusion, we can say that ebook is is always better, but why library services is always the trustworthy one, always appreciated one. Why? Because we know the library is the only place we can always go to get the books we want, as they're always on stock, and they can always suggest us the similar kind of knowledge that we need, because the ebooks doesn't usually provide that. They provide the basis for development in knowledge and human characteristics. Self-improvement books and books for knowledge development like human resources or marketing, they usually carry those books all the way from top to bottom, so that even if we don't find the first kind of books, we can find the second or third kind of books. And it is always affordable and accessible. We can borrow them for a month or two, we can give them back, we can take the same book, we can take different book and borrow them and study them and keep them, as well as return them at the same time. Because for many reasons, libraries are still most trustful, because as we know, traditional mode of education is much more trustworthy than this online education. Similarly, the classical mode of library services is much more reliable and trustworthy than the e-Kindle book or the ebook services. These are all the references. Thank you, everyone. Thank you, Shakti. The next paper is Effectiveness of E-Resources and Library Extension Services offered by Brainware University Library during COVID-19 period, a study. And the presenters are Mousumi Yadav, Assistant Librarian, School of Law, Brainware University, Shayan Sarkar, Library Assistant, Central Library, Brainware University, and Partho Sarkar, Library Assistant, Central Library, Brainware University. নমস্কার। Karthik, please stop your presentation. You are still presenting. Thank you. Oh, sorry, so sorry. Namaskar. I welcome you all. I am Mousumi Yadav, Assistant Librarian, School of Law, Brainware University. Today I am going to present our paper titled Effectiveness of E-Resources and Library Extension Services offered by Brainware University Library during COVID-19 period, a study. As the year 2020 goes, what? Show করব দেখা যাচ্ছে স্যার? Namaskar. I welcome you all. I am Mousumi Yadav, Assistant Librarian, School of Law, Brainware University. Today I am going to present our paper titled Effectiveness of E-Resources and Library Extension Services offered by Brainware University Library during COVID-19 period, a study. As the year 2020 rolls down, everything hit a stop, including libraries. Libraries took to the digital media to ensure learning to its members.
Libraries having significant number of resources may have enough opportunities to serve their users even in the lockdown period throughout the world. This paper tries to analytically break down how BW libraries work in these trying times. The objectives of these studies are to study how the digital library services offered by BW Library were useful during COVID-19 period, and to study the different types of library extension services during COVID-19. The research methodology is using in this presentation. User study has been performed on e-resources by using a Google form, a detailed study of extension services offered by BW Library. Brainwell University is one of the leading UGC approved private universities in West Bengal, providing 50 programs in graduate, postgraduate, and PhD subjects. Brainwell University Central Library is the heart of the university. Along with the Central Library, there is School of Law Library, Pharmaceutical Technological Library, and Institute of Nursing Library. BW Library provides following library services. There are two categories, traditional services and extension services. The traditional services are like web open, online public access catalog, circulation service, reference service, reprographic service, book reservation and preservation, previous year question papers, project reports, magazine and newspaper facilities, email and telephonic alert service. Extension services are book exhibition from sale, institutional membership, library visit. BW Library has an institutional membership with NDLI and Chitravani Library. And others extension services are various awareness programs, films, trainings for the multimedia students, student seminars, workshops, and different type of lectures. Different type of e-resources and library extension services offered by Brainwell University Library during COVID-19 period. In this time of during the COVID-19 period, BW Library provide e-resources and library extension services through digital media, like send ebook links to the students according to their syllabus, dissemination of information through social media like Facebook and WhatsApp, etc. Library online library membership service and webinar and virtual workshop, etc. Okay, now I'm going to represent a graphical representation to analyze the effectiveness of e-resources and the library extension services provided in the provided during the COVID-19 period by BW Library. The study has been conducted for all registered members of BW libraries. The total number of registered library members are 3112, out of which only 370 members responded. So the study has been conducted only on only this 378 members. In this graphical presentation, during COVID-19 period, BW Library shared e-resources with their users during COVID-19 period. Figure 1. This figure is showing the number of users consult and read this these e-resources during this period. The figure shows that 83% users consulted these e-resources and 16% users not consulted these resources. Next.
Figure 2 is showing are the users satisfied with these e-resources provided by the BW library. The figure shows 70% of the students are satisfied and 30% users are not fully satisfied. The next figure is the availability of sharing e-resources has increased their level of engagement with the library. The figure shows that 70% of users strongly agree with this, 45 users only agree, 30% of the users have a neutral feeling, and 4% users slightly disagree, and 4% are strongly disagree with this e-resources shared by BW library. The next, in this next chart, the figure 4 shows if users need any further cooperation or help from the library. The figure shows that 43% said yes and 59% said no. All these charts represents the e-resources shared by the BW library in the time of COVID-19. BW library also arranged different types of webinars, workshops through digital media. These all are the library extension services. Next session, webinars are organized by BW library. We have some numbers like BW library arranged total 15 webinars. Out of that, total participants are 13,378 and total number of views is 25,086. In case of workshop, total number of workshop arranged by BW library is number 3 and total participants are 2,968 and total number of views 4,133. Libraries took a mammoth task to provide a learning path to all its members, though the very data showed that yes, we do live in a digital age, but we are not that equipped or willing to put the work to make it a success. As we can see that out of 3,112 members, only 378 responded, which also make it a fascinating study. This pandemic forced us to stay home and adopt a new learning process, but still we are not able to grasp the facts in full. The closely questionnaire provided the data. The maximum members who responded were happy with the services, but as member of the library fraternity, we can assume we have a long way to go to adopt the new normal. Thank you. Thank you, Moshumi. The next paper is Library and Information Services rendered by 2 private universities in West Bengal, a comparative study, and the presenters are Mitali Shaha Dash, Library Assistant, Department of Nursing Library, Brainware University, Soyad Hakikat Ahmed, Library Assistant, Department of Pharmaceutical Technology, Brainware University, and Shayan Banerjee, Library Attendant, Department of Law Library, Brainware University. Hello. Hello. Hello, I am audible. Hello. Speaker on. Yes, you are audible and we can see also you. Yes, you are audible. Please carry on. Don't waste time. Hello everybody. Good afternoon. My name is Soyad Hakikat Ahmed.
thank the organizer for giving us this opportunity. Today, the topic of our presentation is all about library and information services rendered by two private universities of West Bengal, a comparative study. My co-author are Mitali Shahadash, Library Assistant of Brennor University, and Shayan Banerjee, Library Attendant of Brennor University. First of all, we are discuss about most popular two private university in West Bengal, Brennor University and Adamas University. First of all, we are discuss about most popular two private universities in West Bengal, Brennor University and Adamas University. Please, sir, present for me. Hakikat, your presentation is not showing there. Sir, I think there is a problem. Sir, can you please share my PPT? Okay, sure. First of all, we are discuss about most popular two private university in West Bengal, Brennor University and Adamas University. These two universities provided best service to its users. Brennor University started their journey in 2016. Adamas University started their journey in 2014. We follow 14. We follow two types of methodology. Firstly, analysis of data collected from university website. Secondly, data collected over phone. These are the main objectives of our study. Here, Brennor University Library collection of total book title 3511 with 15273 volumes. Adamas University Library total book title of 6748 with 51186 volumes. Total reference book of Brennor University 129 with 7 magazines, and Brennor and Adamas University have 1235 books with 60 magazines. Next, book lending service are the most are almost similar. Extension service, Brennor University organize various seminar, exhibition, workshop, and webinar to its users. In addition, Brennor University also serves cash service on library Facebook pages. Discussion: Brennor University introduced email service, telephonic service, and interloan services. Brennor University Library conducted 15 webinars for its user betterment. Adamas University also have good collection of books and e-books to help its users. Next. Conclusion. Finally, we conclude that these two universities doing great job in their own field. Both universities offer some unique services. In future,
These two universities had some external service like SDI, book exhibition, and more active on social media. Thank you all for listening our presentation. Thank you. No more paper in this session. Now I request Dr. Ashitha Das and Dr. Ashish Bishwas to conclude this session. Ashish, have you any question? No, sir. Please you conclude, sir, with your valuable opinion. Then if I want to say, I will say. I have a question about the Calcutta University Library, who has presented the paper on Calcutta University. I'd like to know what is the first university librarian of Calcutta University? What is the name of the librarian, first librarian of Calcutta University? Because he has given the information about beginning to the 2010 about the Calcutta University history and etc. Could you please mention the name? No, sir. First librarian, most probably Nihar. I know Nihar Ranjan Sarkar, most probably. About Niranjan Sarkar, Niranjan Rai. Rai, yes. No Sarkar. Niranjan Rai. All of you know that it's wrong information. Because there is no list of the librarians in Calcutta University at your university. Calcutta University is spending crore after crore rupees, but they didn't try to know who was the started library university started by whom. It's very sad. So I am telling you now, knowing the librarian, his name was Basanta Bihari Chandra. He was 15 to 16 years as librarian of Calcutta University. Actually, at that time, there was no professional degree for making a librarian. Basanta Bihari Chandra was a very learned person. At once, he was the college principal, and at also he taught Rabindranath's son, Rabindranath Thakur. Rabindranath Thakur was also the teacher taught him as a teacher to Rabindranath Thakur. But due to summer and cool, Bolpur is very hot and very cold. He could not adjust with the weather, so he came back. When he came back to the college again, then his name was recommended by Ramendra Shankar Trivedi. Because that was the criteria of the university librarian. You must have known various languages. Orinath, for that reason, he was the librarian of the Imperial Library. He knew 23, 24 languages. And Mr. Chandra was also acquainted with the 6-7 languages. As well as the then vice chancellor of that university, he was the student of Mr. Basanta Bihari Chandra. He told Chandra, sir, please join me as a librarian. After continuing his studies 16 to 17 years, the Niranjan Rai came to Calcutta after opting the language in the year 1936-37. Then very illegal, unlawfully, not illegally, unlawfully, Dr. Mukherjee, the then Vice Chancellor of the Calcutta University, he is rusticated. He dropped out the service of the Mr. Basanta Bihari Chandra. Then he was a very famous person, a historian, and he became the university librarian. I am very sadful. All of you are. I am also a student of Calcutta University. I proudly say I have never taken a migration certificate for doing my PhD, doing my master degree, or doing master degree. Everything is completed from University of Calcutta. But I have asked everyone, who was the first librarian of the Calcutta University? Nobody knows, so nobody tries to know. So I think that matter is available in. I told you earlier that I and Sri Pradush Bakshi have written a book, Huntagari Chulda Vidhan, in Bengal language.
the biographical dictionary of librarians of the world. That has been published from Saitolo, and there is a demand. But nobody has tried to know the history of the librarian or librarians. Because the paper is the history of Calcutta University Library. Without librarian, a library cannot run. So all of you should know, you must be interested in that historical matters. Who was the librarian, who in charge, Naranjan and etc. So I will tell you to, after going to university, you also tell it to your colleagues and tell your officers. Okay. Record the name of the first librarian of Calcutta University, C. Basanta Bihari Chandra. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. So with this valuable information as provided, actually this technical session, this is the first technical session. Out of 8 paper, we have got 7 nice paper. Most of them has equipped their paper with primary data. As first, Shauruk Raj provided the glorious history of the Calcutta University and how it has transformed its several services in the modern age to match with the modern requirement. Then the some of the science and technology based university in Bangladesh is how they are rendering their different services in this present era. Then infrastructural overview of college libraries, which basically focused on the virtual reference services. Then the collection development, some of the best policies, parts and parcel of the collection development policies has been discussed very nicely, focusing the digital era. Then the research support, which is very important in nowadays, basically for the academic libraries, has been nicely discussed by the Swastik Mojumdar with so many modern gadgets, apps and softwares and sources. Then the effectiveness of e-resources has also been discussed, basically, which has been focused to Brennor University libraries, and they are doing well. And very nicely, it has been observed in the last paper that Brennor University has conducted so many programs, seminar, conferences, webinars, workshops, which are very much required to give the exposure to be acquainted or to be accustomed to the new technologies or the new trends. So Brennor University, they are really very doing well. Thanks for their initiatives. And overall, thanks for this technical session. They have given us the opportunity to conduct this session. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you all the participants and thank you all the presenters. Next session will be conducted by Mousumi Ado, Assistant Librarian, School of Law, Brennor University. Good afternoon all. Welcome to the technical session 2. I would like to welcome Dr. Oshithabu Das, University Librarian, Kalyani University, West Bengal, India, and Dr. Pradosh Kumar Bagchi, Librarian, Muzaffar Ahmed Pathagar Library, West Bengal, India. আমি এখন ডক্টর অসিতাভ স্যারকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।
Sir, ধন্যবাদ মৌসুমী আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি অ্যাজ ইউজুয়াল আই লাইক টু স্পিক ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ আমি দেখেছি যে পৃথিবীর বহু দেশেই যাদের নিজেদের দেশের ভাষাটাকে প্রয়োগ করে, আনফর্চুনেটলি আমরা কিন্তু আমাদের ভাষার ব্যাপারে ততটা ইভেন when I went to German, then I've seen they are speaking in Germany, not in English or in other language. তারা তো আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি উত্তর। এক্ষেত্রে আমার ধন্যবাদ জানাতে হবে বাংলাদেশে আমাদের চেয়ে অনেক পরে হয়েছে তাদের উদ্যোগকে। তারা যেভাবে বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু তার জন্য ঈশ্বরীয় আমরা কিছু। আজকে আমার বিষয় হচ্ছে বাংলা পরিভাষা। কারণ আমরা জানি যে পরিভাষা ব্যতীত কিন্তু কোনো বিষয়, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো, সেগুলো কিন্তু উন্নত হতে পারে না। এবং এই পরিভাষা তৈরি হচ্ছে না বলে আমরা কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই পরিভাষা এখন হচ্ছে না ঠিকই, হচ্ছে খুব ধীমে তালে, কিন্তু বহুকাল আগে থেকে এই পরিভাষার অগ্রগতি করেছিল। এবং এই পরিভাষার সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে আমাদের 200 বছরের পরাধীনতার জন্য আমরা ব্রিটিশ সরকারকে বা ব্রিটিশদের অনেকভাবে নানা রকম ভাবে তাদের চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশ ইংলিশরা না থাকলে কিন্তু বাংলা ভাষার যে বিভিন্ন বিষয় এইগুলোতে এত অগ্রগতি হতো না। তারা যেভাবে প্রচেষ্টা করেছে বাংলা ভাষাকে অগ্রগতি ঘটানো, বাংলা ভাষাকে এস্টাবলিশ করা, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে এসে এই ভারতবর্ষের কিন্তু বাঙালিরা আমরা কৃষি প্রোগ্রেস দেখাতে পারছি না। এখন যদি বলি যে পরিভাষাটা কি, পরিভাষাটা আমরা যদি পরিভাষা হচ্ছে অনেকটা সিনোনিম থেকে ডিকশনারি। ডিকশনারি যেমন ইংরেজি থেকে বাংলা শব্দ হয়, কিন্তু পরিভাষাও ইংরেজি থেকে বাংলা হয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা বিষয় নির্দিষ্ট ভাব থাকে যার থেকে আমরা জানতে পারি যে পরিভাষার ভাষাটা কি। এই বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে পরিভাষার 4টি বৈশিষ্ট্য থাকে। সেটা কি না, সর্বজন স্বীকৃতি, অর্থাৎ যেটা আমি বলবো সবাই নেবে। আর কি স্বাভাবিকতা, অর্থাৎ স্বাভাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়াটা কিন্তু খুব জরুরি। কোনো কঠিন শব্দ দিয়ে বাংলা ভাষাকে ঠিক করা যায় না, কঠিন শব্দকে দেওয়া যায় না, বিশিষ্ট অর্থের প্রয়োগ, অর্থাৎ যে কথাটা বলছি সেটা যেন সেই বিষয়ের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ থাকে, এই শব্দটা বলছি। আর কি আড়ষ্টহীনতা, এই শব্দটা তৈরি করবো তার মধ্যে কোনো আড়ষ্ট থাকবে না, আড়ষ্টহীনতা থাকবে। এই 4টি বিষয় নিয়ে বাংলা পরিভাষা এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার আগে যত পরিভাষা নিয়ে চর্চা হয়েছিল, স্বাধীনতার পরে কিন্তু সেই চর্চা হয়নি। তার ফলে আমরা প্রতিদিনই বলছি বিজ্ঞানের বইগুলোকে বাংলা ভাষা লেখা হোক, এই করা হোক, এটা কিন্তু আমরা কিন্তু পাচ্ছি না। বাংলাদেশে যদি দেখা যায়, আমরা জানেন, অনেকেই জানেন যে আমি একটা প্রবেশ করছি বাংলা আহ্বান তৈরি করেছিলাম, এই 3rd এডিশন শেষ হয়ে গেছে, আবার 4th এডিশনে কাজ শুরু হয়েছে। তাই সেখানে আমরা দেখেছি বাংলাদেশ আমাদের চেয়ে অনেক ছোট হয়েও, অনেক হয়তো অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেক পেছনে, কিন্তু তারা যেভাবে পরিভাষা একটার পর একটা বিষয়ের পরিভাষার সৃষ্টি করে যাচ্ছে তা আমাদের কাছে ঈর্ষণীয়। এখন এই পরিভাষা আজকে যেহেতু তথ্য নিয়ে একটা আলোচনা হচ্ছে, পরিভাষা হচ্ছে একটা ইনফরমেশনের জন্য খুবই জরুরি। আমরা প্রথমে বলবো যে পরিভাষাটা কবে শুরু হয়েছিল। আরেকজন কিন্তু সংস্কৃত পরিভাষা গঠন করেছেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। আপনারা হয়তো অনেকেই নাম জানেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্র সুন্দর একটা অসাধারণ লোক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের সাধক ছিলেন, তিনি ফিজিক্সে এমএসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন, বিএসসিতে হয়েছিলেন, এবং রিপন কলেজে চাকরি করতেন। এবং যদি তার পেছনের দিকে দেখানো যায়, তিনি কিন্তু ছিলেন কি, তিনি একজন অবাঙালি লোক ছিলেন, তিনি কিন্তু বাঙালি ছিলেন না। কিন্তু বাংলা ভাষার জন্য যে গর্ববোধ করেছিলেন বা বাংলা ভাষা যেভাবে প্রচার করেছিলেন, সেটা কিন্তু পরিভাষার জন্য যেভাবে এগিয়েছিলেন সেটা খুব কম আছে। দেবপ্রসাদ অধিকারী ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, তার সঙ্গে তার লেখা কিন্তু বেশ কিছু লেখা
গ্রন্থাগারের ওপরে তার বেশ কিছু লেখা দেখতে পাওয়া যায় এবং সুন্দর লেখা সেগুলো। যখন দেবপ্রসাদ অধিকারী রামকৃষ্ণ ত্রিবেদীকে ডাকেন যে আপনাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুবার লেকচার দিতে হবে, উনি কিন্তু রিফিউজ দেয়। উনি বলছেন না, আমি বলতে পারি যদি আমাকে আজ থেকে 100 বছর আগে বেশি যদি আমাকে বাংলা ভাষায় বলতে দেওয়া হয়। As per rules of the statute of the university, কিন্তু nobody is allowed to say in Bengali language. প্রথমবার কিন্তু রিফিউজ হয়েছিল। আবার সেকেন্ডবার যখন ডাকা হলো উনি কিন্তু আবার রিফিউজ করলেন, কোনো অন দি ক্রাইটেরিয়া অফ মাইন্ড যে আমাকে বাংলা ভাষায় বক্তব্য দিতে হবে। সেটা আই থিঙ্ক আই ডোন্ট নো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট। কারণ আমাদের এখন এই ছোট কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বৃষ্টির সমাবর্তন হয় বা বিভিন্ন কিছু হয় তখনও কিন্তু একজন এসে বেশিরভাগ সবাই ইংরেজিতেই ভাষণ দেয়, বাংলা দেয় না। রামকৃষ্ণ ত্রিবেদী এই কথা শুনে তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তিনি বুঝতে পারলেন যে এই ভদ্রলোকে অন্য কিছু হবে চালানো যাবে না। তা তিনি সেই জন্যে ওখানে ওই বাংলা ভাষায় বক্তব্য দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পরিভাষার বিরাট সমর্থক। তিনি যতই সাহিত্য প্রসারে ছিলেন ততই তিনি সাহিত্য পরিষদকে পরিভাষার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আগেই প্রথমে বলেছি, কারণ 1 নম্বর হচ্ছে সময় খুব কম, 15 মিনিট সময়। তার মধ্যে আমি একটাই কথা এখন এর মধ্যে বলে রাখবো যে বন্দনাদি যেভাবে অভিধান বা এই তথ্য নিয়ে যেভাবে আয়োজন করছেন হরিনাথ দে বা এইভাবে যে আয়োজন করেছেন, সেইগুলো যদি উনি ভবিষ্যতে বাংলা পরিভাষা নিয়ে বেনারস ইউনিভার্সিটি একদিনে একদিনে না একবেলা একটা সেমিনার করে, তাহলে কিন্তু আমার উপকৃত হবে। পরিভাষা ছাড়া কোনো দেশ বাঁচতে পারে না। এই প্রথমেই বললাম এই পরিভাষার পেছনে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী পরিভাষার অবদান ছিল কে? না পেরিস কেলি। পেরিস কেলি কে ছিলেন? না উইলিয়াম কেলি ছিলেন। তিনি কিন্তু ব্রিটিশ হয়েও তিনি কিন্তু বাংলা বিজ্ঞান পরিভাষা নিয়ে তিনি প্রচুর কাজ করেছেন। বাংলা বিজ্ঞান পরিভাষা নিয়ে তা পদ দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ বাঙালিদের আগে পেরিস কেলি তিনি বলেছেন যে বাংলায় যেন পরিভাষা তৈরি হয়, এবং তিনি বলেননি, তিনি করেছিলেন। তারপরে অনেকেই তার পথ অনুসরণ করে ওখানে বাংলার ব্রিটিশরা বাংলা পরিভাষা তৈরি করেছে। এরপরে আমাদের যে পরিভাষা তৈরি করার জন্য যিনি কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন বা দাবি করতে পারেন, তিনি কিন্তু একজন গ্রন্থাগারী ছিলেন। তিনিও একজন গ্রন্থাগারী ছিলেন। তার নাম কি? না রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রিসার্চ সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, সেক্রেটারি হয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এই রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিন্তু যে বাংলা পরিভাষার পথিকৃৎ। তিনি এই বাংলা পরিভাষা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সবাই গর্ব করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ খুব মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি যতজন পণ্ডিত লোক দেখেছি তার মধ্যে উনি সর্বোত্তম রাজলাল মিত্র। তার পাণ্ডিত্য, তার ভাষা জ্ঞান, তার রাজলাল মিত্র যখন এই এই পরিভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, একটা জিনিস কিন্তু আপনাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, আমি সব জায়গায় বলি, রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু অনেকভাবেই পাওয়া যায়। একজন সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার, বিপ্লবী, অনেক কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়নি, আমি এত বেশ ভেবে কিছু কবে জানতে পারবো না, কবে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপেল বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ অভিধান কিন্তু সবসময় চিন্তা করতেন যে বাংলা আপেল বন্ধু যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কত তার উন্নতি ঘটানো যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, উনি রাজনাথ মিত্র বললেন যে আমি এরকম ভাবে একটা অভিধানে এই পরিভাষা তৈরি করবো, তার জন্য একটা কমিটি করা হয়। তো কমিটিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, অনেকেই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা আমরা এর কাছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গেছিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে গেলাম। বিদ্যাসাগরের নাম শুনে বললেন যে এই সব মান্যগণ্য ব্যক্তিগুলি এখানে পাওয়া যাবে না, এবং আমি এই ইয়েতে থাকবো না, কেন এদের নামই থাকে কোনো কামই নেই। সুতরাং রবীন্দ্র পরবর্তী পর্যায়ে দেখছেন ওনার যে চিন্তা ভাবনা কতদূর বাস্তব সম্পন্ন, পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের কিন্তু এই বঙ্কিমচন্দ্র নামও ছিলেন, উনি আসতেন না, আর যারাও ছিলেন তারা সেইভাবে ইন্টারেস্ট দেখান না। এখানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র একা অগ্রণী হয়ে প্রথম বাংলা পরিভাষা একজন বাঙালি হিসেবে
বাংলা পরিভাষা তৈরি করে। আরেকজন ছিলেন কি, যার নাম আগে আমরা অনেকে হারিয়ে ফেলেছি বাই করি, তিনি এই নিঃশব্দে এবছর 200 বছর অতিক্রম করলেন। তিনি হচ্ছেন অক্ষয় কুমার দত্ত। অক্ষয় কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অনেকগুলো তৈরি করেছেন, তার জন্য উনি চর্চা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তারপরে তার পথ ধরে রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ভৌগোলিক পরিভাষা করার পরে অক্ষয় কুমার দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ এরা করে হচ্ছে বিদ্যাসাগর বললেন যে বিদ্যাসাগর সরে মানে পরিভাষা দেন না, উনি বলি কমিটি থেকে কোনো কাজ হবে না, কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে পারে তাহলে পারবে। তখন এসে যাই হোক পরবর্তী পর্যায়ে কমিটি অনেকগুলো হয়েছিল, এই ব্যাপারে দুজন মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। একজন হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর একজন হচ্ছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। এবং তখন যারা এই কমিটিতে ছিলেন তারা কিন্তু সবাই খুব বড় বড়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হচ্ছে এরা সব কিন্তু এই পরিভাষার জন্য সাহিত্য পরিষদ যখন বা ক্যালকুলেশন পরিভাষা তৈরি করে, এই ক্যালকুলেশন তৈরি করে তারা পরিভাষা তৈরি করতে লাগে। সেই পরিভাষাগুলো অনেকদিন আজ থেকে প্রায় 90 বছর আগে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। তো সেই পরিভাষাগুলো আমরা লিস্ট করেছি, কোথায় কি ভাষায় লেখা হচ্ছে, আমাদের জিওলজি ছিল, ম্যাথমেটিক্স ছিল, সবই ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে এই পরিভাষা করতে দুই ধরনের লোককে খুব দরকার হয়। একটা হচ্ছে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, আরেকজন দরকার হয় যে সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত লোক। তারা দুজনেই কিন্তু আমরা দুজনেই এই ব্যাপার, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, আমরা বলতে বিজ্ঞানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষাটাকে আরো বেশি পপুলার করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি থেকে কিন্তু পরিভাষা তৈরি হচ্ছে। তার ফলে আজকে এই তথ্যের যুগে, যেহেতু আজকে তথ্য নিয়ে আমাদের আলোচনা, তথ্য নিয়ে সামনে সবাই শুনতে চাইছেন, এই তথ্যের যুগে বাংলা পরিভাষা তৈরি না হওয়ার জন্য কিন্তু বিজ্ঞানের যে চর্চা, ইংরেজি চর্চা হচ্ছে, কিন্তু তারা হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র রায়রা কিন্তু তার অনেক কিছু কাজ করছে। এইসব লোকের রবীন্দ্রনাথ যেমন তার বাংলা সাহিত্য নিয়ে, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেমন গ্রন্থাগারে এই আকর গ্রন্থের বিভিন্ন দিক চিন্তা করতেন, এমনি প্রফুল্লচন্দ্র রায় চিন্তা করতেন, তার প্রেমিস ছিল, তিনি চিন্তা করতেন। আবার অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এরা সবাই আজকাল একটা কথা হয়েছে যে কি হবে এটা বাংলা, ইংরেজিতে হয়ে যায়। অনেকে বলেন যে আমার এরা বাংলা জানে না, বাংলা শেখে না। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র রায় যতই বেঁচে ছিলেন, তারপর সেটা পত্রিকা ছিল, জানি না আপনারা দেখেছেন ক্যালকাটা রিভিউ বলে একটা পত্রিকা রয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেইখানে প্রায় প্রত্যেকটা সংখ্যায় বলতে বলা চলে শেক্সপিয়ার নিয়ে আর্টিকেল লিখতেন। কেমিস্ট্রির লোক তিনি শেক্সপিয়ার নিয়ে আর্টিকেল লিখছেন প্রতিটা সংখ্যা, এবং সেইখানে কিন্তু তিনি থেমে থাকেন। আজকে আমার এই বলার উদ্দেশ্য যে বাংলা পরিভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের চারিদিকে একটা আন্দোলন করে তোলা উচিত। যদি এই বাংলা পরিভাষাকে আনতে হবে, বাংলা পরিভাষা এলে অক্ষয় কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উইলিয়াম কেরি, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এরা যে স্বপ্নগুলো দেখেছিল, সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিল। তারপরে এটা এগিয়ে নিয়ে যায় অগ্রগতির দিক থেকে। কিন্তু আমরা অনেক কিছু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, বিজ্ঞানীরা অনেক অগ্রগতি করাচ্ছি, অস্বীকার করবো না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা অনেক অগ্রগতি করছে, অস্বীকার করবো না। কিন্তু বাংলা পরিভাষা কিন্তু অগ্রগতি করছে না। আমি মনে করি যে আকর গ্রন্থ বা আকর যে তথ্য যে রয়েছে, তথ্যের দিক থেকে পরিভাষা কিন্তু ভীষণ জরুরি। এবং এই যে আজ থেকে যে পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে 1824 সালে এডি পিয়ারসন বলে এক ভদ্রলোক, 1825 সালে পিটার ব্রিটেন বলে এক ভদ্রলোক, 1833 সালে ফার্গুসন বলে এক ভদ্রলোক, 1834 সালে জন ম্যাকে, 1834 থেকে 75 গেটস, এই নামগুলো শুনে বুঝতে পারছেন প্রত্যেকেই ইংলিশ, কিন্তু বাঙালি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বুঝেছিলেন যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে গেলে যদি বাংলা পরিভাষা না হয়, আমরা কিন্তু করতে পারি। এই সময়টা আছে এই বাংলায় বিজ্ঞানের বই রচনা করা যায়। অনেকে বলে আবার বাংলায় বিজ্ঞান বই পড়বে, যারা পড়বে তারা শিখবে, তাহলে জার্মান কি করে পড়বে? জার্মানি কিন্তু ওখানে বিজয় চলে না, আমরা তো জার্মানি ভাষা জানলেই আপনি এখানে থাকতে পারবেন, গবেষণা করতে পারবেন, পড়াশোনা করতে পারবেন। তারা কিন্তু আমাদের চন্দ্র দুনিয়া, তারা কিন্তু এখানে নিয়ে যাচ্ছে।
অর্থাৎ তারা পরিভাষা তৈরি করে নিয়েছে কিন্তু যে সমস্ত শব্দ আছে শব্দটা প্রয়োজন করার জন্য আজকে আমি আগেই বলেছি এখনো বলছি যদি আমরা মানে পরিভাষা তৈরি করি তাহলে যেগুলো হবে সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে বাংলা ভাষা যে নিয়ে আজকে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আক্রমণকে তথ্য বিষয় তথ্য পূর্বে অর্থাৎ বেঙ্গলীরা করেছে যে পূর্বে বর্তমানে ভবিষ্যৎ পূর্বের কথা বললাম পরিভাষাকে যদি এক আলোচনা করা যায় তাহলে পূর্বে অনেক অগ্রগতি করেছিল বর্তমানে কোনো অগ্রগতি ঘটেনি ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে হবে এটাই কিন্তু সেমিনার আমি বললাম আপনারা শুনলেন আমার কয়েকজন গুলো দেখবেন আমি বলছি আমার ছাত্রছাত্রী আসলে দেখলে ভালো হচ্ছে কিন্তু শুধু থেমে গেলে চলবে না অর্থাৎ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি বাংলা ইংরেজি হিন্দি যাই হোক না কেন যখন কোনো কিছু কিন্তু আহ্বান করা হয় তখন তাকে কিন্তু সম্মান করাটাই হচ্ছে ইউনিভার্সিটির কাজ নাহলে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে দুদিন ধরে আমরা সেমিনার করবো বিভিন্ন লোকজন আসবে কিছু বলবে এবং অবশ্যই কি কাজ আছে আমরা গেলাম চলে গেলাম আমি এই বিষয়টাকে চয়েস করেছি এই কারণে যে যারা এই বিষয় আমি দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন অসুবিধা যে কোনো নাম বললে হয়তো আপনারা অনেকেই জানবেন না তাদের নাম এই যে আপনার বলছে যে কৃষ্ণকমল দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সমস্ত লোকেরা কিন্তু নানা কাজের মধ্যেও কিন্তু এগিয়ে এসেছিলেন আরেকজন এগিয়ে এসেছিলেন কি রাজশেখর বসু রাজশেখর বসু যত নামে পরিচিত আর একটা নামে পরিচিত কি আমাদের কাছে পরশুরাম হিসেবে বিখ্যাত সাহিত্যিক পরশুরাম তিনিও কিন্তু পরিভাষা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন পরিভাষা নিয়ে এগিয়ে এসে রাজশেখর বসু আপনারা হয়তো জানেন কি জানি না he was the first boy of the chemistry in MSc তিনি কিন্তু MSc chemistry প্রথম বছর ওনার বাংলা বই যদি পড়েন ওনার রস সম্বাদ যদি পড়েন কি অসাধারণ তার বাংলা ভাষা তিনি চলন্তিকা তৈরি করেছেন একটা বাংলা ডিকশনারি লিখেছেন তিনি স্টুডেন্ট অফ কেমিস্ট্রি তারপরে তিনি ভেবেছিলেন যে পরিভাষা করা উচিত এবং এই পরিভাষা নিয়ে নানারকম পরিভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে ওনার চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হয়েছে আগে মনে হয় সবাই খুব টায়ার্ড সকাল থেকে বসে আছে শুনছে প্রদর্শন করা বলবে আমি এটা আমাকে দিয়ে দুবার বলে আমার একটাই রিকোয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কাছে যেহেতু বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি বারবার এগিয়ে আসছে এই ধরনের সেমিনার করার জন্য তার কর্তৃপক্ষও চাইছে যে শুধু পড়াশোনা নয় তার সঙ্গে আশেপাশে সবচেয়ে আমার ভালো লাগে যে বাংলাদেশের লোকেরা কি পরিভাষা করেছে বাবুরা যদি 100 কতটা পরিভাষার সম্মান পেয়েছি আমরা তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে 80% বাংলাদেশে লোকেরা পেয়েছে প্রত্যেকবার এবার বইমেলা যাওয়া হয়নি প্রত্যেকবার বইমেলায় দেখেই দেখেছি নতুন নতুন ছোট ছোট সাবজেক্ট নিয়ে পরিভাষা তৈরি করছে আজকে ঘন্টাটার ভিতরে পরিভাষা হয়েছে আরো বেশি দরকার আরো জানতে ঘন্টাটার তথ্যের উপরে পরিভাষা হয়েছে পরিভাষা হলেই পরিভাষাগুলো কালেক্ট করলে তবে একটা টেক্সট বই লেখা যায় একটা রিপোর্ট লেখা যায় আমাদের হচ্ছে আপনাদের এই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ আমাকে দ্বিতীয়বার বলার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমি বেশি সময় নিতে চাই না কারণ সবাই অনেক ফোন করে শুনছে আসবে আপনারা আমার মনে হয় আবার বলছি এই পরিভাষা নিয়ে যেন একটা ধন্যবাদ স্যার। পরবর্তী পর্যায়ে আমি প্রদোষ স্যারকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো স্যার, ক্যামেরাটা অন করুন। Yes, sir, you are audible. Please carry on. Yes. হ্যালো, ক্যামেরা অন ছিল, অফ হয়ে গিয়েছে আবার। স্যার, ক্যামেরাটা অন করুন। ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। নমস্কার,
আজকের আলোচনা বহুক্ষণ ধরে চলছে, শুনছিলাম, খুবই মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছে এবং সত্যিকারেরই একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের যে আলোচনা এই ইউনিভার্সিটি করছে তাকে তো স্বাগত জানাতেই হয়। আরো ধন্যবাদ জানাই যে এই অনুষ্ঠান ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই তারা এই লকডাউন পর্বে পরিচালনা করেছে, তাহলে সেটাও একটা খুব মানে উৎসাহের দিক। তো আমি আজকে যেটা বলবো আর কি, স্যারের সূত্র ধরে ডক্টর অসিতাভ দাস তিনি বাংলা ভাষায় যে অগ্রগতির কথা, পরিভাষা নিয়ে যে পরিভাষা তৈরি করার জন্য যে আমাদেরকে যে উৎসাহিত করবার কথাটা বলছেন, সেটা সত্যি যে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে গেলে এবং বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা এবং অন্যান্য বিষয়ের চর্চাকে আরো সমৃদ্ধ করতে গেলে পরিভাষার যেমন প্রয়োজন আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় যে বাংলা ভাষায় যে ধরনের লেখালেখি হয়েছে, বই প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, তার বিভিন্ন বিষয়ের উপরে গ্রন্থপঞ্জি বা রচনাপঞ্জি, পত্রিকাপঞ্জি, তথ্যপঞ্জি, এই পঞ্জিগত দিকগুলো আমাদের মনে হয় একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার, যে আমরা কত ভাবে বিষয়ের নানা দিক ধরে এই ধরনের পঞ্জিগুলো আমরা করতে পারি। তো বাংলায় গ্রন্থপঞ্জির সূচনা তো হয়েছে সেই বিদেশিদের হাত ধরেই। রেভারেন্ড জেমস লং তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন যে বিবলিওগ্রাফি কিভাবে করতে হয়। তারপরে আমরা বিবলিওগ্রাফি করছি ঠিকই, কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিবলিওগ্রাফি করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলা ভাষায় আমাদের একটু দুর্বলতা থেকে যায়, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেটা করছি না। যদিও এ বাংলায় ও বাংলায় মিলিয়ে বহু বিবলিওগ্রাফি তৈরি হয়েছে। বিবলিওগ্রাফি করার কথা এই কারণেই বলা যে যখন আমি গবেষণা করব তখন আমি দেখে নিতে চাইবো যে আমার বিষয়ের উপরে কত ধরনের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আমি যদি সেই আলোচনাগুলোর খোঁজ না পাই এবং আমি শুধু ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভর করেই যদি গবেষণাটা পরিচালনা করি, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সেই জায়গায় হয়ে যায় কি একটু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। ফলে আমার মনে হয় বিবলিওগ্রাফি আমাদের হাতে তুলে দেওয়া, তৈরি করা, এগুলোর ব্যাপারে আমাদের একটু নজর দেওয়া দরকার। একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুবই পরিচিত আমাদের এক আদার সাইড অফ নোবেল এডওয়ার্ড টমসন, উনি বইটি লিখেছিলেন। আদার সাইড অফ নোবেল, এই বইটির যে আর একটা সাইড, সেটাতে উনি বলতে চেয়েছিলেন যে ভারতবাসীর গর্বের দিক হচ্ছে যে ভারতবাসী তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতে পারেন, তাদের সেই মস্তিষ্ক আছে। কিন্তু ভারতবাসীর দিক থেকে একটা দুর্বলতাও আমি লক্ষ্য করছি, যে তারা যে ইনফরমেশন হাইওয়ের উপরে উঠেছেন বা তথ্যের যে রাজপথের উপর উঠেছেন, সেই রাজপথে চলতে গেলে যে স্তম্ভগুলো দরকার, তার মধ্যে রেফারেন্স যে টুলস, যে আকর গ্রন্থ, সেগুলো সম্পর্কে তারা কম ওয়াকিবহাল। এটা 1925 সালে উনি বলেছিলেন। এবং এই কম ওয়াকিবহাল থাকবার জন্য হয় কি, জাতীয় পর্যায়ে যখন আমি কোনো গবেষণা পরিচালনা করছি, একটা গবেষণা করছি, আমার ডিগ্রি অর্জন হয়ে গেল, আমার বেতন বেড়ে গেল, আর আমি যিনি গবেষণা পরিচালনা করলেন তারও ক্রেডিট বেড়ে গেল, এটা তো নিশ্চয়ই তা থাকবেই। কিন্তু জাতীয় জীবনে সেই গবেষণাটা কতটা কাজে লাগছে, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে আজকের আলোচনাতেও আমি এই কথাটা তুলে ধরতে চাই যে রেভারেন্ড জেমস লং কি তারও আগে কর্নার সাহেব আমাদের যেভাবে শিখিয়ে গেছেন, সেই লক্ষ্য, সেই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখে আমরা গ্রন্থপঞ্জির চর্চা করব, আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। একটি উদাহরণ হিসেবে আমি বলতে পারি যে আপনারা ডক্টর হীরেন মুখার্জির নাম শুনেছেন, যিনি সাংসদ ছিলেন, যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তার বক্তৃতা হলে ছুটে আসতেন তার বক্তৃতা শুনবার জন্য। তিনি 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 মানে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং খুব পড়াশোনাও করতেন, তো ইতিহাসের খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। এখান থেকে তিনি যখন বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করতে যান, গবেষণা করতে যান, তখন গবেষক তাকে বললেন যে প্রথমে একটা বিবলিওগ্রাফি আপনি তৈরি করুন। তো উনি তার বইতে লিখছেন, হিরেনবাবু তরি হতে তীর বইতে লিখছেন, ভারতে এতদিন ধরে পড়াশোনা করলাম, আমি ইতিহাসের একজন ভালো ছাত্র, ভালো রেজাল্ট করেছেন উনি, সেটা সত্যি সত্যি একটা আনন্দের ব্যাপার ভারতবাসীর, কিন্তু আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ বিবলিওগ্রাফি তৈরি করতে বলেনি।
এই যে আমাকে বিবলিওগ্রাফি তৈরি করতে বলা হলো এবং লাইব্রেরিতে এসে আমি বইয়ের এত সমুদ্রের মধ্যে আমি নিজে যে অবগাহন করতে পারলাম, এটা আমার সামনে একটা সুযোগ হিসেবে এনে দিল। তখন আমার মনে হলো যে বিবলিওগ্রাফির গুরুত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে কত দরকারি। তো আমারও মনে হয় বাংলা ভাষায় আমরা আজ পর্যন্ত যে একটা হিসাব আমি দেখতে পাচ্ছি, যে যেটাকে বিবলিওগ্রাফি বলি, এ তো ঠিক একাডেমিক অর্থে লিস্ট অফ বুকস নয়, গ্রন্থপঞ্জি, পত্রিকাপঞ্জি, রচনাপঞ্জি, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, উৎস, সঙ্গীতপঞ্জি, এই ধরনের যত পঞ্জি আমরা যদি একসাথে করি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 350 মতন, 300 350 মতন আমরা এই কাজ করেছি দু বাংলা মিলিয়ে। আমার মনে হয় যে এটা খুব বেশি আমরা যে দারুণ করেছি সেটা বলতে পারি না, তবে স্বাধীনতার পর আমরা কিছু কাজ করেছি। ও বাংলাতে তো ভালোভাবেই কাজ হচ্ছে, আমাদের এখনো কিছু কাজ হচ্ছে। শুধু একটা বিষয় আমার বলবার, যে এই গ্রন্থপঞ্জি চর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কিন্তু একটু উদ্যোগ নেওয়া দরকার, যে আমরা আমাদের ছেলেপেলেদের দিয়ে এই ধরনের গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করাতে পারি কিনা। বাংলা একাডেমির একটি মূল লক্ষ্য ছিল যে বাংলা ভাষার প্রসারে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা। বাংলা একাডেমির শুধু কাজ যে কয়েকটি বই নিয়ে আমরা করে দিলাম, একটা বই নির্বাচিত কোনো কবির লেখা বার করে আমরা, সেটা আমাদের তো কাজ নয়। বাংলা একাডেমির অন্য কাজ, অভিধান তৈরি করবে, গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করবে। গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করেছে বাংলা একাডেমি, ওই 2-3টে ইতিহাস চর্চা, অর্থনীতির চর্চা। কিন্তু বাংলা একাডেমির যে একটা ভূমিকা আছে, সেটা যেমন বাংলা একাডেমিকে পালন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা এই ধরনের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত আছি, তাদেরকেও এই কথাটা বারবার স্মরণ করতে হবে যে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে একটা ভালোবাসা, একটা বোধ, এবং অধ্যাপক মহলেও, শিক্ষক মহলেও সেই বোধটা আমাদের যদি জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে এই যে আজকের আমাদের এই সেমিনার, আমাদের যে কনফারেন্স হচ্ছে, যে পাস্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ অতীতকে বর্তমানের মধ্যে আমরা ফেলে দেব। এই গ্রন্থপঞ্জি অতীতকে বর্তমানের মধ্যেই তো ফেলে দেয়। তো সেই কাজটা আমরা গ্রন্থপঞ্জির মধ্য দিয়ে, পরিভাষা কোষের মধ্য দিয়ে, অভিধানের মধ্য দিয়ে আমরা যদি আমাদের আকর গ্রন্থের যে জায়গাটা, সেটাকে শক্তিশালী করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা আরো অনেক অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারি। এটা কোনো ইংরেজি ভাষা বা অন্য ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। নিজের ভাষায় নিজের চিন্তা, তার যে বিকাশ হচ্ছে, তার একটা কাঠামো, তার একটা মানচিত্র আমাদের সামনে থাকা জরুরি বলে আমার মনে হয়। তার জন্য ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি আজকে যে ভূমিকা নিয়েছে, পরবর্তীকালেও তারা এই জায়গায় অগ্রসর হবেন এবং সেটা অন্যান্যদেরকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করবেন, সেটা আমি আশা করি। এবং আজকে এই যে অনুষ্ঠান চলছে, তার সাফল্য আমি কামনা করছি। আমার সকলের কাছে আমি চাইছি যে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ স্যার, প্রদোষ স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা পরবর্তী সেগমেন্টে যাব। আমাদের পরবর্তী পর্যায় হলো পেপার প্রেজেন্টেশন। আজকে প্রথম পেপার প্রেজেন্ট করছেন মিস্টার বিপ্লব কুমার চন্দ্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি, এবং বন্দনা বাসু, লাইব্রেরিয়ান, ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি। পেপারের টাইটেল হলো প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিষেবা, অর্থাৎ লাইব্রেরি সার্ভিসেস অফ এনশিয়েন্ট নালন্দা ইউনিভার্সিটি। স্যার, নমস্কার উপস্থিত সবাইকে এবং শুভ মধ্যাহ্ন। আমি বন্দনা বসু, লাইব্রেরিয়ান, ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি, এবং আমার সঙ্গে আছেন আমার সহলেখক বিপ্লব কুমার চন্দ্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো প্রাচীন মহানালন্দা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিষেবা। আমি এখন উপস্থাপনা করতে চলেছি। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে তো? স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে তো?
আশা করি এখন দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে লিখতে গিয়ে যে সমস্ত এবং তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি আমাদের অবলম্বন করতে হয়েছে তা হলো বিভিন্ন বই, বিভিন্ন রিসার্চ পেপার, ইন্ডিয়ান সার্ভে রিপোর্ট, নালন্দা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যচিত্র, বিভিন্ন সাইট এবং বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির ইন্টারভিউ এবং মিউজিয়াম ভিজিট। এখন প্রশ্ন হলো বিষয়টি বা আমরা কেন বেছে নিলাম? আসলে অতীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অনেক হয়তো গবেষণা হলেও এককভাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার নিয়ে সেরকম কোনো কাজ আমরা দেখতে পাই না। তাই আজকে আমাদের এই উপস্থাপনা অতীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পরিষেবা কিরকম ছিল এবং এর থেকে যাতে বোঝা যায় অতীতে ভারতের Madam, hold on for a second. Your sound, I think there is a problem with your sound. আমার কাছে মনে হচ্ছে সাউন্ড একটু প্রবলেম। এবার কি শোনা যাচ্ছে? এবার কি শোনা যাচ্ছে? এখনো পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়নি। সরি, আমি হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে এখন ক্লিয়ার। ইয়েস।
Okay. There is a technical problem. So I request all to please bear with us. We'll resolve this problem soon. Thank you.
আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আপনি স্টার্ট করতে পারেন। Okay, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমাদের কিছু টেকনিক্যাল ফল্টের জন্য একটু সময় নষ্ট হলো। তো আমি প্রথমটুকু তো বলেছিলাম, আশা করি সবাই শুনেছেন, নাকি আমি প্রথম থেকেই বলবো? আমি প্রথম থেকেই বলছি। আমি প্রথম থেকেই বলছি। শুভ মধ্যাহ্ন উপস্থিত সবাইকে আমার নমস্কার। আমি বন্দনা বসু, লাইব্রেরিয়ান, ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি, এন্ড আমার সাথে আছে আমার সহলেখক বিপ্লব কুমার চন্দ্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো প্রাচীন মহানালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিষেবা। আমি এটি এখন উপস্থাপনা করতে চলেছি। দেখা যাচ্ছে? জি। তো প্রথম আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই বিষয়ে লিখতে গিয়ে যে এবং তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে ধরনের পদ্ধতি আমাদের অবলম্বন করতে হয়েছে সেইগুলো সম্পর্কে বলি। সেটা হচ্ছে বিভিন্ন বই, বিভিন্ন রিসার্চ পেপার, ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট এবং বিভিন্ন তথ্যচিত্র থেকে আমরা এই তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এছাড়াও বিভিন্ন সাইট ভিজিট করেছি এবং মিউজিয়াম ভিজিট করেছি এবং বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির ইন্টারভিউ নিয়ে আজকের এই উপস্থাপনা। এখন আসি যে হঠাৎ এই ধরনের বিষয় কেন আমরা বেছে নিয়েছি। আসলে অতীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে হয়তো বহু গবেষণা হয়েছে, কিন্তু এককভাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বা তার পরিষেবা নিয়ে সেরকম কোনো লেখা কিন্তু আমরা পাইনি এবং সেই দিকেই আমরা আজকে আলোকপাত করতে চাই, যাতে বোঝা যায় অতীতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার পরিষেবা কতটা উন্নত ছিল। আজকের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন নালন্দা মহাবিহারের ইতিহাস, যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবে বিপ্লব কুমার চন্দ্র। সেটা হচ্ছে গ্রন্থাগার ভবন, গ্রন্থ নির্বাচন, তথ্য বিস্তার ইত্যাদি। প্রাচীন নালন্দা মহাবিহারের ইতিহাস বলতে গেলে যাদের নাম সব থেকে আগে মনে আসে এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আকর তথ্য পাওয়া যায় তৎকালীন বেশ কিছু পরিব্রাজকের রচনা থেকে। যেমন প্রথমেই বলি ফাহিয়ান। খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সারিপুত্রের পরিনির্মাণ স্থল নালো পরিদর্শন করেছিলেন, সেখান থেকে আমরা বেশ কিছু তথ্য পাই। এরপরে আসছি ইত সিং। ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন। মোট ১৪ বছর তিনি ভারতে ছিলেন এবং ১০ বছর তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হিসাবে ছিলেন। যদিও ইৎসির লেখা থেকে সেরকম তথ্য আমরা পাই না, তবে হিউয়েনসাং এর যে রচনা থেকে যে সমস্ত তথ্য আমরা পাই সেইগুলোকে সমর্থনমূলক কিছু তথ্য আমরা ইৎসির লেখা থেকে পাই। এছাড়াও তারানাথ ভারতবর্ষে এসেছিলেন কিনা এ বিষয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও তারানাথের রচনা থেকেও আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। সর্বাধিক তথ্য আমরা যার রচনা থেকে পেয়েছি তিনি হলেন হিউয়েনসাং। ৬২৯ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন এবং ৫ বছর তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। তার মধ্যে ৪ বছর তিনি নিজে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছেন এবং ১ বছর তিনি প্রফেসর পদে নিয়োজিত ছিলেন। এই হলো আমাদের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবেন বিপ্লব কুমার চন্দ্র। ধন্যবাদ দিদি। খুব সংক্ষেপে আমরা এই আলোচনাটা করেছি, পরিসরের মানে খুব স্বল্প পরিসর পেয়েছি বলে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টা গড়ে উঠেছিল, তার পেছনে বিশেষ কিছু কারণ ছিল। মূলত শাক্যসিংহ বা গৌতম বুদ্ধের কর্মজীবনের বেশ কিছুটা অংশ এই নালন্দার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং নালন্দার গ্রামেতে কেটেছিল। বর্ধমান মহাবীর, যিনি জৈন ধর্মের একজন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তার কর্মভূমির 14 মাস তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং সর্বোপরি গৌতম বুদ্ধের প্রথম 10 জন প্রিয় শিষ্যের অন্যতম সারিপুত্রের কর্মজীবন, জন্মস্থান এবং তার মহাপরিবার নির্বাণের স্থানও ছিল কিন্তু এই নালন্দা। আমরা পরিচিত যে ছবিটি নালন্দা দেখতে পারি সেটি হলো মূলত সারিপুত্রের সমাধি মন্দির। ফলে বৌদ্ধদের কাছে এবং জৈনদের কাছে এই নালন্দা অঞ্চলটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্র হিসাবে, এবং ক্রমশ ধীরে ধীরে কিন্তু এটি একটি বিহারে পরিণত হয়। এবং আমরা মোটের উপরে সবাই জানি যে বৌদ্ধ বিহারগুলো ক্রমশ কিন্তু শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যার মধ্যে অনেকেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল, নালন্দাও তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নালন্দা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে নালন্দা খ্যাতি পেয়েছিল মূলত কুমারগুপ্ত, অর্থাৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর একজন কুমারগুপ্ত গুপ্তরাজ। তার সময় কিন্তু এই নালন্দা মহাবিহার ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান লাভ করে। হিউয়েনসাং এর বিবরণ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া নালন্দার খনন কার্যের ফলে একটি সিল পাওয়া গেছে, সেখানে শুক্রাদিত্যর নাম পাওয়া যায়। এই শুক্রাদিত্য ঐতিহাসিক প্রজ্ঞবর্মন মহাশয়ের মতে কুমারগুপ্ত ছিলেন এবং এই কুমারগুপ্তই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে একে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবার বহু পূর্ব থেকে নালন্দা কিন্তু শিক্ষা কেন্দ্র রূপে ভারতবর্ষে পরিচিতি লাভ করেছিল। এর প্রমাণ আমরা সরাসরি কিন্তু অশোকের শিলালেখ থেকে পাই। আচ্ছা, এখানে অশোকের যে ছবিটি আমরা দেখছি এটি যদিও নালন্দা থেকে প্রাপ্ত নয়, সাঁচি থেকে প্রাপ্ত, কিন্তু এটি কিন্তু সম্রাট অশোকেরই পোর্ট্রেট ধরা হয়। সম্রাট অশোক তার 2 জন স্ত্রীর সাথে রয়েছে। সম্রাট অশোক সারিপুত্রের এই কর্মভূমিতে যখন এসেছিলেন তার রাজত্বকালের সময়, তখন তিনি এখানে এসে একটি চৈত্র নির্মাণ করেছিলেন এবং তিনি সেখানে সেই চৈত্রতে একটি লেখ প্রদান করেন। সেই লেখ থেকে জানা যায় যে সেই সময় থেকে কিন্তু নালন্দা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিতা লাভ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে নালন্দা গ্রন্থাগারে যে বিশাল গ্রন্থের সমগ্র ছিল তা বহু প্রাচীন কাল থেকে জমতে শুরু করেছিল। বর্তমানেও এরকম অনেক দেখা যায়, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে প্রেসিডেন্সি কলেজ এখন বর্তমানে প্রেসিডেন্সি মহাবিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, তেমনি সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সেই রকম অতীতের এই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় কুমারগুপ্তের সময়, কিন্তু এখানে তথ্য জমতে থেকেছিল কিন্তু বহু প্রাচীন কাল থেকেই। আমরা সবাই জানি যে মোটের উপরে যারা একটু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি বা একটু ইতিহাস নিয়ে পড়েছি তারা মোটের উপর আমরা সবাই জানি যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্রন্থাগার মূলত 3টি বহুতল ভবনের সমষ্টি ছিল, যার মধ্যে রত্নদুধি ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, একটি 9 তল বিশিষ্ট ছিল। এখানে এই রত্নদধিতে বৌদ্ধ ধর্মের বেশ কিছু মূল্যবান পুঁথি এখানে রাখা হতো, যেমন প্রজ্ঞা পারমিতা ছিল। এছাড়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে যে সমস্ত গুপ্ত বিদ্যার পুঁথিগুলো ছিল যা সচরাচর পাঠযোগ্যর জন্য ছিল না, যেমন তার মধ্যে একটি ছিল গুজ্জ সমাজ, এই ধরনের পুঁথিগুলো কিন্তু এই রত্নদধি বা রত্নের সমুদ্রের মধ্যে রাখা থাকতো। সুতরাং আমি মনে করি যে এটিকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নদধি ছিল মূলত সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সমতুল্য। এছাড়া এই রত্নদধির পাশাপাশি আরো 2টি বহুতল ভবন ছিল। মনে করা হয় এই 2টি ভবন 6 তল বিশিষ্ট ছিল। একটি ছিল রত্নসাগর, আরেকটি ছিল রত্নরঞ্জন।
আমার মনে হয় এই দুটি ছিল মূলত ডিপার্টমেন্ট লাইব্রেরি, যা রত্নদধিকে সমানভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। আমরা মূলত এস.আর. রঙ্গনাথনের পঞ্চরীতির প্রথম 3টি রীতিকে সামনে রেখে এই পিপিটিটি প্রস্তুত করতে চেয়েছি। সেক্ষেত্রে যে গ্রন্থ সংগ্রহের বিষয়টা ছিল, উইলির রচনা। উইলি ছিলেন হিউয়েনসাং এর সঙ্গে সম্ভবত তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি হিউয়েনসাং এর জীবনীকার ছিলেন। উইলির মত অনুসারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত বই ছিল তার অধিকাংশই ছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম এবং হীনযানের যে 18টি শাখা রয়েছে সেই ধর্ম সংক্রান্ত। কিন্তু হিউয়েনসাং এর বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সেখানে বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রিক বইয়ের সমষ্টি ছিল। যেমন আমি এখানে দেখিয়েছি শব্দকোষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, হেতুবিদ্যা। এছাড়া সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনীমূলক গ্রন্থের একটি বিশেষ সংগ্রহ ছিল। বর্তমানে আমরা ইউজিসি বা ন্যাকের বেক টেস্টিস হিসাবে আমরা দেখি যে সেখানে বিভিন্ন জীবনীমূলক গ্রন্থ বা বিব্লিওথেরাপির মধ্যেও আমরা জীবনীমূলক গ্রন্থের উল্লেখ পাই বা এর উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু হিউয়েনসাং এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কিন্তু জীবনীমূলক বহু পুঁথি ছিল, যা সেই সময় পাঠকদেরকে তথ্য সরবরাহ করত। এরপরে মূলত আমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষেবার আলোচনা করতে গেলে তার বৃহৎ একটি পরিষেবা ছিল। আমরা 3টি পরিষেবাকে এখানে গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে অনুবাদ পরিষেবা। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উন্নত মানের অনুবাদ পরিষেবা ছিল। তার প্রমাণ যে শুধুমাত্র হিউয়েনসাং বা ইসির বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় তা নয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় প্রায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠকেরা আসতেন বা ছাত্ররা আসতেন, তাদের রচনা থেকে উল্লেখ পাওয়া যায়। হিউয়েনসাং এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে নালন্দায় মূলত সংস্কৃত ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো, তাই প্রত্যেক স্টুডেন্টকেই বা বিদ্যার্থীকে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় 1 বছর পড়াশোনা করতে হতো বা জ্ঞান লাভ করতে হতো। তারপর তারা তাদের নিজস্ব বিষয়ের উপরে পারদর্শিতা অর্জন করত। এই অনুবাদ পরিষেবা হিউয়েনসাং এর রচনা থেকে জানা যায় যে হিউয়েনসাং প্রায় এখান থেকে 300-এরও বেশি পুঁথি নিজ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ইসির রচনা থেকেও জানা যায় যে তিনি যে 400 পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তার অধিকাংশ পুঁথি কিন্তু তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অনুবাদ করেছিলেন। হিউয়েনসাং এর বর্ণনা থেকে আরো জানা যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্রন্থাগার কিন্তু অনুবাদ পরিষেবাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিত। সুতরাং বলা যায় বর্তমানকালে আমরা গ্রন্থাগারের যে অনুবাদ পরিষেবা দেখি তা অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের ইউনিভার্সিটি লেভেলের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কিন্তু প্রচলিত ছিল। আরেকটি হলো পুঁথি নকল পরিষেবা। আমরা সবাই জানি যে বর্তমানকালে ইউজিসি হোক, ন্যাক হোক বা অন্যান্য যে সমস্ত বোর্ড রয়েছে তারা কিন্তু রেফ্লোগ্রাফি সার্ভিসকে একটা আলাদা গুরুত্ব দেয়। পুঁথি নকল পরিষেবা সম্ভবত রেপ্রোগ্রাফি পরিষেবার একটি আদি রূপ হিসাবে আমি এখানে দেখাতে চেয়েছি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউয়েনসাং বা ইসি বহু পুঁথি নকল করেছিলেন। আমি আগেই বলেছি যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসি যে 400 পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে 300 পুঁথি কিন্তু তিনি এখান থেকে পুঁথি নকল হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন, তার বিবরণী থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া হিউয়েনসাং এখান থেকে শতাধিক পুঁথি নকল করেছিলেন এবং তাদের রচনা থেকে জানা যায় পুরনো যে সমস্ত পুঁথি নালন্দায় ছিল সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য কিন্তু পুঁথি নকল পরিষেবা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রচলিত ছিল। হিউয়েনসাং এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পুঁথি নকলের জন্য কালি ও কলম প্রোভাইড করত। আরেকটি বিশেষ বিষয় হচ্ছে আন্তঃগ্রন্থাগার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে আমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সময়ের কথা বলছি সে সময়কার এক একজন বিদ্যার্থী যারা নালন্দা থেকে পাশ করতেন বা এক একজন শিক্ষক যারা নালন্দায় থাকতো তারা নিজেরাই এক একটি গ্রন্থাগার সম তথ্য সংগ্রাহক ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউয়েনসাং ইসির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠেছিল সেখান থেকে শিক্ষক বা বিদ্যার্থীরা নালন্দায় আসা যাওয়া করত। এছাড়া চীন, কোরিয়া বিভিন্ন দেশ থেকে যে সমস্ত পর্যটক ও ছাত্ররা আসতো তারাও নিজ দেশের তথ্য এখানে নিয়ে আসতো। এমনকি নালন্দা থেকেও বেশ কিছু তথ্য বিদেশে যেত। যেমন এখানে একটি উদাহরণ আমি দিতে পারি যে 539 খ্রিস্টাব্দে চীন সম্রাট সিয়াংসে
মহাজন বৌদ্ধ ধর্মের পুঁথি অনুবাদ করবার জন্য মগধের শাসকের কাছে একটি আবেদন জানান এবং সম্ভবত মগধের শাসক জীবগুপ্ত কে পাঠানো হয়েছিল মগধের কাছে, এবং সে সময় নালন্দার মহাপণ্ডিত ছিলেন আচার্য পরমার্থ, এবং এই আচার্য পরমার্থ চীনে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র পুঁথি অনুবাদের জন্য। শুধু তাই নয়, সেখানে পরমার্থ গিয়ে ওখানে বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্ম কেন্দ্রিক তথ্য প্রদান করেছিলেন। এরকম বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যে সময় সময় বিভিন্ন রাজাদের অনুদান থেকে সংস্কার করা হতো তারও প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা যেতে পারে এস.আর. রঙ্গনাথের যে পঞ্চসূত্র আমরা দেখেছি, কোথায় যেন এই পঞ্চসূত্রের সঙ্গে বৌদ্ধের প্রচলিত বহুজন হিতায় ও বহুজন সুখায় চ পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। আর অবশ্যই আধুনিকতার দরকার রয়েছে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উন্নত করবার জন্য, কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার পরিষেবা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে যথেষ্ট উন্নত ছিল তার প্রমাণ কিন্তু আমরা নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাচীন নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের বা মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঘাটলেই পাওয়া যায়। হয়তো সেখানে রিসোর্সের মাধ্যমকে পরিবর্তন ঘটেছে বা হয়তো বিভিন্ন মাধ্যমের আগমন ঘটেছে, কিন্তু মূল লক্ষ্য বা মূল পরিষেবা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ছিল এখনো তাই রয়েছে, এবং ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক পরিষেবায় উন্নত এবং উন্নত পরিষেবা দিয়ে চলেছে। আমি এখানে একটাই কথা বলবো, যার যার লালিত্যে বা যার প্ররোচনায় যেভাবেই উল্লেখ করি না কেন, প্রশ্রয় অবশ্যই এই পিপিটিটা বা এই লেখাটা তৈরি করতে সাহস করেছে অন্তত ডক্টর দীপা মজুমদারকে আমার এবং ম্যাডামের তরফ থেকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। না, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, প্রচলিত আছে যে ভিয়েনসাং এবং অন্যরা এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক ডকুমেন্ট অন্য চীন দেশে নিয়ে গেছেন। এই সম্বন্ধে তোমার কি কোনো খবর আছে? হ্যাঁ স্যার, এখানে যেটা আমি অন্তত পেয়েছি, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 400 গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন, অনুবাদ করেছিলেন, উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন। কিন্তু হিউয়েনসাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাডাম যে বলেছেন 4 বছর ছাত্র হিসাবে ছিলেন এবং 1 বছর উনি শিক্ষক বা প্রফেসর বা মহাপণ্ডিত উপাধি নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হিউয়েনসাংকে কিন্তু স্যার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা উপাচার্য পদের জন্য অফার করা হয়, কিন্তু তিনি সে পদটি নেননি। সেই সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কিছু পুঁথি তাকে উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়। হর্ষবর্ধনও তাকে বেশ কিছু পুঁথি উপহার দিয়েছিল, এবং ব্যাপক আকারে প্রায় 800-রও বেশি পুঁথি কিন্তু হিউয়েনসাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, অনুবাদ করেছিলেন। আপনি বললেন বলে বলছি স্যার, খুব দুঃখের বিষয়, হিউয়েনসাং যখন সিন্ধু নদী পার করছিলেন তখন তিনি ব্রিজের থেকে পড়ে যান এবং তার বহু পুঁথি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তিনি বারবার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার উল্লেখ কিন্তু তার রচনায় করেছেন স্যার। খুব ভালো, আমি জানতাম, জানার তো শেষ নেই। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেই ঐতিহ্য আর সেই সংগ্রহটা দেখতে পাওয়া যাবে না। আমার নামই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। স্যার এখানে আমি আবার বলি, আমি যেটুকু পড়াশোনা করেছি, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ধ্বংস হচ্ছে তখন সেখান থেকে বেশ কিছু পুঁথি বিভিন্ন জায়গায় তারা লুকায়িত করে নিয়ে গেছিল। পরবর্তীকালে নেপাল ও তিব্বতে বেশ কিছু পুঁথি চলে গেছে। আমি একটি জায়গায় উল্লেখ পেয়েছি, সেখান থেকে হাত ঘুরে কিন্তু বেশ কিছু পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে বর্তমানে আছে। আমি চেষ্টা চালাচ্ছি স্যার, আপনাদের সাধুবাদ বা আশীর্বাদ কামনা করি, হয়তো এই বিষয়ে আরো কিছু তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পারবো। নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ ম্যাডাম, এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য।
আমাদের পরবর্তী প্রেজেন্টেশন হলো ভার্চুয়াল মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবা সুবিধা ও অসুবিধা অর্থাৎ লাইব্রেরি সার্ভিসেস ওভার ভার্চুয়াল মিডিয়া প্রোস অ্যান্ড কনস। এটি প্রেজেন্ট করছে সুব্রত ঘোষ, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ব্রেনওয়্যার গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন, সবিতা দেবী এডুকেশন ট্রাস্ট। আমি সুব্রতকে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য। নমস্কার, আমি সুব্রত ঘোষ, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ব্রেনওয়্যার গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন। উপস্থিত সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি আমার উপস্থাপনা। আমি টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য এখান থেকে পিপিটিটা শেয়ার করতে পারছি না। আমি স্যারকে অনুরোধ করব, স্যার যদি পিপিটিটা শেয়ার করেন। আজ আমার উপস্থাপনার বিষয় হলো ভার্চুয়াল মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবা সুবিধা এবং অসুবিধা। ভূমিকা। ভার্চুয়াল কথাটির আবিধানিক অর্থ অপার্থিব। ল্যাটিন শব্দ ভার্চুয়ালিস থেকে ভার্চুয়াল কথাটির উৎপত্তি। ভার্চুয়াল লাইব্রেরি হলো প্রকৃত অর্থে দেওয়ালবিহীন গ্রন্থাগার, যা 1991 সালে স্যার টিম বার্নার্স-লি এর মস্তিষ্ক প্রসূত। বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে সামগ্রিক তথ্যের একত্রীকরণ বিশ্বের যে কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষেই অসাধ্য। আর এই ভাবনা থেকেই ভার্চুয়াল লাইব্রেরির উৎপত্তি। এরকম করে দিচ্ছে, এরকম হোল্ডিং এখানে এই যে মাল দিয়ে দিবা কবজা বলে দিয়েছি আমি এরকম। এটা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। পাঠ্যবস্তু ডেটাবেসের মাধ্যমে এক বা একাধিক কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক সিঙ্গেল ইন্টারফেস ব্যবহার করা। সাহিত্য পর্যালোচনা। মুত্তাইয়া কোগানুরামাট ভার্চুয়াল লাইব্রেরি নামক প্রবন্ধে বলেছেন, ভার্চুয়াল লাইব্রেরি নতুন প্রজন্মের ব্যবহারকারীদের নতুন সন্ধান দেয়। তার মতে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি হল নতুন লক্ষ্য। লিজ ব্রুক অস্ট্রেলিয়ান লাইব্রেরি জার্নালে বলেছেন, ইন্টারনেট ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর ক্রমবর্ধমান তথ্যের অভাব গবেষণায় উৎসাহ দেয়। তবে কিছু প্রশাসক উদীয়মান এই বৈদ্যুতিন পরিবেশকে জায়গা হিসেবে দেখেন। স্যার অরিক জেটি এর মতে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি হলো ইন্টারনেট বেসড ডিজিটাল লাইব্রেরি। লক্ষ্য। গতানুগতিক গ্রন্থাগার ভাবধারা থেকে বেরিয়ে এসে ডিজিটাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত পদ্ধতিতে পরিগ্রহণ করার সুযোগ বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গবেষকদের গবেষণায় প্রভূত উন্নতি সাধন, ছাত্রীদের পাঠে সহায়তা, সর্বোপরি বয়স ও শিক্ষাগত বৈষম্য নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে তথ্য ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই ভার্চুয়াল লাইব্রেরির পথ চলা। সুযোগ ও ব্যাপ্তি। ইন্টারনেটে উপলব্ধ বিভিন্ন শিক্ষা সম্পদ, যা ভার্চুয়াল লাইব্রেরির প্রধান সংগ্রহ। বিষয় ও ক্ষেত্র নির্বিশেষে যে সকল উৎস থেকে সহজলভ্য সেগুলি হলো ডিরেক্টরি অফ ওপেন অ্যাক্সেস বুকস, ডিরেক্টরি অফ ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালস, ডিরেক্টরি অফ ওপেন অ্যাক্সেস রিসোর্সেস, বুকবুন, গুগল স্কলার, ওপেন সায়েন্স ডিরেক্টরি, সোশ্যাল সায়েন্স ডিরেক্টরি ইত্যাদি। গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা। ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিজিটাল সম্পদ, বিশ্বমানের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা, সর্বোপরি ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য পরিষেবাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি, যেখানে গ্রন্থাগারিক তথ্য সংগ্রহ, সংগঠিতকরণ, তথ্য চিহ্নিতকরণ, সম্পদ ব্যবহারে নির্দেশ দান, তথ্য সংরক্ষণ তথা প্রযুক্তি বিন্যাসে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। সামগ্রিক পরিদর্শন। ভার্চুয়াল লাইব্রেরিকে ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিজিটাল লাইব্রেরি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। তবে ডিজিটাল লাইব্রেরির সাথে ভার্চুয়াল লাইব্রেরির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, যেখানে ডিজিটাল লাইব্রেরি হলো কাগজবিহীন গ্রন্থাগার। এখানে কোনো মুদ্রিত তথ্য থাকে না। পরিবর্তে মুদ্রিত তথ্য ডিজিটাল তথ্যে অর্থাৎ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়, যেমন সিডি-রম, ডিভিডি। অপরদিকে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক সংগ্রহ। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি পরিবহনের প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এক্ষেত্রে কিছু সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। সুবিধা। সাম্প্রতিকতা।
তথ্য যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। থেকে আবহাওয়ার তথ্য, রাজনীতি থেকে শিক্ষানীতি, সবই পরিবর্তনশীল সাম্প্রতিক তথ্যের উপর। আর সাম্প্রতিক তথ্য প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য উপায় হলো ভার্চুয়াল লাইব্রেরি। নেক্সট, সর্বকালের গ্রহণযোগ্যতা। প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে, কিন্তু এখানে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ 365 দিন 24 ঘন্টায় তথ্য উপলব্ধ। নেক্সট, শারীরিক সীমা বহির্ভূত। সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে ভার্চুয়াল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণযোগ্য। তথ্য প্রাপ্তির জন্য যেহেতু গ্রন্থাগারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তাই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ও বয়স্ক পাঠক যারা তথ্য প্রাপ্তির জন্য অন্যত্র যেতে অসমর্থ, তাদের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি তথ্য প্রাপ্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। নেক্সট, পেশা ও বৃত্তি নির্বিশেষে তথ্য প্রাপ্তি। প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তথ্যের সংগ্রহ অনেকাংশে গ্রন্থাগারের ধরনের উপর নির্ভরশীল, যেমন কৃষি গ্রন্থাগার, এখানে কৃষিকাজ সম্পর্কিত তথ্যই উপলব্ধ। আবার চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাগার, যেখানে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কিত তথ্য উপলব্ধ। অন্যদিকে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি পেশা ও বৃত্তি নির্বিশেষে তথ্য প্রদান করে। একাধিক অভিগমন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে একই সম্পদ একই সময় একাধিক পাঠক গ্রহণ করতে পারে, যা ভার্চুয়াল গ্রন্থাগারের একটি প্রধান সুবিধা, কিন্তু প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তা সংগ্রহের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ বান্ধবতা। গতানুগতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় মুদ্রিত উপাদান তৈরির প্রধান উপকরণ হলো কাগজ, যা তৈরির জন্য অসংখ্য বৃক্ষচ্ছেদন করতে হয়। সেদিক থেকে ভার্চুয়াল লাইব্রেরির পরিমণ্ডল অনেকাংশেই পরিবেশ বান্ধব। প্রযুক্তিগত বৈষম্য দূরীকরণ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে অতি সহজেই ভার্চুয়াল লাইব্রেরির মাধ্যমে তথ্য সমৃদ্ধ হতে পারে, যা প্রযুক্তিগত বৈষম্য অনেকাংশেই নির্মূল করে। আর্থিক ব্যয় সংকোচন। ভার্চুয়াল লাইব্রেরি পরিবহনের প্রাথমিক ব্যয় একটু বেশি হলেও পরবর্তীতে তা গ্রহণ ও সম্পদসমূহ সংরক্ষণের ব্যয় তাই নেই বললেই চলে। অসুবিধা। ভার্চুয়াল লাইব্রেরি গড়ে তোলার প্রধান অসুবিধাগুলি হলো, প্রথমত গ্রন্থস্বত্ব। গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট হলো আইনগত অধিকার যা মেধা সম্পত্তি সৃষ্টিকারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত ভোগ করতে পারে। লেখকের সৃষ্টি, কোনো প্রকাশনা, শিল্পীর সৃষ্টি ইত্যাদি গ্রন্থস্বত্ব আইনের অধীনে রয়েছে। মেধা মালিকের অনুমতি ব্যতীত এই সম্পত্তির কোনো পরিবর্তন বা ব্যবহার কেউ করতে পারে না। তাই ভার্চুয়াল লাইব্রেরি পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট হলো প্রধান প্রতিবন্ধকতা। নেক্সট, প্রযুক্তিগত বৈষম্য। এই গ্রন্থাগার পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক সামর্থ্য, যা ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে সকলের কাছে অপ্রত্যাশিত। তাই এই গ্রন্থাগার পরিষেবা গ্রহণ করতে পারা বা না পারা প্রযুক্তিগত বৈষম্য সৃষ্টি করে। দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ। ভার্চুয়াল লাইব্রেরি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তি নির্ভর, তাই এই গ্রন্থাগারের উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য প্রত্যহ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। দক্ষ পেশাদার। এই গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহারকারীদের উপযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান, তথ্য গ্রহণ তথা ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার জন্য দক্ষ পেশাদার অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই দক্ষ পেশাদারিত্বের অভাবে এই পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে। উপসংহার। আমেরিকা লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন 1995 সালে এথিক্স অ্যান্ড দ্য লাইব্রেরি বিল অফ রাইটস এ উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকের তথ্য পরিগ্রহণ করা উচিত। প্রাচীন প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে আধুনিক যুগের ভার্চুয়াল লাইব্রেরির বিকাশ প্রযুক্তি বিপ্লবের এক তাৎপর্যপূর্ণ স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। তবে নতুনকে স্বাগত জানানোর অর্থ কখনোই পুরনোকে অগ্রাহ্য করা নয়। তাই গ্রন্থাগারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন রকম গ্রন্থ পাঠের যে আনন্দ ও উপযোগিতা তা ভার্চুয়াল গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় দুর্লভ। তাই প্রযুক্তি এগিয়ে চলুক প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সঙ্গী করে, কারণ গ্রন্থাগারই হলো একটি জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। নমস্কার। ধন্যবাদ। এখন আমরা আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে যাব। আমরা এখন সেশন 2 এর একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি। আমি প্রদোষ স্যার এবং অসিতাভ স্যারকে অনুরোধ করব এই সেশনটি কনক্লুড করার জন্য। প্রদোষ কোথায়? প্রদোষ নেই? ঠিক আছে, আমি হ্যাঁ স্যার আছেন প্রদোষ স্যার। প্রদোষ স্যারকে বলতে বলো আগে তো। প্রদোষ স্যার আনমিউট করুন। প্রদোষ স্যার আনমিউট করুন। হ্যাঁ হয়েছে এবার। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি যে খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে, মানে আমরা সমৃদ্ধ হলাম এত সুন্দর এবং সংক্ষেপের মধ্যেই সেই আলোচনা
শেষও হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা হচ্ছিল। এখান থেকে আমরা অনেকগুলো জিনিস বুঝতে পারলাম। একটা হচ্ছে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের যে প্রাচীন ঐতিহ্য সেই সম্পর্কে আমরা অনেকগুলো বিষয় জানতে পারলাম, এবং একটা প্রশ্ন আমাদের মাথাতে এলো যে এখানে যে অনুবাদ চর্চা হয়েছিল, আসলে অনুবাদ চর্চা তো একটা আন্দোলন, মুভমেন্ট। সারা পৃথিবীতে এই অনুবাদ চর্চার কাজ করেছে আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আরেকটি স্থানে সেই অনুবাদ আন্দোলনের চর্চা হয়েছে, সেই অনুবাদ আন্দোলন হয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী, সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটা হচ্ছে যে হাউস অব উইজডম বা বাইকাত ইল হিকমা বলে যে প্রতিষ্ঠান বাগদাদে অবস্থিত, সেখানেও সারা পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের কাজ হয়েছিল। বিশ্বের জ্ঞানী গুণী মানুষ এসেছিলেন, নালন্দাতেও সেরকম ভাবে এসছেন। শুধু আমাদের আরো গবেষণা করতে হবে, যেটা বিপ্লব এর কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম, ম্যাডামের কাছ থেকেও আমরা শুনলাম। জানতে হবে যে ঠিক কি ধরনের অনুবাদ গুলো হয়েছিল, কোন কোন বিষয়ের উপরে সেই অনুবাদ হয়েছে। আমরা যেমন হাউস অব উইজডমে জানি যে এখানকার যে সংস্কৃত পুঁথি তারা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছিল, সেটাও অনুবাদ হয়েছে, গ্রিক ভাষাতে অনুবাদ হয়েছে, অর্থাৎ একটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সেটাকে কি করে আরেকটু বিকশিত করা যায়, রক্ষা করা যায়, সেই বিষয়ে তারা সচেষ্ট থাকবেন বলেছেন। এটা আমাদের কাছে একটি ভালো পাওনা এই আলোচনায়। এবং আরেকটি যে আলোচনা হলো তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে যে আমাদের এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় প্রযুক্তিকে নির্ভর করে আমাদের যে অগ্রসর হতে হয়, সেটা সমাজ সভ্যতার বিকাশের ধারাই আমাদের বলে দিচ্ছে যে আমরা যখন প্রস্তর যুগ থেকে আমরা এগিয়েছি, আমরা ব্রোঞ্জ যুগে এসেছি, তারপরে আমরা লৌহ যুগে এসেছি, তারপরে তথ্য যুগে এসেছি, আজ আমরা চলে এসেছি ডিজিটাল এজে। এই যে আমরা এজের পর এজে আমরা চলে এসেছি, বাকি আমরা বুঝতে পারা যায় আমাদের অগ্রগ ধারা, সেই ধারায় গ্রন্থাগার একটি সংযোজন, এবং গ্রন্থাগার সেখানে কিভাবে ইয়েতে জানাবে, তার সঙ্গে মিলিয়ে চলবে, বিকশিত হবে, সেই জায়গার কথাই আমাদের এই আলোচনার মধ্যে উঠে এলো। খুবই ভালো হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। আমার মনে হয় যে আজকের আলোচনার যে উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ প্রদোষ। এইখানে সবচেয়ে আমার ভালো লেগেছে যে আধুনিক যুগে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব যে কমে যায়নি, আর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানার যে আগ্রহ ওরা দুজন আমাদের বাড়িয়ে দিল, তার জন্য আমিও তোমার সাথে ধন্যবাদ জানাই। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শেষ নেই, আরো শেষ হবে, আরো জানা যাবে কি কি অনুবাদ হয়েছিল বা না হয়েছিল। আমি আমাদের জনকে অনুরোধ করবো যেন এই ব্যাপারে আমাদের আরো বেশি ভবিষ্যতে হাইলাইট করে। আর তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি। নিশ্চয়ই এটা আপাতত আমাদের দেশে এখনো এটা মানে কাগজে কলমে রয়েছে, এইভাবে করে ওঠেনি। কারণ আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা বা টেকনোলজিক্যাল যে বিষয়, কিন্তু আমরা তো তাকিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা কাজ করি। ভার্চুয়াল লাইব্রেরি আমাদের তৈরি করার দিকে দেবে, এবং সেখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি করতে গিয়ে যেন প্রত্যেকটা বই সমান মর্যাদা পায়, কোনটা পুরোনো কোনটা দেখার কিন্তু আমাদের সময় নেই। আমরা দেখবো এই লাইব্রেরি এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা, অর্থাৎ তথ্য পরিষেবা। এই তথ্য পরিষেবা ভার্চুয়াল লাইব্রেরির মাধ্যমে যেন এই আজকে এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই, যারা ছোট আছে তাদের আশীর্বাদ জানাই, যেন আরো বড় লাইব্রেরিতে আরো বড় আলোচনার মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারে এবং আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার, অসিতাভ স্যার এবং প্রদোষ স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই সেশনটি চেয়ার করার জন্য। এখন আমরা পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাব। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রেনওয়ে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট মৌটুসী পাল পরিবেশন করবে। আমি মৌটুসীকে ইনভাইট করছি এই সেশনটি পরিচালনা করার জন্য। Thank you, madam. Good evening, all. I am Mautushi Pal. Welcome you all our third technical session of this conference.
I would like to invite Dr. Partho Sarathy Das, Assistant Library and Information Officer of National Library of India, and request to deliver invited talk. Sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you to the organizing committee of Brainware University for giving me the opportunity of chairing a session and also giving an invited lecture. So I will sharing my screen. So my invited talk will be reaching the unreached, engaging communities through effective use of social media. So before going to the presentation, I like to set the context of this presentation. So now we are going through a very critical period. Almost 1 year has passed where everything needs to be virtual, or we are going through a virtual environment. Like virtual teaching and learning, virtual contacts, virtual library services. So if you see, the entire gamut of library services has completely changed the domain we are thinking before the pandemic. So one pertinent question that is coming out, that we are giving library services, we have modified our library services in the post-pandemic period. So the thing needs to be, one thing needs to be understood, that while we have changed our mode of services, there is always a need to how to disseminate, how to reach the people, reach the persons who are not coming to the library, or who are not actually using the library directly or indirectly. So that there comes the role of social media. Now, social media is one of the platform in which we are so engaged from the morning to night, and how the social media can be used in libraries to disseminate different library services, that I will going to. Probably we are going behind the schedule, one hour late. So I will try to end my presentation within 10 to 15 minutes. So these will be the points of discussion of today's presentation. What is social media? What are the types of social media? What are the objectives and platforms of social media? How to create social media content? How to create social media graphics, content ideas, blogs as media of engagement, and social media analytics. So these are the broad outlines of my discussion. So one brand Solis is defined, social media is all about the sociology and psychology more than technology. It is very pertinent. If social media is related to somewhere the social psychology of the community. So it's a technology, we know, but with the technology, we have to combine the sociology part also, because unless and until you understand what is the sociology and psychology of people or users, so you can't use it effectively. So as you know that our life begins every day, every morning, it begins a cup of social. So if we go by the definition of social media, it is a collective term for websites and applications which focus on communication, community-based input, interaction, content sharing, and collaboration. If you see that it is our umbrella term we are using it, that it contains the input interaction, that is in some kind of social media, there are community interaction, there will be input output, and obviously content sharing and collaboration. These are the two major functions of the social media. So next, if you come to the role of media, in order to successfully promote and preserve our culture,
it is necessary to communicate various art forms and rich cultural heritage to the masses. So this is the first role that we have to communicate various art forms and rich cultural heritage. And number two, media act as a bridge between the resource center and the recipient. If you see, this is the media and this is the document or content generation part, and this side is the recipient. So this is, the media is actually a bridge between the content that is being created and the recipient for whom the target groups for whom the content has been generated. So these are the basic types of social media, you know. One may be the social networks, media sharing networks, discussion forums, bookmarking and content curation networks, consumer review networks. So these are basically the types of social media, you know. As for example, Facebook, Twitter, this come under the social networks. Instagram, Snapchat, that YouTube, that come under the media sharing networks. And I think that these are the most popular social media platforms we have seen. So there are other platforms also. I'm not going through details. So one, सर मैं एक लेक्चर में हूँ, आई एम कमिंग। हाँ सर, एक लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में हूँ, ठीक है? ओके। So other networks, other types of network is sharing economy networks, anonymous social networks, interest-based networks, blogging and publishing networks. I think blogging and publishing networks is associated with our library services. So these are the social networking, media, content share, community people. These are all interrelated components of the social media. Suppose each and every component is associated or dependent with one content, with one element to another. Like the content you are sharing, that depends on the people for which you are sharing the content, for which community you are sharing the content. So these are all interrelated terms and technologies. So you should keep it in mind. So these are the ways using of social media, like reputation management, communication and outreach, advertising and awareness, lead generation. These are some issues which actually these are the fields which the social media is used. So how social media changes life? You must have his very familiar name, Ranu Mondal, the social media sensation, offered song by Himesh Reshmiya. So this is actually a transformation, how the life of a person has been transformed through social media. There are various examples. I am giving an example of this. One of the example. Another example is with the over 350 retweets, more than 11,000 views and 1,000 likes. He was Uber fame. Is another Vinod Sharma. Is a melodious singer driver. Vinod Sharma. He is also being promoted by social media. So you know that everything, the life completely changed. This is one of the method by which you can change lives. So this is the process by which you can, the total process, if we analyze the total process, one is the content generation. That is, you have to generate the content for the social media that I am telling about, the documentation part. Then next step is the packaging of messages, like how you package the message you are going to give your community. Like you have to package the message with text, we package the message with image, graphics, audio, video, then storage. There should be some kind of storage that you should ensure that no duplication is there. Then transfer and exchange, how you will transfer that material, choosing the right media. That always you have to understand in which media you are going to use for dissemination, whether it is print media, whether it is radio, whether it is TV, whether it is web, or whether it is mobile. So after you have selected your media, then you are coming to the dissemination or communication part, and lastly the feedback. So these are the entire ways by which you can create content and disseminate in the social media. So there are obviously there are some opportunities, and where there are opportunities there will be challenges.
So instant mass communication conquers time and space. Is obviously there is a huge opportunity, and I think that is we are in the age of social media communication, which makes life easier, faster. We do not have to wait for some time, because immediately you can share and make viral anything you can want to do viral. So opportunity for public dialogue, obviously there is an interface, as social media is two-way communication and one-to-many communication, so many-to-many communication. So if you use this opportunity for public dialogue, so it can be a great platform. Scope for personalization, obviously there is a scope of personalization of every message as a complement or to traditional outreach. So in traditional outreach, what we are going to do is that earlier what we have done, that we have to organize some offline programs, and what we are doing, what we have to give letters, or you have to send messages, please come into our program. So now what we are doing, we are giving a live coverage in the YouTube channel. So like this, you are like shifting from traditional outreach to modern outreach. So it becomes a complementary to one another. Suppose you are organizing a program in offline mode, and so if you are simultaneously giving a live coverage or live streaming to your YouTube channel, so see how many people you are covering in a single program. That is the magic of social media. So absence of intermediaries, that is very important. There is absolutely no presence of intermediaries in between you and your end user. So multiplying effect of networks, seeing is multiplying, obviously. So real-time feedback stays no longer on record, highly scalable medium, less constraints in publishing high volume content, human capital intensive. These are basically the challenges. So one thing you would understand, that this kind of network is a multiplying effect. That means when you are using any kind of social media, you will be very, very careful that what you are writing or what you are giving the message. Because if the message or the video or anything or any media, it may be message, it may be video, it may be anything. So if anything you are doing to disturb create disturbance, so it is harmful for the social society. So it be very careful. It has a multiplying effect. So it is viral. Why the term is used as viral? Viral means it multiplies like virus. So if you see a virus, if we put in the agar medium, the virus will multiply. So like that, if you understand that why it is being used as a multiplying effect, means that it will multiply as fast as it is can. So you will be very, very useful while using the message you are giving in the social media. So there are some objectives of the social media, like awareness, engagement, partnership, and participation. These are the pillars of clear goals of social media. You can say that one, you can create awareness, you can create engagement, you can create partnership, and you can create the participation. So these are the 4 pillars of the shared goals of the social media. So if we want to use the social media very effectively, so you have to be a very, very dedicated team for that. So you need some content, social media executives, content writers, graphic designers. So these, unless and until you have a team, you can't do in an effective way. So what platforms, choosing the platforms is very, very important. Like what are the platforms you choose, like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, blog, and any other like Snapchat. So what are the media you are going to use? That is very, very, you have to wisely choose, because otherwise the main objective, what is your social objective? What is the objective of your organization? That is very important. So as an academic organization, there will be some specific objectives. You have some target audiences or target community. So you have to understand that which target component or which target audiences you are targeting. If the target audience is students, then students are more comfortable with Facebook
more comfortable with Instagram. So these are the platforms you have to choose according to your target audience. So next, coming to the social media plan, this is very important. So while you are designing a social media plan, so some of the strategies you should take, like assemble your team, define your goals, determine your budget, plan to plan, make a content calendar, feed and water regularly, refine with analytics. So one is the make a content calendar that I should understand. You should understand what is the content calendar. So content calendar is that calendar which actually defines the dates in which you are going to give specific messages to specific communities by the specific media. So like you are organizing a library day, you are organizing a National Book Day, National Copyright Day. So you have to identify the dates. And after identification of the dates, you have to make a media calendar. So feed and water regularly, this means that in case of social media, you have to very specific, you have to be ready with the content every day. If you don't feed your content, if you don't feed your media with the contents every day, then it will not last. And actually your objective will fail. So next, with the refine with analytics, we'll got to understand what is analytics. So social media analytics is a very one of the emerging branches of communication. That social media analytics means how, in case of Facebook, like I will give you an example, how many likes you are getting, how many shares you are getting, how many impressions you are making. So these are the analytics of social media. So these are the social media marketing process. I'm not going through it. Okay. So I am working as a nodal media officer for a National Library for quite 2 to 3 years. So we follow a media action plan from the Ministry of Culture. So these are the tables, these are the points we actually plan like this. What are the activities we are going to organize? What are the tools or strategy for this activity? What are the action, that is, what will be the action for this particular activity? And stakeholders to be involved and expected outcome or impact. So this is very important. What is the expected output? That is how this activity is going to affect, or how this activity is engaging your community. That is the stakeholders to be involved. That is how this activity is going to engage your stakeholders, your target communities. That is very important. So now I will coming to a quick premiere on content generators, that how to create better social media content. This is very important because because we need to know some sources for that. How that one point I have already discussed with you, that how to water the media through content. That is very important, that you have to be ready with the content every day. So where we'll get the enormous number of content? So these are the sources, some of the sources I am discussing with you. One is the shareable click. This is a Facebook group for libraries to share their viral content that can be shared on other Facebook accounts. What works well at your library that may work well at other libraries. Share your success, increase your outreach, and help other libraries build their audiences. So basically, this platform, you can always make a member in the shareable click. This is a Facebook page. It's an international level Facebook page organized by some library associations. Is a public group. So you can share your success stories here. Similarly, you can also adopt other success stories in your library. So this is one of the content generator website. So you can go through it. Goodreads is the world's largest site for readers and book recommendations. So this Goodreads, you see, is a platform where you will find good recommendations for book readers. So like there are 90 million members and 2.6 billion books added, and there are 90 million reviews. If you see the numbers growing, how this can be a platform for you can directly share the content they are writing every day.
to your Facebook page. So this is one of the way in how to increase, we are always telling that engagement, how to engage the community, how to engage the academic community. So these are the things that you should share to your Facebook page regularly. So next, coming to the another content generator, that is Book STR, connects books with people. We make discovering books entertaining, informative, and socially engaging. And most importantly, we believe that the best recommendations came from people you know and trust. This again a platform in which the people are writing reviews about the books. So this is one of the platform in which you can refer to. There are various huge number of books that reviews are written there by the people who are actually reading the book and giving content. So this can be an effective platform for. Goodwill Librarian is another wonderful little Facebook page dedicated to anything and everything books. So see, these type of graphics, like the 10 amazing benefits of reading books. Suppose in one day you can copy this entire graphics and share to your social media. So these are the things you can do. These type of materials are available in this platform. See, Epic Reads is another big platform, similar kind of platform for content generator. You can go through it also. For reading addicts, there is another content generator for reading addicts .uk.co.in. So you can also go through this community page. So Book Riot is the largest independent editorial book site in North America and home to a host of media, from podcasts to newsletters to original content, all designed around diverse readers and across all genres. So like this, you will find here one link called Best Books of 2020. So these kind of things you can, these are the contents you can every day you can share to your social media. Now coming to social media content calendar. So this is a program, this is basically a free program. So you can download it from even if you want this Excel sheet, I can share you the Excel sheet. This is basically a media content calendar. Like this, see the dates and the days by which you can write your own plan here. So you can make a complete plan for the whole year, or for the first 1 month, or they can quarterly you can make plans. So accordingly, as your convenience, so you can create the calendar. Now there is another very interesting program is there, Peak Time. It's called free event scheduler. So these are the key features of the free event scheduler, like manage staff schedules easily, automated SMS and email reminders, sync with your favorite calendar, multiple location access, drag and drop for rescheduling, recurring appointments, integrate with your social media handles, multiple location access, and this program comes totally free. So this program you can use for your library. So next, coming to another part is a designing part, which is actually a favorite subject for me always. Create social media, better social media graphics. So how to is a quick primer. I'm going through a basic guideline how you can like I'm giving an example, visual hierarchy and white space. So easiest to see, avoid cluttering. Don't clutter everything into one place. Make it easy to find the most important information. So what are the important information? So you can give it in a, so like this is designed by me. So see how it is simple looking. It's a white background and it is very attractive to look. So it's like this is called the visual hierarchy and white space. So word art and clip art is another method. Just say no to 90s design. So icons instead of clip art. Earlier what happened in Microsoft, we used to use the concept of clip art. So now in modern designs and modern graphic design, we use this icons. So every idea or everything you want to communicate comes with the icons. So this is one
Then fonts and colors, I am giving some examples. Limit to 2-3 of each, the fewer the better. Color, when you are using the colors, understand that it should be within 2 or 3. So this is also being designed by me. So images, crop them and resize them proportionately. You have to crop. If you are cropping an image, you have to resize the canvas. So this you should not distort the image or canvas or decreasing the pixel. This is one. Use of templates. You can use various pre-designed templates for various occasions. You can fill the background according to the theme of the following ways. One is the background image, patterns and gradient. So, okay, this is one of the methods. Some examples of social media creatives designed by me. So this is one of the creative I have designed. So just I'm going through the examples. Okay, so while you are designing any creative, there is a need for images, you know. So this is the platform where you will get royalty-free high-resolution photographs. So it is an absolutely under common license, CC license. This is pixabay.com. Pixabay, you will find stunning free images and royalty-free stock. So you can use it. There is no copyright issues here. So you can use this platform. Okay, next coming to unsplash.com is another platform in which you will find royalty-free high-resolution photographs here. Yes, another growing commons that I have already discussed with you, Creative Commons. This is all. This is public domain archive. You will find always find here royalty-free 1.6 billion works and counting. So Wikimedia Commons is another platform for taking the royalty-free high-resolution photographs. So this is the Noun project. This is the platform where you will get the icons here. Okay. Vector art is another form of graphic art. Another one platform is there, vectz.com, where you will find royalty-free vector art here. Okay, now coming to the types of social media creatives. So I have listed some of the social media creatives which are common, and there are different dimensions of each of the creatives. If you go through the dimension like Facebook post. So these are the dimensions actually, how many pixels it is. So you can go through it. So design of social media graphics. Okay, now I'm coming to the how you design the social media creatives. So tools package, there are some of the tools package there are some image editing software, designing software, video editing software, and image converters. So these 4 components will require for social media. Actually, okay, image editing software, there is a very popular open source image editing software, GIMP. If you go through this platform, then you can use this platform, it's free. You can use this platform for freely image editing. If you have you have to download this. Actually, this is a program. You have to download this your desktop, and then you can use it as a image manipulation program. So you can, it is actually a alternative to Photoshop. Those who know Photoshop, so you can use this as an open source GIMP image editing software. So is another PictoChart is actually a designing software. It actually gives free 5 creatives if you make a register. If you register into this platform, saying you can create stunning social media graphics. About 5 creatives are free. Then these are chargeable. They will you have to charge some fees there. Okay, OpenShot is another video editing software. It is an open source software. It runs it has both a Linux version and Windows version. If you are interested in video editing, then you can use this for open source. Okay, image converter is very, very important tool, we know, because every time we need to convert some file images like JPG to PNG, PNG to SVG. So these are all file formats. So you have to change while editing the image. So this is very important tool for conversion of online. This is always on online in cloud. It is happening, so you can use it. Another important part is the content idea. So event. Suppose, so I am giving an example like National Yoga Day. So we have created some content ideas for event like this. So you can
follow this type of examples. Use hashtags. So if you want to form campaign like content ideas, you can use hashtags intelligently. Appeal to take action. Visual communication like hashtag Namaste Yoga, hashtag 10 million Surya Namaskar. These are trending. We have made trending hashtags during the in the Twitter and Facebook. So again, these are some of the examples of content ideas. Live tweeting is another example of content ideas. Utilize auspicious occasions. Obviously, this is also a way of by which you can engage your. Like every tweet is a piece of literature. A picture is worth 1,000 characters. So this is a real life example of, like, I have tweeted in some Ek Bharat Shrestha Bharat. So this type of materials you can use. Like you can tweet a book, a particular book, an interesting book in your tweet if you have a Twitter account. So interesting books and collections, definitely you can tweet important or interesting books and collections like this. Social media events, FB live discussion. These are always these are all ideas I am giving you. So standard operating procedures. There are some standard operating procedures like do's and don'ts. What to post, when to post, how often. So these are the things you have to make a internal policy, social media policy in your organization. So then this type of things can be taken care of. Synergy with other platforms officially, or how you can use social media addresses in advertisements, embed social media posts in press releases. These are the ways by which you can synergize the social media in different other media. Like you have to reconnect these media platforms to your website, your mobile apps. So these are the ways of synergy. So blog is another media of engagement. Like I have designed a blog for National Library. So if you go through National Library blog, so you will find that how it is being used as a mode of communication. So listen is analyze your content, Facebook. This is actually a part of analytics. I have already discussed with you that analytics is very important part by which you can assess the entire thing that what you have done. So social media analytics, I will not go in detail. So is the process of gathering and analyzing data from social media such as Facebook, Instagram, LinkedIn. That is actually what you are doing. You are extracting what is the output in the social media. That is actually the analytics. So these are the terms associated with social media analytics. Facebook analytics, I have given an example. This is the page insights. You will find in the page insights the Facebook analytics part. So post analytics, if you go to the Facebook page, your organizational Facebook page, you will find this type of statistics here. So I'm giving an example here. So I think I have covered the entire my concept. So let us go social. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. And obviously, it will enrich our knowledge. Now, we are going to start the technical session 3 paper presentation. And the session is chaired by Dr. Parthasarathi Das. Thank you. I request to all presenters of this session, keep your camera on and first introduce yourself and then present the paper. The first paper of this session is Review of Global Information Literacy Standards and Framework and Implications for the Reimagine India by Dr. Sujata S. Rajpurkar, Librarian, St. Andrews College of Arts, Commerce and Science, Mumbai. Thank you. Prior to presentation, I have some few words for the presenters. So kindly don't repeat the definition part. What is your methodology you have used? That you tell us. What are the results or the outcome of your research? Just very briefly, you will get 5 minutes. So don't take much time. So don't waste your time telling these objectives. Is very clear objectives you tell. You tell what is your objective of research. Don't go for the definition. And please try to make the time. There is time constant. Okay. Thank you. You can start now.
Hello everyone, this is Dr. Sujata Rajpurkar from St. Andrews College. At the outset, let me thank organizers for selecting my paper for the presentation in this 2 days international conference. I hope I am audible enough to everyone. Yes, madam. Okay, thank you, madam. Let me share my presentation. My screen is visible to you all? Yes, ma'am, it's visible, but you need to play the PowerPoint. Yes, sir. We have just opened the PowerPoint file, but you need to play that. I mean, Yes, PowerPoint yes. show. Okay, slideshow I need to do. So it is, I think it is in slideshow mode. No, no, ma'am. It's still in the design. Have you shared the entire screen, ma'am? I have shared Or Windows. only the application window? Windows. Now it's open. No, then, ma'am, do one thing. Stop the presentation first. Then Okay. again, you click on the presenting now button and share the entire screen. Okay, sir. Entire screen. No, it is not allowing me. Now it is visible, sir. Yes, ma'am. Click on that slideshow. Yeah, click there, ma'am. Yeah. Yeah, perfect, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. So good evening, everyone. I have let me thank the organizers for giving me this opportunity to present my paper in this 2 days international conference. I am Dr. Sujata Rajpurkar, librarian of St. Andrews College, Mumbai, Maharashtra. And today I am going to present review of global information literacy standards and frameworks, implication for reimagine India. Before that, I would like to say that the paper is the outcome of the process when I started thinking to develop a small IL course for our student. And in the process, I started reviewing the existing literature and the standards and frameworks available all over the world. Friends, we all are aware that information is very important aspect in everyone's life. We require it in our day-to-day task. Information, it can be defined as data, fact, news, or anything which answer the questions the person having in her or his mind. Information has defined by many information scientists in various modes and various concepts. According to Buckland, information as can be considered as knowledge because when the person get information, it reduces its ignorance or uncertainty about a particular topic. So obviously you can view it as a the person knowledge is increased. But as Sir discussed earlier in the invited address, that there is lots of information overload on the social media and explosion. So we need to train our student how to handle this overload of information. We need to train them
to filter or to select right information, identify right platforms to get the authentic information and use that information very wisely in their learning process. Because information can be for some generally conceptualized as something which students require during their courses when they ascertain some meaning about a particular topic during their teaching learning process. Also, due to the technology, the nature of users is changing. As we have seen in the earlier presentation, lots of social media platforms are available, and in today's generation, they are digital savvy generation, and they are mostly depend on this social media thing or the online thing, where our responsibility as a library professional increase a lot. We need to train them for the identification and selection of the right information, filtering of that information, evaluation and proper use of obtained information is our responsibility. They must develop strategies to handle an overflow of information. And therefore, in this dynamic digital environment, the role of librarian becomes crucial to make student information literate. And also, developing and conducting information literacy programs become utmost important in the process of creating responsible citizens. And here is the need arose to review existing literature and standard to understand information literacy in details. I will not take much time, as Sir has already told us that we have only 5 minutes. So just we'll go fast, if we look back in 1989, American Library Association Presidential Committee on Information Literacy issued a final report which defines 4 components of information literacy: the ability to recognize when information is needed and to locate, evaluate, and use effectively the needed information. It says to be information literate, then one needs skills not only in research but in critical thinking. In order to respond to the recommendation of the ALA Presidential Committee final report in 1990, the National Forum on Information Literacy was founded. Further, in 1998, the American Association of School Libraries and the Association of Educational Communication and Technology published Information Literacy Standard for Student Learning. Further, in 1999, the Society of College, National and University Libraries introduced 7 pillars of information literacy models, which include identification of the right source, scope of the source, then plan how to gather that information, then evaluate that information, manage, present. As per this model, information literate person follow all these steps to get required information. The model outlined the relationship between information and IT skills and their potential progressive development within the higher educational curriculum. In the year 2016, Association of College and Research Libraries, popularly known as ACRL framework, introduced framework for information literacy in higher education. In this framework, 6 frames are presented alphabetically and do not suggest a particular sequence in which they must be learned. For example, if you want to conduct an information literacy program or develop, you can take any one component of this framework, like you can take searching as a strategic exploration, and on this only one framework you can create a whole information literacy program for your student. Each frame consists of the learner's knowledge, practice, and disposition that are developing their information literate abilities. The framework opens the way for librarians, faculty, and other institutional partners to redesign instructions, sessions, assignments, courses, and even curricula to connect information literacy with student success initiative. If we look back the studies which are conducted on the topic digital environment and information literacy skills, we come to know that in the digital environment, emphasizes that the digital environment presents many opportunities and challenges to develop students' information literacy skills. There are many online avenues that can be used by libraries to create a digital information literacy program, like online tutorials, lead guides, link to e-resources, etc. Some studies I have listed here.
If you look at the Indian scenario, we understand that most of the studies in India are on developing information literacy instructions or modules by using existing standards. Some researchers also suggested integration of information literacy program in the university curriculum. These are some findings of this review. This review is totally based on the secondary sources, but I feel these are very important findings. That is why I am presenting here. In India, not a single uniform standard or framework has been developed by the Indian information scientists so far, although you will find lots of studies on the information literacy on different area or on different scope or variety of users. There is a need to develop a comprehensive information literacy framework or guidelines at the university level in order to impart information literacy skills among the students, especially in the digital environment. This is true, friends, that we train our students to search library material in the library through OPAC, but not training them or inculcating skills of critical analysis of resources available on the World Wide Web. They should know the responsible and ethical use of information and information technology. At the end, information literate students are competent, independent learners. They know their information needs and actively engage in the world of ideas. They display confidence in their ability to solve problems and know what relevant information is. Therefore, librarians need to be more competent in inculcating information literacy skills among students and training them to handle vast array of information in the very effective way, especially in the digital area. These are some references which I have used for this paper. Thank you. Thank you, ma'am, for your presentation. The next paper is Information Seeking Behavior of Faculty Members, an overview by Pradunma Kumar Panigrahi, Research Scholar, Faculty of Library and Information Science, Mandasar University MP, and Dr. Ravindra Kumar, Assistant Professor and Head of the Department, Faculty of Library and Information Science, Mandasar University MP. Now I request the presenter to present the paper. Good morning, good evening all. Myself Pradyumna Kumar Panigrahi and going to present the paper Information Seeking Behavior and Overview. At first I am giving special thanks to the organization Brainware University that they have given me an opportunity to share these research topics. Actually, this paper is authored by my co-author as well as research supervisor, Dr. Ravindra Kumar also. But now I am going to present this paper. First of all, I am trying to sharing my screen with the PPT. Hello. Mr. Panigrahi, kindly Yes. share your presentation. Yes, sir. Yes, sir.
Mr. Panigrahi, if you Hello. have any problem, okay, it's coming. Yes, yes. Now I am going to present. Yeah, go to the presentation now. We can Yes, sir. see your mobile screen. Yes, yes, sir. Yes, sir. This is the modern era is called the information Or age. you can do one thing. We can share your presentation from here. Yeah. You just Yeah, tell yeah, us when to go to the next slide. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then please stop your presentation. Yes, sir. Yeah, stop presenting. Yeah. There is an option stop sharing on your mobile screen. Just tap that one. Thank you. We'll share the presentation from here. Yeah. You're still there. Please stop sharing. Thank you. Sir, start the presentation. Yes, sir. Hello. Shall I start? Yes, sir. Yeah. Okay. The modern era is called the information age. Information is a basic need in daily life. And the study of information seeking behavior is an important to meet the information needs of the user, and also it helps the information provider to develop a process to provide the necessary information to the user. This article seeks to clarify information needs, information seeking behavior, models of different kinds of information seeking behavior. And this will help to develop the quality of the library as well as to the needs of the required information by the information user. And different keywords also used for this study: faculty, info, information seeking behavior, information needs, etc. The field of information seeking behavior clearly states the user's information requirement, search behavior, and the subsequent use of information. It is an important to study the behavior of academic staff in seeking information to support their access to information resources to meet their basic information needs. These are the literature review we have used. This is the main objective of the study: to analyze the information seeking behavior of the faculty members and to analyze the information needs, information seeking behavior, models of information seeking behavior. And this is the methodology we have used. The information presented in the current study is collected from different kinds of articles, reports, book chapters, websites, etc. And this is the information. What is information? Information can be defined as a knowledge obtained from research, study, or instructions, or intelligent and news or facts of the data. Information is defined as raw data process. It is one of the essential resources of humanity in all areas of existence. Awareness involves conveying information about a situation or spreading knowledge through research, analysis, or practice. What is information needs? The term information need is often understood as an individual's or group's desire to locate and obtain information to satisfy a conscious or unconscious need. And information seeking behavior. Information seeking behavior relates to how do people find and use information. In 1981, the concept was coined by
Wilson because existing information needs were not useful as a basis for a research agenda. Models of information seeking behavior. There are several models are there, but we have selected few important models which are important for the study. Urkurant and Rowley proposed a model to reflect the conduct of students seeking information, especially when accessing electronic information resource. In 2004, Foster Allen came up with a new model which is non-linear or understanding the behavior towards seeking information among 45 academicians. The model for research process in Spring in 1997 is based on the premises that the user's assessment of information retrieval devices performance, user judgments, and currently notified the main influence factors in the retrieval process. Need for the research and information. So why this is important for the research area? Libraries are places where information is required, processed, and stored for use and reuse. The use of information generates facts in the form of knowledge. And to meet the information needs of the user, libraries try the best to improve by acquiring the necessary methods and methodology from the time to time. And at last, this is the conclusion. Information seeking behavior of faculty members is paramount for libraries because librarians have an important part to play in serving faculty members and ensure their information needs. This paper has found that their objective in obtaining information was to maintain the current ground in the area and the growing field affecting ideas and technologies. It has also been found that information scattered in too many sources and administrative work is a problem that respondents often face. The study on the information seeking behavior of faculty members will help to improve the quality and standards of the libraries. And these are some references that we have taken for the complete of this study. Thank you. Thank you, sirs. So, Mr. Pradyuman Kumar Panigrahi, I have a question to you. Yes, so you have your paper is on information seeking behavior of faculty members. So faculty members means what? In which level of the faculty you have taken? So you have not cleared that. So try to actually, when you are writing a paper, you should indicate your scope. Yes. In which level of the faculty you are taking, na? Whether you are considering the information seeking behavior changes it changes, na? It depends on which level of faculty you are taking. Yes. Whether the faculty they are associated with engineering students, whether they are degree college teachers, should indicate, na? So you should rectify it. Okay. Yes. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you for your advice. Thank you, sir, for the presentation. The third presentation is Indigenous Knowledge of Musical Instrument of Mizo Tribe by Esther Lalruatpui, PhD Research Scholar, Department of Library and Information Science, Mizoram University, and Professor R.K. Nartinguma, Professor, Department of Library and Information Science, Mizoram University. Now I request the presenter to present the paper. Good evening, everyone. My name is Esther Lalruatpui. So today I will be presenting on the indigenous knowledge of Mizo musical instrument. So it can be seen or not? Hello?
Please open the presentation. It can be seen or not? No. Wait, I'll try again. Yes, sir. Do you want us to present for you? I mean, we can play the presentation from here. Wait again, I'll do it again. Is it it can be seen or not now? No, not yet. You click on the present now button on the right hand side of your Google Meet window. Yes. Yeah, click on that. Then click on entire screen. Yes. Then present. I think it's better if it can be seen or not now. Yeah, we can present from here also. Yes, I think it's better if you just. Okay, no problem. You just tell us when to go to the next slide. Okay. Yes. Have you sent your presentation to us? Yes, indigenous knowledge. But we didn't get your presentation, PPT. I have already sent it. Let me try again from here. Sorry? Let me try again from here, my screen. I'm not getting you rightly. I'll try again from my screen. Can you hear me? Yeah, it's presenting now. It's presenting now. Okay. You open the PowerPoint presentation file. Yes. I think it's already open there in your status bar. Just beside the, Yes. that one. Can you see? Yeah. Okay. It's fine now. Thank you. Today, I will be presenting on the indigenous knowledge of musical instruments or musical type. So I'll just go from Please carry on. who are the Mizo tribe. The residents of Mizoram consist almost entirely of scheduled tribes and official embracing indigenous groups. These groups are loosely called Mizo, a local term meaning highlanders. Among the most prominent of the Mizo peoples are the Kuki, Phoi, and Lakher. Most of the Mizo are Tibeto-Burman peoples, speaking Mizo or a closely related Tibeto-Burman language or dialect. Mizo and English are the principal and official languages. Having no script of its own, Mizo uses the Roman alphabet. The origin of the word Mizo is not known. Mizo language has no script of its own. Christian missionaries began to work in the Mizo Hill areas in the late 19th century. Music and dance are important elements in Mizo cultural life, with many festivities associated with the Christian holidays. Often called as songbird of the East, the Mizos are blessed with a precious God given talent in music. Festivals are celebrated with vibrant music, songs, and beautiful energetic dances. Musical instruments of Mizo tribe. From time immemorial, the Mizo people have been using different musical instruments, even though the date of the origin have not known. In comparison to the other Indian musical instruments, the traditional musical instruments of Mizo are very simple. Mizo musical instruments can be divided into three broad categories: beating or striking instruments, wind instruments, and string instruments. Beating or striking instruments. The Mizo people have five different types of beating instruments. Number one, kwang, drum. Drum is made of hollow tree and both sides are wrapped with animal skin. It has different names according to its size and length. Kwang is the only Mizo traditional musical instrument that is popularly used in the 20th and 21st century. In the olden days, kwang has no role in the religious functions, but today the use of drum is a must in every church service. Number two, dar, gong. Mizo dar, which is also known as gong, is made of brass in various sizes.
Dar Kwang, this is the biggest gong and is considered very valuable. It is played on all occasions. In the olden times, it was sometimes used as a means of exchange, and sometimes the parent of a bride demanded Dar Kwang for the price of their daughter. Number two, Darbu. This is a set of three brass gongs that are of different sizes, which produces three musical notes. Generally, this is played by three experts. Some experts play individually by tying the two gongs, one on each side of his body with rope, and hung one gong by his left hand. Produce three distinct rhythmic notes by a simultaneous beating. Darbu is used on Mizo traditional dance like Kwalam and other traditional group dances. Darmang is the smallest gong. It needs to be played with the other gongs and is used in different traditional dances to keep timing. These are the pictures of Daragong. As we can see from the right side, this is the biggest, and on the left side are the medium sizes and the smallest one. Bang boom. The musical instrument is played by girls. It is a musical instrument consisting of a series of flat wooden bars producing three musical notes. It has some similarities with xylophone. Number four, talkwang. It is an instrument that is much bigger than that of bang boom. It constitutes of three wooden pieces which are curved out. This is played with a wooden hammer. The Mizo would never take talkwang to their houses or anywhere else except to the Lungdo, the great platform at the entrance of the village. It has played when a chief or the village erected memorial stones. Seki. Seki is the turn of the domestic mithun. The two hollow horns are beaten in order to maintain timing like Dharmang. It is commonly used when the group dances are performed. Wind instruments. The Mizo have 6 different types of wind instruments, such as number one, Rothem. It is a type of Scottish bagpiper. 9 small bamboo pipes or hollow reeds having different sizes and lengths are inserted to the dried gourd. One of the pipes is used as a mouthpiece. Small portions of the pipes are struck out in order to produce sound when the instrument is blown. The musician blows into the mouthpiece, and by controlling the holes with his fingers, he can produce various musical notes. Number two, tumpit. It is made of 3 small bamboos which are of different sizes and length. These are tied and plaited in a row with strings. The upper ends are cut open at different lengths in order to create different notes at each tube. This musical instrument was used during ritual ceremonies and particularly on the occasion of a ceremony called Ralulam and Tsongno. Mao Totorot. Totorot is a bamboo trumpet. Bamboo tubes are cut into different sizes. The smaller one is inserted to the bigger tube and so on. Many bamboo tubes are joined one after another till the last tube happens to be the size of a forefinger from where the trumpet is to be blown. The whole length can be more than 5 feet. Number 4, Penglong. It is Mizo flute, which is made out of bamboo having only 3 holes, producing 3 different sounds. Number 5, Bu Zhang Kuang. This is a flute that is made of reed or a paddy stalk, which is generally played by girls. Number 6, Natum. Mizo boys can produce interesting sound by blowing deftly folded leaves. This is called Natum. And these are the pictures which I have already mentioned. And the last one is the string instruments. The Mizo have 3 different kinds of instruments. Number 1, Jingzhang. Jingzhang is a Mizo guitar, which is a kind of fiddle or violin having only 1 string. A bamboo shaft is fixed in the gourd in order to carry the string made of tantung. The hollow gourd is cut open and covered with animal's dry bladder. Number 2, lemloi. Lemloi is an instrument made of small pieces of bamboo. The string is made from a small portion of the bamboo. The sound produced by the string is controlled by the mouth. Number 3, tuyumdar. This instrument is also made of bamboo having 3 strings, produces a different sound. From the outer covering of bamboo, 3 pieces of cane-like strings are carved out. The strings are raised by inserting 2 bamboo pieces. It is played like a guitar. For concluding, I would like to say the different types of role of libraries in preserving indigenous knowledge. Indigenous people or communities preserve and transmit their indigenous knowledge like oral storytelling, poems, and songs, or through informal ways of teaching. This knowledge has been passed on from generation to generation. A disadvantage of this kind of preservation of knowledge is that human's mind has limited capacity. Knowledge in someone's mind could be forgotten altogether. Library, as one of its fundamental roles, is to preserve information and knowledge for the library user, can act as preservation of indigenous knowledge. Libraries programs
libraries can implement programs to collect, preserve, and disseminate traditional knowledge. They can also publicize the value, contribution, and importance of the local knowledge to both indigenous and non-indigenous knowledge. Thank you. So, Esther, I have one observation. Yes, sir. So you have, your deliberation was nice, that you have discussed about the indigenous knowledge of musical instruments of Mizo tribe. Yes, sir. But one thing I can't understand, so while you were doing research on indigenous knowledge, so you should give the sources. Yes. You have not discussed about the sources from which you have collected that resources, indigenous knowledge, number one. Yeah. Number two, so what is the information flow? See, you have to identify or connect this indigenous knowledge with information science. Yes. Understood? So you have to first connect the knowledge and information science. Yes. Absolutely, it's okay, very good. You have done a nice job, but you have to study the sources from which you have collected this traditional knowledge, number one. Number two, methodology. How you have collected this indigenous knowledge, that is very important. So number three is, what is the information flow? Okay, so you should be working on these three aspects. Yes, sir. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you, madam, for this presentation. The fourth paper of this presentation is the Digital Library and Valuable Collection of Old Manuscript in Gazi Hasrev Based Library, Sarajevo, by Elza Kurovac, MA, Gazi Hasrev Based Library, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Now I request the presenter to present the paper. Hello to everyone. I'm Ayla Churovets from Gazi Hasrev Bey Library in Sarajevo, and I will speak about the digital library and valuable collection of old manuscripts in Gazi Hasrev Bey Library, Sarajevo. So I will start with my presentation now. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so Gazi Hasrev Bey Library in Sarajevo, the oldest library in this region about which accurate information is available regarding the date of founding. Gazi Hasrev Bey predicted in the Vakufnam about his madrasa that... Madam, can you please full screen the presentation? It is on full screen here. Just a second. I think you need to share the entire screen. Okay. Do one thing, stop sharing first, then again present the screen. And this time select entire screen. Is it okay now? Yes, fine, thank you. Okay. So, Gazi Hasrev Bey Library in Sarajevo is the oldest library in this region about which accurate information is available regarding the date of founding. Gazi Hasrev Bey predicted in the Vakufnam about his madrasa that what is left from the costs of building a madrasa, let good books be bought for that, which will be used by readers in the mentioned madrasa and copied from those who dealing with science. Therefore, the exact date of the founding of Gazi Hasrev Bey's library is the 8th of January in 1537. This library was also the first public library in Bosnia and Herzegovina and the first library with a librarian. The library was part of the Kurshunli Madrasa until 1863, when, at the urging of Topal Osman Pasha, a larger room was added next to the Gazi Hasrev Bey's mosque intended for the library. Until 1935, the library was located in that room, but due to the constant increase in the fund and lack of space, it was later moved to the premises near the Emperor's Mosque, where it remained until 1992 and the beginning of the aggression on Bosnia and Herzegovina. In April 1992, for security reasons, it was relocated to several locations in the city.
During the war, the library's book collection changed its location several times and was completely preserved, which is brilliantly shown in the BBC film The Love of Books, A Sarajevo Story. After the aggression in Bosnia and Herzegovina, the library was housed in a building next to the women's ward of the Gazi Husrev Bey Madrasa. Today, Gazi Husrev Bey Library has been returned to its original home and is housed in a beautiful and representative building in the heart of the old town next to the Kurshunli Madrasa, built exclusively for that purpose. The library currently has more than 100,000 library units, and the entire material is divided into 7 funds. In addition, the library has a museum on its premises. Gazi Husrev Bey's library is a library whose collections are of a truly invaluable cultural, historical, and material value. One of the very valuable collections that the library owns is the collection of serial publications, and it has over 1,800 titles. The most important publications from this fund are old magazines, newspapers, and periodicals that were published in Bosnia and Herzegovina, but also in Yugoslavia in the period from 1866 to 1945. Unfortunately, during the aggression in Bosnia and Herzegovina in the period from 1992 to 1995, many libraries lost their valuable holdings and extremely valuable copies of books, magazines, and even manuscripts and unique works. But fortunately, the entire holdings of Gazi Husrev Bey's library remained intact during all 4 years. Precisely for this reason, the importance of this fund is even greater, because the last copies of some magazines in Bosnia and Herzegovina have remained in this library. The holdings of the Gazi Husrev Bey Library are multilingual and printed in several letters, and the themes that are processed in the publications contained in these holdings is much wider than the borders of today's Bosnia and Herzegovina. As a result, over the years, the library has received requests for its use by researchers and users within Bosnia and Herzegovina, but also outside its borders, which prompted the library staff to start thinking about digitizing valuable and old materials. The goal of the project of digitization of old periodicals was primarily to provide researchers with easier access to information and to a large number of rare or unique library units with as few physical restrictions as possible, but also to protect original copies from further decay and damage. Historically, the beginnings of the process of microfilming the holdings of the Gazi Husrev Bey Library date back to 1958, when microfilming activities of old manuscripts and rare and unique works were initiated. During the war, especially in 1995, thanks to a donation from the Institute of Islamic Civilization and Culture in Malaysia, the library procured all the essential technical equipment for microfilming, so that by the end of 1996, about 5,000 copies of manuscript had been made. The process of microfilming the old manuscript collection was brought to an end in 2003, after which more attention was paid to the periodical fund. In 1998, along with the process of microfilming, the process of digitization of the funds of the Gazi Husrev Bey Library began, which was a really complex task at that time, given the insufficient amount of information about this process. Gazi Husrev Bey's library was a pioneer in this process in Bosnia and Herzegovina, so it was forced to seek advice for many challenges outside the borders of our country. Towards the end of 2014, a proposal for the project of digitization of all the GHB periodicals was made. The first phase was completed at the end of 2017 with the formation and commissioning of the GHB Digital Library. The digital repository is divided into 8 categories that users can search and whose content they can access. Anyone can join the digital library, only registration is required. Exceptionally, the user can log in without registration as a guest, but in that case, he has limited access to the content. The contents of the digital library may only be used for personal use and research, and any type of commercial use requires the special approval of the Gazi Husrev Bey Library. The very principle of searching and working in the digital repository is quite simple, and when choosing the basic fund they want to access, users get a list of publications together with a picture and a short description. They can then select the publication they need and proceed to read and research it. Each page is set up separately for easier opening
of documents, but also for the protection of the publications themselves. The manuscript collection of the Gazi Husrev Bey Library in Sarajevo contains a total of 10,585 manuscript codices and almost 1,700 works in Arabic, Turkish, Persian, and Bosnian language. The manuscripts originate from various parts of the Islamic world and were created between the 12th and 20th centuries. Of this, about 60% is in Arabic, about 30% in Turkish, and the rest are manuscripts in Persian and Bosnian written in Arabic. Although most of these manuscripts come from large Islamic centers such as Mecca, Medina, Cairo, Baghdad, Damascus, Istanbul, and others, a significant number of them originated in our region. The thematic structure of the manuscripts is diverse. Among them are works of general and encyclopedic character, the manuscripts of the Quran and Quranic sciences, Hadith, Islamic dogma, linguistic, literature, history, and many others. A significant number of these manuscripts are unique and rare copies, such as autographs, transcripts collated with the autograph, transcripts made in 12th, 13th, or 14th century, manuscripts transcribed during the author's lifetime or immediately after his death, unique copies of a manuscript, and manuscripts that stand out with the calligraphically written text of the work, various types of illuminations, specially made leather binding decorated with various ornaments or motifs, mostly geometric motifs, and manuscripts that stand out with some other characteristics. The oldest manuscript in Gazi Husrev Bey Library is the 4th volume of the well-known theological mystical work Ihya Ulumuddin from Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, which was transcribed during the life of the author in 1106. According to antiquity, it is followed by a manuscript of the same work from 1131, a collection of Hadith Firdevs al-Akhbar from 1151, and a commentary of the Quran Kitab from 1176. Nearly 300 manuscripts of these collections were transcribed before 1500s. Individual manuscripts can be considered masterpieces and pearls of Oriental calligraphy in terms of decoration, ornamentation, and artistic impression, such as the Juzes of Mehmed Pasha Sokolovich, Mushaf of Fadil Pasha Sharifovich, Hafiz's beautiful poems with miniatures, Jami's collections of poems, and dozens of copies of luxuriously decorated mushafs, collections of prayers, and divans of poetry in Turkish and Persian language. At the UNESCO General Assembly held in October of 2017 in Paris, the manuscript collection of the Gazi Husrev Bey Library in Sarajevo was entered in the Register Memory of the World, dedicated to the movable world cultural heritage. Thank you for your attention. Thank you, Ilja. I think that wonderful information we have taken from you. I have two observations. So just give me one. You are doing microfilming. So from National Library, we are also doing microfilming. So are you digitizing the microfilms? Yes, we transfer all microfilmed documents into digitized form. Okay. So you are maintaining the positive and negative also. Negative also you are preserving in your library? Yes, yes, Yeah. we are preserving, and we send it in to all continents so that we are secure for many years. Yeah, thank you. And you have told that you have a registration in the digital library. So is it open to the public domain? So anyone can from India, we can register in the digital library and use that? Or is there Yes, any? you can access. You have access to our digital library. You only have to register yourself, and that's it. So you can access our magazines, publications, and everything else. Thank you. I have never seen such a public library. I have associated with public library movement, and I visited many countries also. So wonderful, fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, we received one question also. The question is, how many types of writing material are there? Excuse me, I haven't heard you. There is a question. Okay. The question is, how many types of writing material are there? How many manuscripts? No, writing material. The question is not clear.
how many writing materials means what? I think the question is whether you have any collection of writing materials in your library. Ilza, do you have any collection of writing materials? Writing materials like, Yes. Okay, we have in our museum some of these like exponents of the writing materials. We have a museum in our library also. Ajab, Elsa, one question is creeping into my mind. You are using the word term fund, manuscripts fund. So what is the, why you are using the term fund? Is there any reason for that? Manuscript fund? Fund, is it related with some budget or like that? Suppose you are getting some fund from other organization. Is it like that, or fund is connotation? It is our fund. We collected it. It's a collection. It's a collection. Yes, it's a collection. It's another term for collection. Okay, thank you. We digitized everything so that everyone can use our manuscript collection, so that they don't really touch the original manuscripts, but they can use it in digitized form. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, ma'am, for your presentation. You're welcome. Now the last paper of this session is Library Makerspace, a new dimension to the future library services. And the author are Solanki Chakraborty, librarian, Central Modern College of Education, West Bengal, and Sujan Bondhu Chakraborty, assistant librarian, Brenner Group of Institution, Shobita Devi Education Staff. Now I request the presenter to present the paper. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, madam. Okay. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I am Solanki Chakraborty, librarian, Central Modern College of Education. Thank you for giving me the opportunity to present the paper. My topic is library Ma'am, please makerspace. open the PowerPoint. Yes, click on the PowerPoint show. It's perfect. Thank you. Okay, thank you, sir. My topic is library makerspace, a new dimension to the future library services. The objectives of the paper. This paper highlights the role of makerspace in the libraries, to explore what are the services provided by the makerspace, and to know the benefits of using library makerspace. Now, what is a makerspace? A makerspace is actually a spacious environment where people gather together to share their knowledge, to expand their, to share their knowledge with the help of communication and specialized tools, and to create something new and to learn something new. Now, makerspace and library, these are really how the makerspace is related to the library. In today's technology advancing world, a library is not only a house of physical books or other print or digital materials, but also a place of activity. Now, what are the activities? See, it's mainly the, I'm going to see the library makerspace in a Kentucky school. See the project-based, it actually is a project-based learning where technically devices are used like 3D printers, etc. This is a library makerspace in a US college library. See how the users are coming and they are encouraged to learn inside the library. The history behind the makerspace is Make Magazine in 2005 was the first initiative of maker movement. DIY is a term which is like do it yourself is the term. That means the people are coming inside the library, they are sharing their knowledge, they are expanding their knowledge, and with the help of technical tools to create something, means they are giving their things to expand their knowledge.
Now, objectives of the library makerspace is to give support to community outreach, to learn and to provide better learning and literacy, to promote the culture and practice of making. See, I have used the term tools for library makerspace means for school, non-technical materials like craft supplies, cardboard, plastic materials, etc. And for college libraries, 3D printing machines, digital humanities, coding, digital photographies, etc. Makerspace, STEAM Lab and Fab Lab, these are the two terms. STEAM Lab means science, technology, engineering and maths lab based research activities, where STEAM Lab is a makerspace with community-driven place where people from different sections come, gather together and they can learn something new. Fab Lab means fabrication lab, is a used term, which you can do it yourself. It's an open source hardware, make culture and the free and open source movement. Some of the basic steps means funding and budgeting for maker spaces, to know about the interest of the user community, and it's acquire general use equipment before task specific tools, and you can focus on learning. And makerspace must include the tools, some are for newer and some are for the experts. Now, challenges and threats, it's cost, staffing, space, staff training is needed, user training is needed, maintenance is needed, and resistance to change means some of the libraries means technologically used in today's world, some of cannot incorporate these newer technologies. They can go to and use the traditional technologies. Here I've given some of the examples. Now, Westport Public Library, Connecticut, University of Nevada, NC State University Library, Cleveland Public Library, they are using this makerspace. And in India, Vigyan Ashram Fab Lab, Pune, Maharashtra is using, and also IIT Kanpur. To conclude, we come here, the main aim of the library is to cope up with new technologies along with the ever-changing needs of the users time to time. And library makerspace is a need of an era. It can encourage and develop to creative skills of the users, cross-disciplinary collaborations, and the cultivation of a community of learners are the two major benefits of makerspace in libraries. Here are some of the references I have used. Thank you. Thank you, Solanki, for introducing the concept of makerspace to us. I am sharing one of my experience of visiting makerspace in Melbourne, Australia. So in India, I think you have made case study in public libraries. I think there is no public library available for makerspace. I think, sir, I have not yet known. Yeah. So I am giving an idea because makerspace is a very good concept I have seen in Geelong Public Library in Melbourne. Okay. So in Victoria also, Victoria State Library also, they have set up a makerspace lab. So excellent. The concept is like that. It is a place where the community will come and they have created 3D printing machines. I have seen. So 3D printing machines, what they do, suppose you want to create a model. So immediately if you give the model, the printer will itself make that particular model. And all the engineering students, the community people, they come there, and I have seen there to their fabricating models, engineering, set up electronic items. So an excellent method of engaging community. So India, I think this idea is very costly because that machine, 3D printing machine, is very costly. About I don't know the price exactly, but it is very costly. So in India, I think public libraries are, I don't know when they will introduce the concept, but definitely the other parts, other ways of introducing the makerspace except the 3D printing, we can definitely use this technology. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, madam, for your presentation. Thank you, ma'am. Now we are at the end of the technical session and request Dr. Parthasarathi Das sir to conclude this session. Yeah, thank you, Motoshi. So this session, I think there are 5 papers were there. So the first paper was on global information literacy standards and frameworks. Dr. Sujata from Mumbai has presented this paper. Panigrahi from MP, Madhya Pradesh, he has presented a paper on information seeking behavior.
of faculty members. From Mizoram, Esther has given a presentation on indigenous knowledge of musical instruments of Mizo tribe. And the most interesting paper, and I think it was the best paper in the session, from Elja Kurovac from Bosnia. She has presented on digital library and valuable collection of old manuscript of Gazi Husrev Base Library, Sarajevo. And the last one by Solanki and Sujan Bondhu, that libraries makerspace. I think that the session was very interesting and we have gathered a lot of knowledge. I think that this type of seminars and conferences actually empowers us with knowledge. So this sharing of knowledge, like I have gone through this, I have come to know this public library in Bosnia is an excellent experience for me to know this type of happening is for a public library, the certificate from UNESCO is not a matter of joke. So this type of information is actually, we will empowering us with more knowledge. I think any question from the participants you can discuss. Otherwise, we will close the session. Now I request Dr. Oshitabo sir, if you have any comments on this session. Oshitabo sir. Sir, your microphone is off, sir. Kindly on your microphone, sir. Oshitabo sir, your microphone is off. It's still off, sir. Okay, meanwhile, Nurul Alam sir also is there. So sir, if you want to comment on anything on the session. I think Sarah's not getting us properly. Ashitabo sir, your microphone is off. Please on your microphone. Now I request Nurul Alam sir, if he has any speech. Okay, Partha sir, can we conclude this session? Yeah, I think that we do not have any questions, but lastly, I like to thank all the paper presenters who are, it is actually make an international flavor that we have people from all over the country and also from outside the country. So thank you so much for your paper presenters, thank you to all the paper presenters. And I thank all the team of Brainware University Library who has made this possible. And lastly, thank you for giving me the opportunity for chairing this session. Thank you so much. Thank you, sir. Now we are at the end of the day one of this conference. Thank you all the dignitaries and participants of the day one. Please join us tomorrow on day 2 at 1:30 p.m. Thank you all. Shubho Ratri.